அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். A very happy morning to you all. On behalf of Central Council for Research in Siddha, we cordially invite you all for the 2 days training program on Best Practices and Enforcement of Drugs and Cosmetics Act 1940, Rules 1945 and DMR Act 1954, organized by Central Council for Research in Siddha, All India Institute of Ayurveda and State Licensing Authority of Directorate of Indian Medicine and Homeopathy. மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமம், அகில இந்திய ஆயுர்வேத நிறுவனம் மற்றும் மாநில உரிமை ஆணையம் இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி இயக்குநரகம் இணைந்து நடத்தும் இந்த 2 நாள் கருத்தரங்குக்கு தங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். In the era of globalization, there are growing concerns regarding the clinical safety of Ayush drugs, and pharmacovigilance is an intact part of this drug regulation system ensuring the patient safety. So it's crucial to educate the relevant officers of ASU drugs about creating a reliable supply chain and understanding the related legal regulatory requirements through in-depth training program, which has been organized by CCRS, AAA and DIM. அன்னை தமிழின் ஆசியுடன் சித்தர்களின் வழிகாட்டலுடன் இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கம் இனிதே துவக்கம். Now I request the dignitaries to kindly occupy the dais. May now humbly invite Professor Dr. N.J. Muthukumar, Director General, Central Council for Research in Siddha, to kindly occupy the dais and also accompany the dignitaries. I invite Professor Dr. V. Bhanumadi, Chairman, Scientific Advisory Board of CCRS and former Director of National Institute of Siddha, to kindly grace the dais. Please, ma'am. I invite Dr. P. Parthiban, Joint Director, Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, to kindly occupy the dais. Please, sir. I request Dr. S. Selvarajan, Research Officer, Scientist 4 of CCRS Headquarters, to be on the dais, please, sir. I invite Dr. Y.R. Menaksha, State Licensing Authority for Indian Medicine, Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, to please occupy the dais. I also invite Dr. A. Rajendra Kumar, Research Officer, Scientist 3 of Central Council for Research in Siddha, to kindly be on the dais. Thank you, sir. Thank you, madam. I request you all to please rise up for Tamil Thai Valthu, followed by Siddhar Vanakkam. சீராரும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிலே எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தக்க சிறு பிறையுணரும் தரிசனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல்மறாக வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. இந்த வீடியோவை மக்கள் நலன் கருதி வெளியிடுவது பவர் நந்தி அகத்தியர் மூலர் உண்ணாக்கீசர் நற்றவத்து புலத்தியரும் பூனை கண்ணர் நந்தி இடைக்காடரும் போகர் புலிக்கை ஈசர் கருவூரார் கொங்கணவர் காலாஞ்சி சிந்தி எழுகண்ணர் அகப்பேயர் பாம்பாட்டி தேரையரும் குதம்பயரும் சட்டைநாதர் செந்தமிழ் சேர்சித்தர்
பதினெண்மற்பாதம் சிந்தையுன்னி சிரத்தணியாய் சேர்த்தி வாழ்வா. அரியது நம சிவாயம். வந்தாரை வரவேற்பது தமிழர் மரபு. வரவேற்பு விழாவின் சிறப்பு. வரவேற்புரை ஆற்ற மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் ஆராய்ச்சி அலுவலர் சித்தா மற்றும் மூத்த ஆராய்ச்சியாளர் மருத்துவர் செல்வராஜன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Good morning to everybody. Respected Professor Dr. N.J. Muthukumar sir, Director General, Central Council for Research in Siddha. Professor Dr. V. Bhanumati Madam, Chairman, Scientific Advisory Board, Central Council for Research in Siddha. Professor Dr. P. Parthiban sir, Joint Director, Director of Indian Medicine and Homeopathy. Dr. O.R. Maneksa, State Licensing Authority for Indian Medicine, Director of Indian Medicine and Homeopathy, Chennai. Dr. A. Rajendra Kumar sir, Research Officer Siddha, Scientist 3, Central Council for Research in Siddha. Esteemed dignitaries, respectfully, I am welcoming all of you for this milestone event, which is conducted jointly by CCRS, All India Institute of Ayurveda, and that of Indian Medicine and Homeopathy. A very warm welcome to all of you for this two-day training program on best practices and enforcement of the Drugs and Cosmetic Act 1940, Rules 1945, and the Drugs and Magic Remedies DMR Act 1954. It is indeed a privilege to gather here with all of you today. The presence of such distinguished experts and officials from across the country signifies the importance of this training, and I express my heartfelt gratitude to all the dignitaries for joining us today. As we are all aware, the Drugs and Cosmetic Act 1940 and its accompanying rules are the cornerstone of regulating the manufacturing, distribution and sale of drugs and cosmetics in India. The Drug and Magic Remedies Act 1954 further plays a crucial role in ensuring the harmful or misleading remedies are not marketed. This training aims to provide a comprehensive understanding of this legal framework and their enforcement, focusing on the best practices that must be followed for ensuring public health and safety. Our collective efforts are essential in strengthening the regulatory systems, improving compliance, and effectively enforcing these laws. At this outset, I wish to extend a very warm welcome to our chief guest in his absentia, Dr. Kaustuba Upadhyaya sir, Advisor Ayurveda Drug Policy Section, Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi. Sir will be joining through online around 11:30 a.m. today. And our hearty welcome to Professor Dr. V. Bhanumati Madam, Chairman, Scientific Advisory Board. Madam is extending all the supports for the development of Siddhastama medicine. And we extend a very warm welcome to Commissioner Madam. Madam is busy. Due to her busy schedule, she could not take part in this event. Srimati M. Vijayalakshmi, Commissioner, Director of Indian Medicine and Homeopathy, Chennai. We welcome Dr. P. Parthiban sir, Professor, Joint Director, Director of Indian Medicine and Homeopathy, Chennai, who is gracing the occasion. I also welcome Professor Dr. Galib. He is in airport. He will be joining with us within 20 to 30 minutes. Additional Professor and Coordinator, National Pharmacovigilance Center, All India Institute of Ayurveda, and Dr. O.R. Maneksa, State Licensing Authority for Indian Medicine, Director of Indian Medicine and Homeopathy, Chennai,
support the co-organizers. Dr. A. Rajendra Kumar, sir is supporting for conducting all the events in CCRS, and for this event also he has taken a lot of efforts. It is my pleasure to welcome Professor Dr. N.J. Muthukumar sir once again. Without him, we cannot think about this event. Sir was in Malaysia for the last 1 week, and from there he has directed us how to conduct the event. Due to his support and energy and capability, we are here and we are conducting this event. Though the training, we aspire to equip all the stakeholders with the necessary tools and knowledge to ensure that drugs, including those under traditional systems like Siddha, are manufactured, distributed, and used in a manner that adheres to the highest standards of safety, quality, and efficacy. This initiative, supported by the Ministry of Health, Government of India, is designed not only to foster a greater understanding of these regulations, but also to encourage collaboration and knowledge sharing among various institutions and practitioners. I would like to take this opportunity to welcome all the research persons, speakers, and trainers for their valuable contributions to this program. Their expertise and insights will go a long way in enriching our understanding of the subject matter. I invite all the participants to actively engage in the discussions, share their experience, and absorb as much as possible, and utilize the knowledge after taking part in this event, and disseminate the activities in your field, as this will undoubtedly help us work towards a more robust and compliant regulatory system. Once again, a warm welcome to each one of you. I hope that over the next 2 days, we can build valuable skills and foster productive collaborations that will help us uphold the highest standards in the enforcement of Drugs and Cosmetic Act 1940 and the DMR Act 1954. Thank you, and I wish you all a successful and enriching training experience. Thank you very much. Have a good day to you all. Thank you for your welcome address, sir. We request all the dignitaries in the dais to lighten குத்துவிளக்கு. குத்துவிளக்கு ஏற்ற மேடையில் இருக்கும் அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
dignitaries for gracing the occasion. Now it's the time to honor the dignitaries. May I now request Professor Dr. V. Bhanumati, Chairman, Scientific Advisory Board of Central Council for Research in Siddha and the former Director of National Institute of Siddha, to kindly accept our honor from Dr. R. Ratinamala, Research Officer Siddha, Siddha Central Research Institute, and also the co-convener of the 2 days training program. We request you to kindly accept the honor as a token of gratitude, Madam. Thank you, Madam. I now request Director General, Professor Dr. N.J. Muthukumar, to kindly honor Dr. P. Parthiban, Joint Director, Directorate of Indian Medicine and Homeopathy. I request you to kindly accept the honor as a token of remembrance, sir. Thank you, sir. May I now request Dr. S. Selvarajan to honor Dr. Y.R. Manaksha, State Licensing Authority of Indian Medicine, Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, Government of Tamil Nadu. Dr. Y.R. Manaksha is being honored by Dr. S. Selvarajan. Thank you, sir. May I now humbly request our State Licensing Authority to honor our Director General. Please, sir. மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் தலைமை இயக்குனர் பேராசிரியர் மருத்துவர் N.J. முத்துக்குமார் நிறைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பு கௌரவிக்கப்படுகிறார். May also request Dr. S. Selvarajan, Research Officer Siddha Scientist 4 of CCRS, to kindly accept the honor from Dr. Y.R. Manaksha. Please, sir. Thank you, sir. On behalf of Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, we have Dr. Y.R. Manaksha here, and I request the State Licensing Authority to honor the dignitaries on the dais, please. மருத்துவர் பார்த்திபன், இணை இயக்குனர், இந்திய மருத்துவம் ஹோமியோபதி இயக்குனரகம், கௌரவிக்கப்படுகிறார். பேராசிரியர் மருத்துவர் வி. பானுமதி மேடம் அவர்கள். CCRS தலைமை இயக்குனர் பேராசிரியர் N.J. முத்துக்குமார் அவர்கள் கௌரவிக்கப்படுகிறார். Dr. Y.R. Manaksha is honoring Dr. S. Selvarajan. Thank you, sir. Dr. A. Rajendra Kumar, Research Officer Scientist 3 CCRS, is being honored by Dr. Y.R. Manaksha. Thank you, sir.
Thank you for honoring and thank you dignitaries for accepting the honor. May I now humbly request Professor Dr. N.J. Muthukumar, Director General, Central Council for Research in Siddha, Ministry of Ayush, Government of India, to deliver the inaugural address. Please, sir. Respected Tirumidi M. Vijayalakshmi, Commissioner, Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, due to Madam's official busy with the Chief Secretary, he could not attend the meeting. If possible, Madam will be joining shortly. Respected Professor Dr. Banamadi, Chairman, Scientific Advisory Board of CCRS, moreover former Director, NIS. Respected Dr. Parthiban, Joint Director, Directorate of Indian Medicine and Homeopathy. Respected Dr. Galib, Additional Professor and Coordinator, National Pharmacovigilance Center, All India Institute of Ayurveda. And my dear delegates, friends, the key speakers of the 2 days seminar. Happy morning, one and all. It is both an honor and privilege to address you today during the significance of 2 days training program. As we come together to explore the challenges and opportunities associated with Siddha medicine, we must acknowledge the profound heritage of this ancient healing system. The system with its comprehensive pharmacopoeia, academic knowledge and reliance on natural herbs and minerals holds a wealth of potential for enhancing human health. However, as we came to move toward its wider acceptance and integration into global healthcare landscape, it is crucial to address several contemporary challenges of our Siddha system of medicine. At this juncture, I must thank our Honorable respected Secretary, Vaidya Rajesh Kotecha, has given his consent and support for conducting this 2 days essential seminar to proceed with this training program. Moreover, we have to thank Dr. Kaustuba. Kaustuba Ubhatyaya is a Ministry of Ayush Drug and Policy Section Advisor. He is also joining with us in the online meeting. So on behalf of we CCRS, All India Institute of Ayurveda and Director of Indian Medicine, we must thank Dr. Ubhatyaya also. One of the foremost challenges lies in the commercialization of Siddha medicine. The natural substances utilized in the system often have a limited shelf life. When these products are commercialized, they must transformed to meet the expectations of the modern market, which often includes consideration of portability and durability. To extend the shelf life of these products, preservatives are frequently added, which may inadvertently compromise their medicinal efficacy. This dilemma underscores the importance of ensuring that Siddha and other Ayush medicines maintain their therapeutic properties without compromising their integrity during storage and transportation. Equally, processing is a big issue of safety. As with all medicine, we must ensure the safety and efficacy of Siddha products, particularly in the context of their growing presence in global market. To this end, robust pharmacovigilance program are essential. These programs serve as a safeguard, monitoring the adverse effect of Siddha system of medicine and ensuring that they may remain safe for use by patients. The need for comprehensive training in this field cannot be overstated. Officers involved in drug regulation, Siddha professionals, academicians, representatives from pharma industry must receive specialized training in pharmacovigilance to keep pace with the emerging challenges and protect the public health. This training program has been designed to address critical issues surrounding the enforcement of the Drugs and Cosmetic Act,
1940 and Drugs and Magic Remedies Act 1954 and the regulations governing ASU drugs. A central theme of the program will be regulatory compliance and the standards required for the licensing and quality assurance of ASU drugs. The roles and responsibilities of the drug inspectors of India and especially Tamil Nadu in enforcing these regulations will also be discussed in detail in these 2 days training program. Ensuring that we strengthen our mechanism that ensures the safety and quality of Siddha products available in the market. As the global demand for herbal medicines continues to rise, it is imperative that Siddha drugs meet the highest standards of good manufacturing practices, GMP. This includes ongoing education programs that focus on adverse drug reactions, drug-food interactions, and the necessary mechanisms for reporting safety concern. Such programs are critical not only for protecting consumers but also facilitating the global acceptance and integration of Siddha system with the mainstream healthcare. The training will also cover the essential aspects of labeling, certification process for ASU drugs, ensuring that manufacturers adhere to established standards. The proper procedures for licensing and registering Ayush healthcare organizations will be explored in this program, along with the protocols for reporting ADRs and dealing with misleading advertisements by providing participants with a comprehensive understanding of regulatory enforcements in India. We aim to equip them to play a significant role in the safe development and global dissemination of Siddha product. This training program is more than a mere informative session. It is an opportunity to engage in meaningful discussions that will shape the future Siddha medicine. Though interactive sessions, we will work together to enhance our understanding of regulatory landscapes, strengthen pharmacovigilance system, and ensure that Siddha medicine are safe, efficacious, of the highest quality. I look forward to the productive discussions and collaborations unfolding during these 2 days. Together we can advance the global growth of Siddha medicine and ensure its place as a trusted and revered system of health care. I must congratulate the CCRS team who worked for the past 2 months to arranging these 2 days sessions and all the logistic arrangements, travels and communications, all other. And All India Institute of Ayurveda, they have financially supported, and Marley they are also supporting in pharmacovigilance section. And our state licensing authority of Directorate of Indian Medicine. Actually, we both only initiated with a small discussion, we started this program 3 months back. Now it came as a very big program of this day with the 2 days training program. So once again, on behalf of Central Council for Research in Siddha, I welcome all the delegates and my working team and the All India Institute of Ayurveda and Directorate of Indian Medicine, especially SLA. And I thank our Commissioner and our Joint Director for organizing this much delegations from the DSMO side and other state peoples. And I also thank all the principals who are all deputing their faculty members of Gunapadam and Nanjanul with their pharmacovigilance people and other delegates. I welcome you all. Once again, thank you. Thank you very much for your inaugural address, sir. Now we would like to invite Professor Dr. V. Bhanumati Madam, Chairman, Scientific Advisory Board, Central Council for Research in Siddha, former Director, National Institute of Siddha, to deliver Felicitation address. Please, Madam. அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை பதிவு செய்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கிற்கு இங்கே வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலர்கள் மற்றும் அனைத்து குணப்பாடத்துறை மற்றும் நஞ்சுநூல் துறையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள், மற்றபடி பெரிஃபரல்
ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ் சென்டர்லேருந்து வந்திருக்க எல்லாரும் மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலர்கள் மற்றும் வந்து அவங்களே தான் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டராகவும் ஆக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்கள் அனைவரையும் வந்து இங்கே இன்றைக்கி பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பை தந்த திரு டாக்டர் மருத்துவர் என்ஜே முத்துக்குமார் DGCCRS அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை முதலில் உரித்தாகுகிறேன். அடுத்ததாக மருத்துவர் டாக்டர் பார்த்திபன் ஜேடி அண்டு SLA டாக்டர் மானக்ஷா, டாக்டர் ராஜேந்திரகுமார் சார், டாக்டர் செல்வராஜ் சார், மற்றபடி ஆக்டிவாக இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கு இங்கு நடைபெறுவதற்கு அயராது பாடுபட்ட CCRS உறுப்பினர்கள் அனைவருக்குமே வந்து என்னுடைய காலை வணக்கத்தை பதிவு செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கி இந்த தலைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் சம் ரூல்ஸு இல்லை. இந்த ரூல்ஸை நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளோட ரோல் இருக்குங்கிறது டுடே இன்றைக்கு வரைக்குமே ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக தான் எனக்கு இருக்குது. இந்த ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய இந்த ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து 2008 இனிஷியேட் பண்ணி 2009 ஓரளவுக்கு அதுக்கான ப்ரோட்டோக்கால் அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி தென் வந்து அதை வந்து லான்ச் பண்ணது 2010 பண்ணாங்க. பட் இதை வந்து நமக்கு வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் வந்து 2018 when I was act as the director NISA இருக்கும் பொழுது இதே ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆயுர்வேதா நியூ டெல்லி அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இதோட நம்ம வந்து இந்த மீட்டிங்கை வந்து இதே முன்னே இருந்த DSMOக்கள் வந்திருப்பாங்க, அதில் பாதி பேர் இப்போவும் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தென் வந்து ஃபார்மா கம்பெனி, ஐ எம் சாரி உங்களை பேரை பதிவு பண்ண மறந்துட்டேன். நீங்கள் எல்லாருமே வந்திருந்தீங்க. அப்போ நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணுங்கிறத அங்கே நம்ம விரிவாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும். சார் அப்போ டிஜியும் அங்கே சிறப்பு மருத்துவத்துறையில் இருந்தார். அது அயோத்திதாச பண்டிதர் மருத்துவமனையுடைய கண்காணிப்பாளராக இருந்தார். ஸோ இப்போ இவ்வளோ நாள் ஆயிருக்கு, கிட்டத்தட்ட 6 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த 6 வருஷத்தில் ஏதேனும் ADRS வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோமா சார்? ஏதாவது உங்களுக்கு வந்திருக்கா ADRS ஃப்ரம் ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ் பெரிஃபரல்லேருந்து IPC இன்டர்மீடியரி ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ் சென்டர் அண்டு பெரிஃபரல் ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ் சென்டர் இங்கேருந்து ஏதாவது ADRS ரிசீவ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆஸ் ஆன் டேட்? இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு குறை தெரியுங்களா? நீங்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க டிஃபெக்டை நம்ம சொல்லிட்டோன்னா எங்கே நமக்கு வரக்கூடிய நோயாளிகளோட எண்ணிக்கையை இழந்து விடுவோமோ, அல்லது நம்ம துறையோடைய குறையை வந்து நம்ம சொல்லி அதனால் நம்ம துறைக்கு ஏதாவது பின்னடைவு இந்த மாதிரி வந்துருமோன்ற தேவையில்லாத பயம்தான். எந்த ஒரு பொருளிலையுமே வந்து 2 குணமுமே இருக்கும். உடன் நிகழ்வு தான், நன்மையும் தீமையும் உடன் நிகழ்வு தான். அதை ஏன் நம்ம வந்து அதை சொல்ல தயங்குறோங்கிறது எனக்கு தெரியல. தயவு செய்து அந்த மாதிரி இருக்காதீங்க, கட்டாயம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. நம்மளுடைய நம்ம சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மருந்து கல்டிவேஷன் ஒரு சீசனில் பண்ணணுங்கிறோம். அந்த கல்டிவேஷனில் ஹார்வெஸ்டிங் வந்து இலை, பூ, மொக்கு, கனி, காய், பிஞ்சு, பட்டை இதெல்லாம் வந்து பர்டிகுலர் சீசனில் எடுத்தோன்னா தான் நமக்கு அந்த எஃபிகசி கிடைக்குதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனால் இன்றைய இந்த காலகட்டத்தில் கால மாறுபாடு ஒன்று போல் இருக்கானா? இல்லை. ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு வந்து அதோட எஃபிகசி வந்து மாறுபட தான் செய்யும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணால் அதை உலர்த்துறது, பதப்படுத்துறது, திரும்ப அதை ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறது, அதில் நீங்கள் கலப்படம் இல்லாமல் பார்க்கறது, கலப்படமற்ற இந்த சரக்கை வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி தென் நீங்கள் மருந்து ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நீங்கள் எடுக்கிறது, மருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டிய சுத்தி முறைகள் இல்லையா? சுத்தி முறைகளுக்கு அப்புறம் நம்ம தயார் செய்த அந்த மருந்தோட பக்குவப்பட்ட மருந்தை நம்ம பத்திரப்படுத்த பயன்படுத்தக்கூடிய உபகரணம், இவ்வளவுமே வந்து இந்த மருந்தோட வீரியத்தில் இடம் பெறுதுன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது இல்லையா? நம்ம பழைய மாணவர்கள் 2ஆம் ஆண்டுலேயே குணப்பாடம் தாது சீவம் படிக்கும் பொழுது அதில் நம்ம வந்து எருமை கொம்பு சிமிழ் மர இது கண்ணாடி சீசானே போட்டிருப்பான். கண்ணாடி சீசாவில் வைக்கணும்,
அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் சுரைக்குடுவை, ரசம் சேர்ந்த மருந்துகள்லாம் சுரைக்குடுவையில் வைக்கணும். ஏன்னா மருந்தை வந்து அந்த இது குறிப்பிட்ட இதில் வைக்காமல் எல்லா இதுலேயும் வச்சோன்னா மருந்தும் அந்த பாத்திரமும் பேதமாகும், ரியாக்ஷன் வரும். அப்படிங்கிறதுனால அதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. சரியா? இப்போ சுத்தி முறைகள் வந்து ஒருடைய மருந்தோடைய ஒரு பற்பம் வந்து செய்கிறோன்னா இம்காப்ஸில் எந்த சுத்தி முறை பண்ணுறாங்க, டேம்காலில் என்ன சுத்தி முறையை பண்ணுறாங்க, மற்ற மருந்து கம்பெனிகள் ஃபார்மா கம்பெனி எந்த முறையை பயன்படுத்துகிறாங்க. ஏன்னா நமக்கு ஒரு சுத்தி முறை சொல்லப்படலை. ஒவ்வொரு மருந்துக்கு கீழேயும் வேறு வேறு வேறுன்னு பல்வேறு சுத்தி முறைகள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ எந்த சுத்தி முறையில் செய்யப்பட்ட எந்த மருந்து வந்து முதல் தரமாக இருக்குது இப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்றுமே இல்லை, தொடர்ந்து மருந்து சாப்பிடும்பொழுது அவனுக்கு உடல் சூடு இருக்குன்னாரு ஜென்ரலாக சொல்ல தான் செய்வாங்க. அதை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி எந்த மருந்து சாப்பிடும்பொழுது அவனுக்கு உடம்புல உஷ்ணம் இருக்குது, எவ்வளோ நாள் சாப்பிட்டதுனால இருக்குது, எந்த அளவு மருந்து எடுத்ததில் இருக்குன்றதையாவது அட்லீஸ்ட் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். நம்ம ஒன்றுமே இல்லை, 0 ரிப்போர்ட்டுன்னு பொழுது நம்ம வந்து பொய் சொல்கிறோங்கிறது நல்லாவே மற்றவங்களுக்கு தெரியும். தயவு செய்து இந்த ஃபார்மோகோவிஜிலன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு காரணமே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் வந்து இதை வந்து பேன் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி ஆயுர்வேதிக் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம இண்டிஜினஸ் மெடிசனை ஆயுர்வேதம் தான் அது பண்ணுவாங்க, அதை தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ அந்த மெடிசன்ஸ்லாம் வந்து பேன் பண்ணணும்னு சொல்லும் பொழுது தான் அதுக்கப்புறம் முயற்சி பண்ணி தான் நம்ம இந்த ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸை இனிஷியேட் பண்ணாங்க. அதனால் நம்ம வந்து இப்போ வெளியெல்லாம் குளோபல் லெவலுக்கு நம்ம சிஸ்டத்தை கொண்டு போகணும் பொழுது நம்ம இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைன்னா அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. எங்கேயுமே வந்து மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் தான் நமக்கு வந்து என்னது, மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் தான் ப்ளஸ் ஆகுது. ஒவ்வொரு எதிர்மறையிலையும் ஒரு நேர்மறை கருத்து கட்டாயம் மறைந்து பொதிந்து இருக்குது. அதனால் அந்த நேர்மறையை கொண்டு வரணுன்னா நம்ம வந்து ஹானஸ்ட்டாக வி ஷுட் அக்செப்ட்டு நம்மளோட என்ன வருதோ அந்த ரிசல்ட்டை தயவு செய்து எழுதுங்க. சார், நான் இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய நெருங்கிய உறவினருடைய இல்லை திருமண விழாவுக்கு போகாமல் இங்கே வந்தது வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்திய மருத்துவத்துறை இணை இயக்குனர் வராரு, அண்டு வந்து அந்த ஸ்டேட் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி SLA அவங்களும் வராங்க. ஸோ இவங்க 2 பேர் கண்ட்ரோலில் தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸு அண்டு ஃபார்மா கம்பெனிஸ் வந்து இயங்குது. ஸோ நீங்கள் 2 பேரும் முயற்சி செஞ்சு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு உத்தரவு வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும். இப்போ இவங்களுக்கு வந்து நான் சாரி டு சே தட் நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரை போஸ்ட் பண்ணி ஒரு PHல ஒரு சென்டரில் போட்டிருக்கோன்னா இது வந்து ரீசனபிளாக இருக்கணும் சார். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட பதவி காலம் ரொம்ப குறைவாக இருந்தாலும் ஒரு நாள் இருந்தால் கூட அந்த ஒரு நாளில் 1000 இதை வந்து நம்மளால் சாதிக்க முடியும். ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் நம்மளுடைய மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலர் அலைஸ், ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அண்டு ஃபார்மா கம்பெனி இவங்களுக்கு தயவு செய்து சொல்லி என்ன வந்தாலும் தயக்கம் இல்லாமல் அதை முன்னெடுத்து சொல்ல இது பண்ணுங்கள். உங்களை தவிர வேறு யாராலையும் இதை செய்ய முடியாது. அடுத்து ஒரு இணை இயக்குனர் வருவாங்க, ஆனால் அவங்களால இப்படி வாங்க முடியுமா இந்த பணின்றது கேள்விக்குறி தான். அதனால் தயவு செய்து இதை உங்கள்கிட்ட ஒரு பணிவான வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன். தயவுசெய்து இதை நீங்கள் வந்து செயல்படுத்துவீங்கன்னு நம்புகிறேன். சரியா? இப்போ மருந்து வந்து கொடுக்கும் பொழுது உடல் வன்மை, கால வன்மை, ஏகப்பட்ட இது இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியுமா? ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் வந்து முன் வரணும். அந்த இது என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள். நம்ம அழைப்புக்கு வந்து நம்ம அண்ணா மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் டாக்டர் ராதிகா அவங்கள சொல்ல மறந்துட்டேன், சாரிம்மா. என்னோட சகோதரி ராதிகா, அண்ணா மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் அவர்களையும் இந்த இடத்துல வந்து நான் வரவேற்கிறேன். என்னோட வாழ்த்துக்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை பதிவு செய்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சாரி சார், நான் இது சொல்ல தான் Thank you so much for your felicitation address, madam. Now, we would like to invite Dr. P. Parthiban sir, Joint Director, Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, Chennai, Government of Tamil Nadu, to deliver felicitation address.
Please, sir. அனைவருக்கும் முதல்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் 1940 அண்ட் ரூல் 1945 அண்ட் DMR ஆக்ட் 1954 இது சம்பந்தமான ஒரு கருத்தரங்கினை ஏற்பாடு செய்வதற்கு பெருமுயற்சி செய்த நமது CCRS மற்றும் டிஜி அவர்களுக்கு எனது மனமார வாழ்த்துக்களை இயக்குநரின் சார்பாகவும் இயக்குநரகத்தின் சார்பாகவும் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். மற்றும் இந்த விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழகத்தில் அனைத்து துறைகளிலும் பதவியிலும் இருந்து முதல்வர், R&D டைரக்டர், NIS டைரக்டர் முதலிய பல பதவிகளிலும் இருந்து அனுபவம் வாய்ந்த நமது மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய டாக்டர் பானுமதி மேடம் அவர்களை இந்த விழாவில் அமர வைப்பதில் நீங்கள் எப்படி பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறீர்களோ அவர்களுடன் இணைந்து இந்த மேடையில் அமர்வதற்கு நானும் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக உங்கள் எல்லோரையும் கட்டுக்கோப்பாக அழைத்து கொண்டு கைகோர்த்து மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலர் அனைவரையும் மற்றும் மருந்து தயாரிப்பாளர்களையும் இவர்கள் அனைவரையுமே அரவணைத்து அன்போடு அழைத்து செல்கின்ற OR மேனக்ஷா அவர்களை இந்த தருணத்தில் அன்போடு அழைக்கின்றேன். மற்றும் CCRSின் முதுகெலும்பாக செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்ற வேகமும் விவேகமும் கொண்ட செல்வராஜ் சார் அவர்கள் எந்த ஒரு முன்னெடுப்பிலையும் ஒருவர் எப்படியும் கண்டிப்பாக செயல்பட வேண்டும். அந்த வகையில் மிகவும் முன்னெடுப்பாக செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்ற அவரையும் மற்றும் பாண்டிச்சேரி நமது ராஜேந்திரகுமார் அவர்களையும் இந்த தருணத்தில் சந்திப்பதில் அடிக்கடி சந்திப்பேன், இருந்தால் இந்த தருணத்தில் சந்திக்கின்ற பொழுது ஒரு பெருத்த மகிழ்ச்சி. மற்றும் CCRSில் இருக்கின்ற அனைத்து நபர்கள், நேற்று பணியில் சேர்ந்தவர்கள் ஆரம்பித்து சென்ற மாதம் நினைக்கிறேன், சென்ற மாதம் தொடங்கி அதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆர்த்தி, அகிலா இவங்க எல்லாருமே சொல்கிறேன். உங்கள் அனைவரையும் இங்கே சந்திப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். ஏற்கனவே உங்களது துறை எங்கள் வளாகத்தில் இருந்த காலத்தில் அடிக்கடி உங்களிடம் நெருங்கி பழக வாய்ப்பு கிடைத்தது. இப்பொழுது நீங்கள் தனி கொடுத்தனம் வந்ததுனால உங்களை அடிக்கடி சந்திக்க முடியவில்லை. ஏதாச்சும் விழாக்கள் இது போல் இருக்கக்கூடிய தருணத்தில் நம்ம சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. இந்த பெருமகிழ்வாக உள்ளது. மற்றும் இங்கு வந்திருக்கின்ற அனைத்து மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலர்கள் ஏனென்று கேட்டோம் என்றால், இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுடைய வைட்டல் ரோல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்லிட்டாங்க, ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் அதை எப்படி நீங்கள் செயல்படுத்த போகிறீங்க அண்ட் DMR ஆக்ட், இந்த மேஜிக் ரெமெடி ஆக்ட், இந்த மேஜிக் ரெமெடி ஆக்டில் நீங்கள் என்னென்னலாம் செய்ய போகிறீங்க அப்படிங்கிறத அட்டன் பண்ணு சுரேஷ், என்னென்னலாம் நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த கூட்டமே. இந்த கூட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்ன, நீங்கள் அந்த மேடம் சொல்ல மாதிரி நியூட்டனுடைய தேர்ட் லா பிரகாரம் ஆக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரியாக்ஷன் இருக்க தான் செய்யும். ரியாக்ஷன் இல்லைன்னா ஆக்ஷனே இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பொருள். ஸோ அவங்க ஏடிஆர் ரிப்போர்ட் கேட்டாங்க. ஸோ ஏடிஆர் ரிப்போர்ட்டே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது. அப்படி நீங்கள் நிச்சயம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அனுப்பிச்சிருப்பீங்க, நிச்சயம் SLAவுக்கு அனுப்ப மாட்டீங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே நேரடியாக கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அனுப்பிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது டைரெக்டாக கண்ட்ரோல் பை தி ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ அதில் எது இருந்தாலும் சரி அதனுடைய அட்லீஸ்ட் ஒரு நகல் எங்களுக்கு ஒரு நகல் அனுப்பி வச்சிங்கன்னா அந்த நகலை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் மேற்கொண்டு அதை நடவடிக்கை எடுக்கையிலும் மேடம் சொன்னாங்க, நீங்கள் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அதை என்னால் செய்ய முடியும். அவர் ஏதாச்சும் நிச்சயம் அன்னபேதி செந்தூரமே தொடர்ந்து எத்தனை நாள் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அன்னபேதி செந்தூரத்தில் இத்தனை நாள் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அதில் இவ்வளோ ஏடிஆர் நமக்கு ரிப்போர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு
தெரிய வரும். ஸோ வந்து இந்த ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ்லேருந்து இப்போ கூப்பிட்டுருக்கக்கூடிய அனைத்து நபர்களும் அதற்கு வந்து மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலருடன் இணைந்து இப்போ நீங்கள் பங்காற்றினீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த நிகழ்வு வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கொடுங்க ரிப்போர்ட்டை, பட் அது ஒரு நகலை வந்து இயக்குநரகத்துக்கோ அல்லது எஸ்எல்ஏக்கோ ஒரு காப்பி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இப்போ மேடம் சொன்ன கோரிக்கைகள் கண்டிப்பாக நிறைவேறும் என்பதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை. அடுத்ததாக சித்த மருத்துவத்தை பற்றி உங்களிடம் நான் பேசுவது வந்து இங்கே வரவில்லை. ஏன்னா இப்போ கொல்லந்தெருவில் ஊசி இருப்பது போல் ஆகிவிடும். நிறைய நாகரீக வளர்ச்சிகள் சுமேரிய நாகரிகத்தில் ஆரம்பித்து சிந்து சமவெளி நாகரிகம், இப்படி ஒவ்வொரு நாகரிக வளர்ச்சிகள் வந்து மக்கள் பல மருந்துகளை தன்னிச்சையாக பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். பிறகு வந்து நம்ம ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இதே போல் 2 ஆக்ட் நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்டும் அதுக்கு வந்து ரூல்ஸும் இதை கொண்டு வரோம். இதெல்லாம் எதுக்காக கொண்டு வரோம்? ஒரு வரைமுறைப்படுத்துதல். ஒன்றும் இல்லை, விளையாட்டிலே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டோன்னா சாதாரணமாக கபடியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வாலிபாலாக இருந்தாலும் சரி இதுக்கு ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோம். இந்த கோட்டுக்கு மேலே போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவுட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன் எந்த இடத்துல வேணாலும் பந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவது கிடையாது. ஏன்னா ஒரு வரைமுறைப்படுத்துதல். நீங்கள் வந்து சாஸ்திரி ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து ரெண்டு மருந்துகள் நம்ம செய்கிறோம். சாஸ்திரி மருந்துகள் அண்ட் ப்ரிப்பரேட்டரி மெடிசன்ஸ் 2 வகையான மருந்துகள் செய்கிறோம். இதில் வந்து இந்த சாஸ்திரி மருந்துகளை சொல்லுகின்ற பொழுது மேக்சிமம் வந்து எந்த விதமான ஆய்வுக்கும் உட்படுத்தவில்லை. ஆய்வுக்கு உட்படுத்தாமல் அந்த 27 புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மளும் பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம், ஆண்டாண்டு காலமாக பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் அத்தனை மருந்துகள்லேயும் எத்தனை விதமான ஆய்வுகள் நடந்திருக்கு, அந்த ஆய்வினுடைய முடிவுகள் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அதிகபட்சம் ஒரு 50 மருந்தில் செஞ்சுருப்போமா? ஏன்னா சிசிஆர்எஸ் தான் அதுக்கு வந்து பதில் சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா அந்த ஆய்வின் முடிவுகளை பதில் சொல்ல வேண்டியது சிசிஆர்எஸ். எவ்வளோ வந்து நம்ம செஞ்சுருக்கோம்? ஏன்னா நம்ம என்ன ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்திக்கிறோம், இட் இஸ் ஏ சாஸ்திரிக் மெடிசன், ஸோ இதை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ட் பிரகாரம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அந்த ஆக்ட் பிரகாரம் இருக்கிறதுனால வந்து பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம். ப்ரிப்பரேட்டரி மெடிசனுக்கு மட்டும்தான் லிஸ்ட்டு போட்டு இதுக்கெலாம் இவ்வளோ கிளினிக்கல் ட்ரையல் வேணும், இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஆனால் சாஸ்திரி மருந்துக்கு அப்படி நம்ம சொல்கிறது இல்லை. ஸோ அந்த சாஸ்திரி மருந்துகளும் நம்ம எவ்வளோ செஞ்சுருக்கோம்? ஒரு சிம்பிள் உங்களுக்கு புரியக்கூடிய லெவலில் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாடியெல்லாம் சரவணப்பன் வந்து 21 கிளைகள் இங்கே இருந்துச்சு சென்னையில். அந்த 21 கடையில் எங்கே போய் சாப்பிட்டாலும் சாம்பார் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், சாம்பார் மாறாது. ஏன்னா அவன்கிட்ட ஒரு ப்ரொப்போர்ஷன் வச்சுருந்தான், இதுக்கு மேலே இதை கலக்கக்கூடாது. 1 ஸ்பூன் மஞ்சள்னால் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அது என்ன கம்பெனி மஞ்சள் தூள் அப்படிங்கிறத வச்சுருந்தான். வேற நம்மளுடைய அமுகராச்சூரணம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மருந்து தயாரிப்பாளர்கள் ஒரு 10 பேர் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த 10 மருந்து தயாரிப்பாளரும் 10 விதமான அமுகராச்சூரணம் போடுறீங்க. 10 டப்பாவில் எடுத்து வச்சு உங்களை டெஸ்ட் பண்ண சொன்னால், உங்களையே டெஸ்ட் பண்ண சொன்னால், லேபிளை கிழிச்சிட்டேன் அப்படின்னா உங்கள் கம்பெனியில் தயாரித்த அமுகராச்சூரணம் எதுன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. 10 ஒரே டேஸ்ட்டில் இருக்குமா, ஒரே சுவையில் இருக்குமா, ஒரே ஆக்ஷன் இருக்குமா அப்படிங்கிறது உங்களால் நிரூபிக்க முடியாது. காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தேர் இஸ் நோ ஸ்டாண்டர்டைசேஷன். இந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் எப்போ வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறோமோ அப்போ நம்மளுடைய மருந்தினுடைய தரம் உயரும். இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய மருந்துகளை இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் விற்பனை பண்ணிக்கலாம், எல்லாம் செய்யலாம். எல்லாம் ஒரு அயல் நாட்டுக்கு போகின்ற பொழுது என்ன ஸ்டாண்டர்டில் போகணும் நம்மளுடைய மருந்து அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணணும். எந்த கண்ட்ரியிலையும் நம்மளுடைய மருந்துகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையை உருவாக்க வேண்டும். அந்த நிலையை உருவாக்கக்கூடிய நிகழ்வு எங்கெங்கிருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களில் தொடங்கி கவுன்சில் மூலமாக மத்திய அரசுக்கு சென்று அவங்க ஆக்ட் பாஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது எந்தெந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் சென்றால் மட்டும்தான் அந்த நிகழ்வு நடைபெறும். இல்லாட்டி ஒவ்வொருத்தர் அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட்டில் அவங்களுடைய மருந்துகளை மட்டும் அந்த குறிப்பிட்ட கண்ட்ரிஸில் வச்சுருக்காங்க. நான் சில கம்பெனிகளை சொல்ல விரும்பலை. என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஏர்போர்ட்டில் முதற்கொண்டு அவங்களுடைய ஒரு சின்ன ஷாப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த ஏர்போர்ட்டில் போகிறவங்க முதற்கொண்டு அந்த குறிப்பிட்ட ப்ராடக்டை வாங்கிட்டு போகிறாங்க. அப்போ அதுக்குள்ளே லைசன்ஸ் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க. ஆனால் அதே ஒரு மருந்தை நமது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தயாரிப்புலையும் செஞ்சு அந்த இடத்துல கொண்டு போகிறதுக்கு அனுமதி இருக்கிறதா, அந்த அனுமதியை வந்து மத்திய அரசில் வந்து பெற்று இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டோன்னா அது வந்து ரொம்ப கேள்விக்குறியான ஒரு நிகழ்வு. ஸோ லைக் இவர் எஸ்எல்ஏ கரெக்டாக சில விவரங்களையெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுவார். எப்படி வந்து ஃப்ரீ சேல் சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் வந்து எப்படி கொடுக்குறோம், என்ன வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறது
என்ன நான் இங்கே பாடம் எடுக்க வரல, சும்மா தான் இங்கே பேச தான் அழைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் சில ஆதங்கங்களை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ரெண்டு என்னுடைய கோரிக்கைகள். ஒன்று, எனக்கு தெரிந்த நாளிலிருந்து நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட 2014 முதல் ஒரே ஒரு நிகழ்வுக்காக அடிக்கடி போராடி கொண்டு இருந்தேன், நான் கமிட்டியில் இருக்கிற வரைக்கும். இந்த 27 புக்கை மட்டும்தான் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. ஜேசி கட்டோச்சி டிசி கட்டோச்சி இருக்கிற பீரியட்லேருந்து நான் போராடி நெஞ்சு வலிச்சு வெளில வந்தது தான் கடைசி நிகழ்வு. நமக்கு பின்னாடி ஒரு சிஸ்டமே வந்துச்சு, செவ்வாய் ரிப்பான்ட்டு. அந்த சிஸ்டத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் போட்டுட்டீங்க, அப்ரூவல் கொடுத்துட்டீங்க. ஆனால் சித்தாவில் ஒரு 92 புக்கு கொடுத்தோம். இன்னி வரைக்கும் இந்த 92 புக்குக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரல. அதுக்கு நிறைய டிஜிகளும் நீங்கள் முயற்சி செஞ்சீங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். பட் ஆனால் இந்த டிஜியாச்சும் அதை பெற்று தருவார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. உங்களின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்ள. ஏன்னு கேட்டால் ஃபார்மா கம்பெனிஸ் அப்போ தான் டெவலப் ஆக முடியும், மருந்துகள் வெளியில் வர முடியும். சும்மா இருக்கக்கூடிய கிடைக்காமல் போகும். இது ஒரு முக்கியமான ஒன்று. அப்புறம் ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லிக்கிட்டோன்னா, இதே ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்டில் வரும்பொழுது இன்னும் கோல்டன் டேஸை கனெக்ட் பண்ணி தான் இன்னைய வரைக்கும் நம்ம இருக்கிறோம். அதாவது ஈவன் ஒரு பேராசிட்டமால் விற்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அந்த பேராசிட்டமால் விற்கிறதுக்கு ஒரு மருந்து கடைக்கான ஒரு உரிமத்தை பெற வேண்டும். அந்த மருந்து கடையில் ஒரு டிஃபார்ம் படித்தவர்களோ பிஃபார்ம் படித்தவர்களோ சர்டிஃபிகேட்டோ இருக்க வேண்டும். அப்படிங்கிறது அலோபதி ட்ரக் லைசன்ஸு அந்த ஆக்டில் இருக்குது. ஆனால் இந்திய மருத்துவ முறைகளான சித்த ஆயுர்வேத யுனானி மருந்துகளை ஒரு கடையில் வைப்பதற்கு கடை உரிமம் பெற தேவையில்லை அப்படிங்கிறது அந்த புக்லேயே இருக்குது. ஏன் அப்படி நீங்கள் இப்படி சொல்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு அடல்டட் ட்ரக், ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்ஸ், யார் வேணாலும் அவனே வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய ட்ரக், இது எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா புழக்கத்தில் அதிகமாக இருக்குது. இது எப்போ நம்ம பார்த்தோம், 2021 இந்த நிலவேம்பு குன்னீர் வரக்கூடிய சமயத்தில் எஃப்எஸ்எஸ்சி லைசன்ஸ்னு ஒன்று வாங்கிக்கிட்டு குடிசை தொழிலாக இந்த நிலவேம்பு குன்னீர் பெற்று பெரிய கோடீஸ்வரர் ஆனவர்கள் நிறைய பேர் அதிகம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு அந்த நிலவேம்பு குன்னீரை விற்பதற்கு அந்த கடை உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்கின்ற விதி தொகுப்பு இல்லை. அந்த விதி தொகுப்பை நாம் உருவாக்க வேண்டும். அதற்கும் நம்ம டிஜி அவர்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறேன், இந்த 2 கோரிக்கைகளையும் கொஞ்சம் செயல்படுத்தி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன் ஆகலாம். கொஞ்சம் நம்மளுடைய கடைகள் இதாகும். இன்னொன்று, நம்ம மருத்துவர்கள் நிறைய மருத்துவர்கள் நிறைய ப்ராடக்ட் உருவாக்கிட்டோம். அந்த மருத்துவர்களுக்கு ஒரு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க இயலும். இதெல்லாம் செய்ய ஒரு வழிவகை பிறக்கும். இருந்தாலும் இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். என்னுடைய கருத்துக்கள் ஒரு சில கருத்துக்கள் தான். ஆனால் இங்கே பேசக்கூடிய எமினென்ட்லாம் பார்த்தேன், நிறைய எமினென்ட் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு திறமையான சில கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்கள். அதனால் இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கை நல்ல விதமாக பயன்படுத்தி, இந்த கருத்தரங்கு நடைபெற்று ஒரு 30 நாள் எடுத்துங்க. இந்த 30 நாளுக்குள்ளே இந்த ஆக்டில் எவ்வளோ கேஸ் நீங்கள் போடுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இன்றைக்கி இந்த கருத்தரங்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கார். இந்த கருத்தரங்கை நீங்கள் அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு இன்னிலிருந்து 30 நாள் எடுத்துங்க. மாவட்ட சித்த மருத்துவ அனைவரும் 30 நாள் எடுத்துங்க. 30 நாளில் எவ்வளோ கேஸ் புக் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். கரெக்டாக இன்றைக்கி 5ஆம் தேதி, அடுத்த மாதம் 5ஆம் தேதி, ஜனவரி 5ஆம் தேதிக்குள்ளே எவ்வளோ கேஸ் புக் பண்ணியிருக்கீங்க. ஏன்னா இந்த கருத்தரங்கோட அவுட்புட்டு எனக்கு எப்படியும் கிடைக்கணும்ல. ஒரு கருத்தரங்கு நடத்துகிற அவரும் லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஒரு ரூமும் போட்டு உங்கள் 2 நாள் தங்கறதுக்கும் வச்சு சாப்பாடு கொடுத்து டிஏடிஏ கொடுத்து எங்களுக்கெல்லாம் கிஃப்ட்டும் கொடுத்து எல்லாம் செஞ்சு, அதனால் இப்போ ஒரு கருத்தரங்கு நடத்தணும்னா அதனுடைய அவுட்புட் இன்னுமே வாங்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய சின்ன ஒரு கருத்து தான். இப்போ அவர் அவ்வளோ செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, சிஸ்டத்தை ப்ரொபகேட் பண்ணுறாரு, இன்னொன்று ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது மட்டும் கிடையாது. இதை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போகிறவர்கள் களத்தில் என்ன நடக்குது, கள நிலவரம் என்ன அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரிய வேண்டும். இப்போ நம்மள்ட்ட ஒரு மார்க்கெட் சர்வே இருக்குது. 21க்கு முன்னாடி இந்திய மருத்துவம் மருந்துகள் விற்பனை செய்யப்பட்ட அளவு என்ன, இப்பொழுது 24 போன வருஷம் 23 24 பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, முன்னாடி இருந்த 212 லட்சம் டாலர்லேருந்து இப்போ 312 கோடி லட்சம் டாலர் அளவுக்கு நம்மளது மருந்துகள் விற்பனையாக இருக்குது அப்படிங்கிறது மத்திய அரசனுடைய சர்வே. அப்படின்னா நம்ம இந்திய மருந்துகளுடைய தாக்கம் ஆஃப்டர் கோவிட் அதிகமாக இருந்திருக்கிறது என்று பொருள். நிறைய மக்கள் விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள் என்று பொருள்.
கேஸை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலும் 20க்கு முன்னாடி இருந்த கேஸ் லோடு வேறு, இப்போ இருக்கக்கூடிய கேஸ் லோடு வேறு. அதனால் நம்ம ஏதோ ஒரு முன்னிணைப்பு நடத்துகிறோம் என்று கேட்டோம்னா அந்த முன்னிணைப்போட ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக வாங்கணும். ஒன்றும் இல்லைங்க, அமேசானில் ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் நம்மள்ட்ட டெலிவரி பண்ண பிறகு அதில் மார்க்கு கேட்குறான். 5 ஸ்டார் போடு, 1 போடு, 2 போடு, 3 போடுன்னு. ஆனால் நம்ம இவ்வளோ பெரிய மீட்டிங்கை இவ்வளோ நடத்திட்டு இதில் என்ன அவுட்புட் அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்னா ஆக்ஷனில் தான் அவுட்புட் பார்க்கணும். வெளியில் போகிறப்போ ஒரு பேப்பரை கொடுத்து இதில் மார்க்கை போடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது. நீங்கள் போன பிறகு களத்தில் 30 நாட்கள் இருங்க. இந்த 30 நாட்களில் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஏடிஆர் ரிப்போர்ட் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுங்க. இல்லை எவ்வளவு நீங்கள் ப்ராசிக்யூஷன் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுங்க. அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்டுக்கொண்டு இந்த விழாவினை ஏற்பாடு செய்த அவர் டிஜி மற்றும் அவருடன் துணை நின்று களத்தில் பணிபுரிந்த அனைவருக்கும் நன்றியையும், இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியின் தெரிவிப்பு. எனதுக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கும் எனது வாய்மொழியை கேட்டமைக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much for your felicitation address, sir. Thank you once again. நல்ல ஒரு கருத்துக்களை பதிவு செய்த நம்மளுடைய ஜேடி சார். அதில் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எங்களை பொறுத்தவரை அந்த 92 புக்ஸுக்கான அப்ரூவல் வந்து இட் இஸ் எட் டு பி அப்ரூவ்டு. மேக்ஸிமம் அதனுடைய ப்ரொசீடிங்ஸு, அதனுடைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிட்டது. ஸோ கெசட்டில் வர்றதுக்காக தான் இட் இஸ் அண்டர் வெயிட்டிங். ஸோ டு த மேக்ஸிமம் முடிஞ்சது. ஸோ நம்ம 47 புக்ஸ் வந்து அதுக்குன்னு கவர்மெண்ட்டு அதுக்குன்னு ஒரு தனி கமிட்டி போட்டு கவுன்சில், மினிஸ்ட்ரி எல்லாருமே சேர்ந்து அதை ஆக்சுவலி அதனுடைய கீ பர்சன் தான் இன்றைக்கி நாங்கள் இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம். டாக்டர் கௌஸ்துபா உபாத்யா இஸ் அட்வைசர் ஃபார் ட்ரக் அண்ட் பாலிசி செக்ஷன். இஸ் அ பர்சன் who is supporting, இஸ் ஆயுர்வேத பர்சன், பட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் சித்தா. நம்முடைய இஎம்ஆர் ப்ராஜெக்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஐஎம்ஆர் இருக்கலாம், இல்லை ஈவன் நம்முடைய ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்டோட அமெண்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் they are also supporting. One more VIP is coming. Dr. Khalib is additional professor, All India. Sorry, so Ayurveda side is always supporting Siddha. So this is my humble submission to the all DSMOs and pharma companies. So if suppose the 92 books within short period it will be approved, hope we are for the best, we are hoping for the best. வந்துன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஃபார்மா கம்பெனிஸோ அல்லது ரிசர்ச் சைட்லேயோ நம்முடைய மோர் நம்பர் ஆஃப் ட்ரக்ஸை வந்து நம்ம ரிசர்ச்சுக்கு இன்வால்வ் பண்ணலாம் வித்தவுட் ஹேவிங் மெனி சச் ஃபார்மாலிட்டிஸில் அந்த ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் போகாமல் வி கேன் டேக் இட் அஸ் சாஸ்திரி புக்ஸ். ஸோ அதுக்கான அதிகபட்ச எண்ட் ஸ்டேஜில் வி ஆர் இருக்கிறோம். 2010 ஆரம்பிச்சது சார் சொன்ன மாதிரி 2010 நாங்கள் என்ட்ரியான புதுசில் ஆரம்பித்த விஷயம். நவ் 14 இயர்ஸில் it is going to be published shortly. Thank you. Our Director General is a man of words, so we can expect positive outcomes during his tenure. On behalf of Central Council for Research in Siddha, I extend a very warm welcome to Professor Dr. Galib, Additional Professor and Coordinator of National Pharmacovigilance Coordination Center, All India Institute of Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. I now humbly request our Director General Professor Dr. N.J. Muthukumar to honor Professor Dr. Galib. We request Galib sir to kindly accept the honor. Please sir. Thank you, sir. Thank you for making your presence on time. May I now humbly request Professor Dr. Galib. National Pharmacovigilance Coordination. NPDC, but
Professor Dr. Galib is a key person in the National Pharmacovigilance Coordination Center of Ministry of Ayush Government of India, and he is the additional professor of All India Institute of Ayurveda. May I now humbly request Professor Dr. Galib for his special address. Please, sir. Thank you so much for inviting me. Respected Muthukumarji, who is Director General of CCRS, Central Council for Research in Siddha, followed by, of course, okay, so Kaustubji I was expecting, but he's not here. So because of certain other official commitments, he couldn't make it possible to be here. And Vijayalakshmi ji, so she didn't. Right. So, and then Professor Bhanumati ji and Dr. Parthiban ji and officers from the research councils. I could able to see, okay, so Eugene and other colleagues, then officials from the Directorate of ISM, if any, and then policymakers maybe, and I'm happy to see some faces from the peripheral coordination centers and intermediary center coordinators and all JRFs if they are there. Thank you so much for coming over here, and it is wonderful to see so this specific event. So best practices and enforcement of Drugs and Cosmetics Act 1940 and Drugs and Cosmetic Rules 1945 and Drugs and Magic Remedies Act 1954. This is very apt at this moment. Possible that I missed the address of Director General, but I'm sure that they might have enlightened you, otherwise they might have given you a background why the necessity of, okay, so the enforcement of the act. Possible that, okay, so you, everyone, okay, so you are from the traditional background, traditional healers, traditional professionals, okay, so you may be knowing how the global pendulum is drastically moving towards the traditional systems of medicines. You may be knowing about the growing demands, and one example I'll tell you. So the inclusion of traditional systems of medicines in the G20, right? So G20 meetings, G20 conclave, okay, so which has been conducted last year. They have included traditional systems of medicines, not only G20, but T20, C20, Y20. Okay, so all these forums, okay, so they have added, they have included, they have given some space for traditional professional communities to come forward and exchange dialogues. I must inform you that the current Ministry of Ayush, otherwise the professionals, under the able leadership of Honorable Secretary Vaidya Rajesh Kotecha ji. So we have all verticals with DGHS, Director General of Health Services, the verticals of Ayush systems in CDSCO, CDSCO, the Ayush verticals in Niti Aayog, right? So these are some of the noteworthy milestones that we have noticed in this decade, 2014 to 24, if at all we're looking, you suppose it is tremendous growth, okay? And then when growth is there, okay, so automatically, so there will be certain expectations, right? So I will put forward, okay, so one more experience. So last year, so during that COVID times, 2019, 2020, so we have exported ashwagandha to London School of Hygiene. London School of Hygiene for Tropical Medicines, LSHTM, so one is the leading medical school in UK. So they want to conduct one clinical trial. So they want to see the impact of ashwagandha, and so this was the landmark. So why I mentioned it landmark is, so this is the first time in Indian history, so where the medicinal herb has been exported under the tagging of a herb, not herb, okay, so as a medicine. It has been exported as a medicine. So it is first time it has been happened, for which, so we have a exclusive, what I can say, a permission from the CDSCO. So they have exclusively given permission to compress this herb into a tablet. So that was happened in Chennai, and it has been exported to UK. So why I'm telling this is, so the global population, so they are trying, they are coming towards the traditional systems of medicines to see whether it can offer potential
benefits to their healthcare needs. Okay, so this is very much essential. So this is very much important landmark. Okay, so which we have noticed. But the thing is to convince the LSHTM, right? So at least we took 2 years. It took 2 years to convince them. So at each and every aspect, at each and every point, okay, so they used to ask you, so whether you have quality profile, do you have safety profile? So whether this ashwagandha, if at all I am consuming, so whether I am going to lead into any sorts of inconveniences, whether any adverse drug reactions. So these profiles they want in a systematic manner. So they ask about the evidence. So that evidence is very much essential to convince this global population, this global community. So we took around 1.5 to 2 years. So in that scenario, so I feel, okay, so this is one important meeting, otherwise the workshop which is being organized by Central Council for Research in Siddha System of Medicine. Of course, okay, so the learned speakers are there for these 2 days, okay, so they will come and they will enlighten you, okay, so what exactly, how exactly we need to move ahead, so what are the challenges, what are the pitfalls, what are the bottlenecks, what are the ways, okay, so in which, okay, so we can move ahead, okay, so these issues they will definitely discuss in a comprehensive manner. I'm happy that under the able leadership of Muthukumarji, okay, so this event has taken a good shape. Thank you so much for inviting me, and without taking much time, so I wish all the best to this 2 days event. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for your words. Now it's time to release the training proceedings. பயிலரங்கத்தின் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு நூலின் பிரதியை வெளியிடும் தருணம் இது. நமது மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் தலைமை இயக்குனர் பேராசிரியர் மருத்துவர் என்.ஜே. முத்துக்குமார் அவர்களின் முன்னிலையில் மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் அறிவியல் ஆலோசனை குழுவின் தலைவர் மற்றும் தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனத்தின் முன்னாள் இயக்குனர் பேராசிரியர் மருத்துவர் பானுமதி அவர்கள் வெளியிடுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதல் பிரதியினை இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி துறையின் இணை இயக்குனர் பேராசிரியர் மருத்துவர் பார்த்திபன் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Please, sir. May we humbly request Professor Dr. V. Banumadi, Chairman SAB CCRS and former Director NIS, to release the training proceedings. And I humbly request Dr. P. Parthiban, Joint Director of Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, to kindly receive the first copy. Please, sir. Please join us. We request Dr. R. Ratnamala and Dr. Eugene Wilson, co-conveners of this 2 days training program, to please join on the dais. Thank you, sir. Thank you, madam. Now it's time to conclude the inaugural ceremony. May I now humbly request Dr. Y.R. Maneksha, State Licensing Authority of Indian Medicine, Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, to deliver the vote of thanks. Please, sir. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். Best practices and enforcement of Drug and Cosmetic Act 1940, Rules 1945 and Drug and Magic Remedies Act 1954. இந்த கருத்தரங்க 2 நாள் இந்த கருத்தரங்கை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற CCRS Central Council for Research in Siddha, DJ டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் என்.ஜே. முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான நன்றி. அடுத்து மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் டாக்டர் வி. பானுமதி, சேர்மேன் சயின்டிஃபிக் அட்வைசரி போர்டு CCRS அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான நன்றி. இன்னும் எங்கள் துறையின் இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி துறையின் மரியாதைக்குரிய இணை இயக்குனர் மற்றும் இந்த துறையை சீரும் சிறப்புமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அன்புக்குரிய டாக்டர் பி. பார்த்திபன், ஜாயின்ட் டைரக்டர் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான நன்றி. இன்னும் டாக்டர் எஸ். செல்வராஜன், இன்னும் ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் பண்ண வந்திருக்கின்ற ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் கேலிப்,
Professor and Coordinator NPVC All India Institute of Ayurveda அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான நன்றி. இன்னும் அண்ணா ஹாஸ்பிட்டல் அவர்களுடைய சூப்பரண்ட் மரியாதைக்குரிய ராதிகா மேடம் அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான நன்றி. இன்னும் ட்ரக் டெஸ்டிங் லேபரேட்டரி அதனுடைய அனலிஸ்ட் கவர்மெண்ட் அனலிஸ்ட் மற்றும் டெப்டி டைரக்டர் இந்தியன் மெடிசன் அண்ட் ஹோமியோபதி அவர்கள் டாக்டர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் சீனி அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான நன்றி. இன்னும் மாநிலம் முழுவதிலிருந்து வந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய அனைத்து மாவட்ட ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ், இன்னும் பிபிவிசி சென்டர்ஸ் நோடல் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ஜேஆர்எஃப்ஸ், இன்னும் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதாவது இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னு சொல்கிறது நம்ம எவ்வளோ தான் ட்ரைனிங் கொடுத்து வச்சுருந்தாலும் இந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் தான் அதை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணணும். அதாவது நமக்கு 2018 இந்த 2024 வரைக்கும் அதாவது பிபிவிசிலேருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிற கம்ப்ளைண்ட் 4598 கம்ப்ளைண்ட்ஸ். இந்த 4598 கம்ப்ளைண்ட்ஸில் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லாச்சுன்னா குறிப்பிடத்தக்க எதுவுமே இல்லை. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நமக்கு ஒரு கேஸ் இருக்குது. அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த பதஞ்சலி நிறுவனத்துக்கு எதிரான ஒரு கேஸ். அது இப்பவும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நடந்துட்டு இருக்குது. அதாவது ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் அதில் ரெஸ்பாண்டண்டாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. இதில் நம்ம தமிழ்நாடு அரசும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு நம்ம இதுவரைக்கும் நம்ம 4 அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறோம். அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா, நீங்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறீங்க, எத்தனை நீங்கள் கேஸ் போட்டிருக்கிறீங்க, எவ்வளோ பெனால்ட்டி போட்டிருக்கிறீங்க, எவ்வளோ ட்ரக் லைசன்ஸு அந்த மருந்து உரிமத்தை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. அதில் நம்மளுடைய என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் குறைவாக இருக்குது. அதனால் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள், இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கை முடித்துட்டு குறிப்பாக அனைத்து இந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அவர்களும் அவர்களுடைய பணிகளை மிகவும் சீரியஸ் சிறப்பமாக இன்னும் செய்யணும். நிறைய கேசஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம இந்த மிஸ்லீடிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்புறம் இந்த அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் இது வராமல் நம்ம சிஸ்டத்தை இன்னும் மேலே குளோபல் லெவலில் சித்தாவை நம்ம கொண்டு போனோன்னு சொல்லாச்சுன்னா இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை நிச்சயமாக செய்வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நிச்சயமாக நம்புகிறேன். ஒரு முறை கூட இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்துள்ள சிசிஆர்எஸ் மற்றும் வந்திருக்கின்ற அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, sir. With this, we formally conclude the inaugural ceremony of this 2 days training program. So I thank all the dignitaries on the dais for their valuable time, and we shall break for tea now. The tea will be served in the grounds downstairs, and we have the washrooms for both male and female also in downstairs. We request you all to join us for the tea. We will be assembling here for the technical sessions after 15 minutes. We request you to stick on the time, please. மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலர்கள் மட்டும் இங்கே இருக்கும். ப்ளீஸ் ஒன் ரெக்வெஸ்ட். இல்லை இங்கே இருக்கணும். உங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு விஷயத்தை நான் கலந்துக்கிறேன்.
Sure. We welcome you all to the technical session, training program on best practices and enforcement. Now, the eminent speaker is Dr. Kaustuba Ubadhyaya sir. A brief introduction about Dr. Kaustuba Ubadhyaya sir. Dr. Kaustuba Ubadhyaya is a highly qualified professional in Ayurveda and public administration with degrees BA MS, MD in Ayurveda and MA in public administration and a PG diploma in intellectual property rights from the National School of India, University, Bangalore. With over 2 decades of experience, he has served in roles ranging from medical officer to chief medical officer in CGHS and is currently the advisor Ayurveda at the Ministry of Ayush. He oversees drug policy, Ayush regulatory aspects, central sector schemes and biodiversity related regulations. He has chaired several expert committees, including those for reviewing GMP provisions, drug schedules, and the One Herb, One Standard initiative. His leadership has a profound impact on Ayush regulatories and research landscape. Now, I would like to invite Dr. Kaustuba Ubadhyaya sir for the technical session. Please, sir. Audible? Sir, on behalf of Central Council for Research in Sindha, we welcome you, sir. Kaustuba, sir. Sir is the advisor, Ministry of Ayush, Drug and Policy Section. The next session will be the Kaustuba Ubadhyaya, sir. On behalf of Central Council for Research in Sindha and All India Institute of Ayurveda and Directorate of Indian Medicine and Homeopathy, Government of Tamil Nadu, we welcome you once again, sir. Sir, presentation is going to be start now. Thank you all. Respected dignitaries, Abhidayas and Afidayas. Sorry, I want to attend the program physically, but due to unforeseen situations and parliament session which is going on, I have to cancel my trip in the last moments. So I'm joining all of you online. So pharmacovigilance in traditional medicine. Next slide, please. Am I audible? Yes, sir. Pharmacovigilance in traditional medicine is not a new concept. See, in Ayurveda, we say Upashaya and Anupashaya. What is Anupashaya? Anupashaya is adverse drug reaction or adverse events during the treatment course. So it is there in the since inception of Ayurveda concept, and similar concepts is there in Siddha, it's there in Unani, there in Savaripa and all these traditional systems of medicines.
So WHO has started recognizing around 100 types of traditional systems of medicines in different countries. India is popular traditional medicine systems like Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, and homeopathy is considered as a complementary medicines. And Savaripa is the recent addition to India's Drug and Cosmetic Act. It is a Himalayan system, Tibetan system of medicine, which is practiced and in Buddhist population of the country. So these are the traditional medicines which are recognized in our country. Next slide, please. So out of this, Ayurveda is a age-old concept which is known to everybody, and we have a concept of this adverse drug reaction since inception. Even Viruddhahara, this is also a popular concept in Ayurveda and other all traditional systems of medicines. So philosophies of Ayurveda is based on Panchamahabhuta and Tridoshas, which is similar concepts are there in other systems too. Next slide, please. Actually, what in my perception, we may call it Siddha, we may call it Unani, we may call it Savaripa. It's all the same traditions, which is having common origin. And if it is preserved in Sanskrit, we call it Ayurveda. The science which is preserved in Tamil language is popularly being called as Siddha. The science which is preserved in Arabic language through Greek, it is called as Unani. And the science that has been preserved in Tibetan languages in among the Buddhist communities is going to be popularly called as Savaripa. This is same thing, same root in different names. And concepts are also similar. Medicines are also almost similar. Only thing, tradition, preservation of the tradition will be little bit different depending on the geographical region and the community concept. Next slide, please. I think slides are moving there. I'm not able to see this screen. So in the Indian population, around 70 to 80% of the population are using traditional system of medicine in one way or the other, at least in their life. So in recent survey of NSO, it is observed that 1 in 3 will be invariably in all systems of medicines. Further, industries, there are around 9% of plants are used, and our business is around $80 billion. And recently, our export has shooted up to 24 billion as on 23-24, as per the report of RIS. So, Ayush medicine contribute to 3% of the total pharmaceutical export in India, and structured pharmacovigilance approach by inculcating contemporary science and technology advancement is a recent phenomena in Ayush stream. It is almost in 2018 onwards. Next. Next slide, please. So, what is pharmacovigilance? As defined by the WHO, pharmacovigilance is the science and activities related to the detection, assessment, understanding, and prevention of adverse drug events or any other possible drug-related problems. Even though this concept is there in traditionally in Ayurveda and other systems of medicines, there is no formal system to record all these things. That is lacking. WHO extends its scope of pharmacovigilance to traditional system medicines too, and encourages all the member states to have structured system to report this pharmacovigilance. In India, we have made a strong system. I will just give you comparative details of what is the status of this intention of WHO implementation. Despite numerous studies on pharmacovigilance of traditional medicines, globally, none have specifically addressed CRPs. Pharmacovigilance program. Thailand, Indonesia, and India
has established centers of pharmacovigilance before 2000 and others are starting after 2000. So out of that, Korea and Myanmar has yet to establish national pharmacovigilance system in their nation. Bangladesh, Maldives, Nepal and Sri Lanka, they have pharmacovigilance system, but it does not include TCM products in that. In Bhutan, Indonesia and Thailand, there is a pharmacovigilance system with attached traditional system of medicines into that. But only in India, we have a separate pharmacovigilance system for TCM products. Next slide. So India is the only country in the entire CRO region that has its own pharmacovigilance system focusing on traditional system of medicines. In 2008 only, under Gujarat Ayurveda University Jamnagar, we have initiated this pharmacovigilance program. In 2017, Ministry had got structured pharmacovigilance program under separate central sector scheme with the support of IP, Indian Pharmacopoeia Commission and WHO office. So this since 2018 it is continuing. The significant part of this is in all other countries, pharmacovigilance is only related to reporting of suspected ADRs. But in India, we are also incorporated reporting system of misleading advertisement because in all traditional system of medicine, this misleading advertisement is a major menace. People are making lot of claims without substantial evidence, which is actually eroding the value of the specific systems and its dependency among the public. So it has decided that this misleading advertisement also has to be taken up with this along with this pharmacovigilance program. In 2021, under Ayush Aushadhi Gunavatta Evam Utpadan Samvardhana Yojana, this pharmacovigilance scheme was included, and under that we are having this scheme successfully running for past many years since 21. And scheme is mainly aims of at inculcating reporting culture among the all Ayush stakeholders and to facilitate documentation, suspected ATRs and ASU and H drugs and misleading advertisement of Ayurveda, Siddha, Unani and homeopathy drugs. And further, evolving evidence-based recommendation regarding clinical safety and improper advertisement of ASU drugs for regulatory action is one of the major focus of our pharmacovigilance program. Next slide, please. Slides are moving there. I'm not getting the screen. Next slide, please. Next slide. Previous slide. Okay, next slide. So, All India Institute of Ayurveda, New Delhi has been selected as a National Pharmacovigilance Coordination Center, NPVCC. The purpose of the initiative is to collect, collate and analyze the data related to suspected ADRs and undertake surveillance. Further, we have 5 intermediary pharmacovigilance centers at Jaipur, Jamnagar, Chennai, Kolkata and Bangalore and 99 peripheral pharmacovigilance centers across the country. They are maintaining good data of all reported ADRs and also reporting misleading advertisements under the Drugs and Magic Remedies Act and DNC Act and reporting to all the statutory authorities concerned. And details you can see in the website ayushsuraksha.com. Next slide, please. Wait. So, our main concern of pharmacovigilance, we say Ayurveda, Siddha, homeopathy, all these systems are traditionally tested from the they are very safe, but it's not the fact. Even in classics books also we have reported so many adverse reactions, complications during the treatment process and all those things. And there should be a proper documentation of whatever the adverse reaction reported, and there is a need for assessment. Why these adverse reactions are coming? Is it patient specific or drug specific? Or the other issues are involved in that? All these things has to be
analyzed in detail and has to be reported, and proper measures, regulatory, that is the requirement. That's why ADR's documentation and reporting is very much important. Further, recently, all of you may be aware that Honorable Supreme Court has directed that this reporting and action taken under this misleading advertisement under the Magic Remedies Act has to be properly routed to a structured form to a portal. So, National Pharmacovigilance Center, in support with SIDA, NIS and CCRS, has already designed a portal, and it is in the final stage where all the reporting of 99 peripheral centers and their compilation and assessment will be streamlined, and reporting will be directly done to the statutory authorities and to the portal, and action taken also will be reflected in the portal itself. So it will be a complete mechanism from starting of reporting till the final action. So that portal is coming up, and we may see within a month of launching of that portal, and we are looking for that. And especially I want to congratulate Dr. Galib, who is there physically during the program, I hope, and other team of SIDA. They have come up with the viable portal, and they are highly successful in designing the portal. So they have done the wonderful job, and on behalf of Ministry of Ayush and entire Ayush fraternity, I congratulate the team. Further, we have to make compilation of ADRs, and that is in the way, and Dr. Galib is working on that, because we have collected lot of data, but whether we have analyzed those data and published any document based on that, that is still lacking, and we are working on that, and we'll come out with the proper publication to give logical conclusion to entire process. So this is about the pharmacovigilance program of Ministry of Ayush in the India and world scenario. We are in the leading position. We had a recent meeting of all the controller regulators of these CRO countries under WHO program, and we are the leaders, and we are the only country which is formalizing documentation of adverse drug reaction under pharmacovigilance program in a structured manner. So it is a model which can be adapted all across the WHO member countries, and I am thankful to all you stakeholders for being a part of this entire exercise, and we should feel proud, and we should improve upon the working of our pharmacovigilance center across the country. Thank you all. Namaste. Thank you very much, sir. Indeed, we are grateful that you have made your time accommodating in this noble task envisioned by our Director General amidst the parliamentary sessions. We know that once our Director General approached you, immediately you have accepted our invitation and given your consent to be with us today. But unfortunately, your work exigencies doesn't allow you. We could understand, and the same was appraised during the inaugural ceremony also. So thank you very much for joining us during this very important initiative by Central Council for Research in Siddha, collaborating with the All India Institute of Ayurveda and the Directorate of Indian Medicine and Homeopathy State Licensing Authority. And during that inaugural session, sir, your efforts put forth by your good self and the Ministry of Ayush and the Drug Policy section to include the Siddha classical text into the Drugs and Cosmetics Act amendment that was also appraised by our Director General. At this juncture, we place our appreciation and gratefulness to our good self for making strenuous efforts to make it happen very soon by including n number of the recommended number of textbooks of Siddha into the Drugs and Cosmetics Act amendment, and eventually that will be gazetted. At this juncture, we thank you for that goodwill also, sir. And in the another occasion, we pray that your very presence will enlighten us much better. In another occasion, we will meet you, sir. So kind of you.
So on behalf of Director General of CCRS and on behalf of all the participants, once again we place on record our thankfulness to your good self, sir. Thank you very much. Thank you, Subhadhyay sir. Thank you on behalf of all our stakeholders, all our drug inspectors, our state licensing authority and the CCRS. We convey our sincere thanks to you, sir. Thank you. Thank you, sir. And also, sir, you very rightly reminded of the portal developed exclusively by the Central Council for Research in Siddha for a very special purpose of registering and documenting the pharmacovigilance mechanism. There is already a robust system in place. There is an established mechanism in place. Only execution and effectiveness of taking forward by any respective state governments and government of India is awaited. So for that portal will definitely help and make them more enlightened, and it will be very user friendly. And thanks for appreciating our efforts in developing that portal by Central Council for Research in Siddha, sir. So already we have returned to our good self and the National Pharmacovigilance Center, that is AIA, and soon we are happy to hear from your words that within a month that will be implemented. It's a great news for us, sir. Thank you, sir. Sir, shall we conclude the session, sir? Sure. Yeah, thank you, sir. We are signing off. Now we are going to the second technical session, which is going to be handled by Professor Dr. Galip sir, Coordinator, National Pharmacovigilance Coordination Center, All India Institute of Ayurveda. The topic is Challenges and Way Forward in Implementing Pharmacovigilance of ASU and H drugs in India. Now, a brief introduction about Dr. Galip sir. Professor Dr. Galip sir is an Ayurvedic doctor and researcher, currently serving as an additional professor in the Department of Rasa Shastra and Bhashyaja Kalpana at the All India Institute of Ayurveda. He is also the Associate Dean of PG Studies at All India Institute of Ayurveda and the National Coordinator for the Pharmacovigilance Program for Ayush Drugs. With a strong educational background, including a PhD from IPGT and RA, Jamnagar, Dr. Galip has published over 120 research papers and guided around 45 PG and PhD theses. He has represented India in international forums like WHO, BMS Tech, and earned numerous accolades including Sheikh Zayed International Award. Dr. Galip's expertise spans pharmacovigilance, integrative medicine, and traditional medicine development. We welcome you again, sir. Please, sir, the stage is yours. Fine. Give me 2 minutes because I need. Okay, sir. So I have to stand here or should I can move? As you like, sir. As you like. Yeah. The hall is mine. Thank you. Thank you so much for the introduction. Hope I am audible, right? Fine. Thank you so much. So the chair of the session, Dr. Muthukumarji, and our respected advisor, Ayurveda, Kaustuv Upadhyayji, and other dignitaries,
Still more loudly? Fine, thank you. So all the dignitaries, including the coordinators of pharmacovigilance centers, junior research fellows, and I'm happy to note that I have been informed that there are more than 20 plus drug licensing authorities and state licensing authorities, all stakeholders who have joined this training program, 2 days training program. As I said in the opening remarks, that this workshop, this training program, it has its own impact. It is very much essential, so in the current times. So it is very much essential, and so I'm happy that CCRS took a lead in conducting such kind of very apt events, and I'm happy that more than 100 plus participants, they are witnessing this successful conduction of this event. So thank you so much for the organization, and thank you so much for your time. So all the participants, okay, so who have gathered over here. So the topic which has given to me is challenges. Of course, okay, so in a capsule format, Kaustubji, okay, so he was explaining, so what is pharmacovigilance and what exactly is the scenario. So he has explained it, and the topic which is given to me is again challenges in implementing the program, right? So Kaustubji, rightly he mentioned that the program, it was initiated way back in 2008, almost I can say 15 plus years. 2008, and of course, okay, so this program, it was revived and re-strengthened, I can say re-strengthened during 2017. Of course, since 2017 we are functioning, so many people, they may not be knowing that, okay, so what exactly happened before 2017. Rightly he mentioned, Kaustubji, that yes, so it was in ITRA Jamnagar, so it was initiated in 2007, December 23, I feel. So after that, so it was there in system for some time, and then Dr. DC Katoch, okay, so who was the ex-advisor of Ministry of Ayush for the drug policy section, so he revived this program in 2017, and 2018 onwards this is functional. So this data, this information, it has been given to you. Of course, so whenever so we are doing some, we are running some, we are organizing some, we are implementing some projects, you suppose, we are implementing some activities, you suppose, definitely there will be certain challenges. So this is what the topic Muthukumarji given to me, so then he asked me to speak something about the challenges. So the time given to me is, it's around 40-45 minutes, so I'll try to limit myself to the time frame. So I'm not going to speak much about the traditional medicines global demand. It's already mentioned, and even I am sure that in the opening remarks, Director General might have mentioned about how the system is growing, and pharmacovigilance for ASU systems, and then so what are the challenges and what is way ahead. Okay, so these things, okay, so we will. Oh, fine. Anyone can, there is a walking rope we have made. Fine. This is audible? No. This was much. Hello. Okay. Is this audible to you now? No. No? Yes. Okay, fine. Keep flow. So this I will put forward. Okay, so precisely I will mention about this program, and then so what are the challenges and what is the way ahead. Okay, so these issues we will focus much upon. And when we see about, okay, I'm not speaking anything about the global scenario, so you can see how the traditional systems of medicines, they are being accepted, otherwise the global pendulum of the global population is moving towards the traditional systems of medicines. You can see the, what I can say, it's a cross-section of the globe, if at all you are looking, you suppose. So the green indicates that there is some sort of, policies are existing, or people are accepting, or people are using some sort of traditional medicines for their health purposes. So you can see that, okay, so across the globe, majority of the countries, they occupied with green, they have been colored in green, okay, so they have been depicted in green. It indicates that all those countries, they have some sort of policies, they are accepting traditional systems of medicines. Of course, so this belongs to 2018, almost 7-8 years back data it is. Of course, okay, so but this is the only updated data which is available on the World Health Organization's website. So we can say that yes, this is authentic for me.
until and unless if that 24 and 2033 document is not coming up. Until then, this is the valid document for us. So it says that majority of the countries, they are accepting traditional systems of medicines at some part of their life. So it indicates that, yes, okay, so demand is moving. So these two are the important documents. As a traditional healer, so let it be Siddha, Ayurveda, Homeopathy, Unani, whomsoever they may be, right? So they have to refer this document, these two documents. Of course, that decade document, again, as I said, the first screenshot is from this 2014-23 document. Of course, this is, it won't be valid after a year or so. After 2025, it won't be valid, because by the time 2025 ends, you suppose the new document, new decade document will come into force. WHO, it is working on that, and so the draft is already, okay, so it is reviewed, and possible that, okay, so by the mid of or by the third quarter of 2025, the document may come into force. Okay, until that time, okay, so this document is Bible for you. What it says that, okay, so need to strengthen the safety. They also say, okay, so they also reinforce that there is no doubt that traditional systems of medicines can definitely contribute to the sustainable development goals. They significantly can contribute to the global healthcare needs. But, okay, so what they say is they need to be strengthened their safety. This is what I was mentioning, okay, so in the morning, that LSHTM, Ashwagandha, we have exported by the name of Ashwagandha drug as a drug. But, okay, so we were faced about 1.5 years. We have struggled for 1.5 years to answer the queries, to say that yes, it is safe, to say that yes, okay, so it doesn't have any adverse drug reactions, to say that yes, we have monographs for Ashwagandha, to say that yes, quality profile is established, right? So that's what the WHO is also saying, that, okay, for each and every molecule, for each and every formulation, for each and the raw material, you need to have the quality profiles, you need to have, okay, so the safety indicators, you need to have the proper use, how to use it. Though it may be a quality drug, it may be a good medicine, but if at all it is improperly used, you suppose, okay, so what is going to create, okay, what kind of inconvenience is going to be created. Okay, so this is what this says, that use the drug in an appropriate manner. How it is to be used properly, okay, so that documentation is supposed to be generated. Okay, so this is what the WHO is saying. And at the same time, so this is one of the APW that was conducted under the banner of CRO, Southeast Asian Regional Office. APW activity for performing work, okay, so that was done by in 2019. That was a project report of APW, which was done by we people. They says that document the observations for making recommendations. They says that, so if your Siddha medicines, if your Ayurveda medicines, if your homeopathy medicines or Unani medicines are safe, you suppose, you document it. I may be speaking over here, it is volatile. So whatever I spoke is gone with the wind, right? So if at all it is written on a paper, you suppose that paper will speak. Fine. So that paper they need, the documentation they need, that systematic documentation they need, that Kudiniru, otherwise whatever it may be, Siddha medicine, okay, so it works wonderfully in COVID. Whether it is written, whether it is published. If it is published, definitely the global populations, they will accept it. But if it is not published, if it is not documented, then WHO also, they says that yes, okay, so we do understand that Kudnir will work. But okay, so if there is no document, you suppose, then it is difficult to me to convince the global population that yes, okay, so this formulation is a wonderful drug to counter those viral pathologies. Fine, so this is what that document says. Pharmacovigilance and Traditional and Complementary Medicine in Southeast Asia, a situation review. So it was done in 2019. Sorry. So with that, so traditional systems, you know it very well. And pharmacovigilance, okay, so when it came into force, okay, so it came into force in, okay, so you can see 2006 and onwards, okay, so there was a huge cry. People, they started to think about traditional, okay, so pharmacovigilance systems for traditional systems of Ayush products. Of course, okay, so 2000 and onwards, WHO and so other regulating authorities, they started to think on pharmacovigilance for traditional systems of medicines, right? So you can refer, okay, so all these documents, okay, so which are floated over here, all the documents, they are available freely on the web. Okay, so you can, okay, they are openly available on the website. You can go to those WHO and then you can download them, you can read them. You can, okay, so right, strengthen yourselves, right? So 2000 and onwards, okay, so there are concepts, okay, so they have thought of
implementing pharmacovigilance systems for traditional systems of medicines across the globe, not only in India. But okay, so in India you can see in 2006 that rational use of medicines for Indian systems of medicines, right? So it was initiated, okay, so in 2006 in Aligarh Muslim University, right? JN Medical College, okay, so they have conducted a program, and then in that program, so they have given what I can say recommendation, okay, just like this program will come out with some recommendations. So one recommendation, it came out from Aligarh Muslim University, so that was for the first instance where pharmacovigilance for traditional systems of medicines in Indian scenario, so it has been highlighted. So after that, okay, so in the same time, so in Mumbai, that Ayurveda update, okay, so Urmila Thatte and group, okay, so these people, they have organized another program. They also came out with similar kind of recommendation, based on which in 2007, okay, so in the month of December, okay, so this program was organized by Professor M.S. Baghel and the team. They have organized, and in that event, the Dr. Chedda, okay, he was the director at that time of Ministry of Ayush, okay. So he came to that event and he said that, yes, okay, so program is organized, but this program is supposed to be materialized. So it has to become a national movement, okay, so this is what he said in that program, and then he initiated it, and so it became a national program in 2007 and 2008. Of course, okay, so again this program, it was re-strengthened by Katoch sir and other people in the Ministry of Ayush, and now you know it very well, okay, so that is since 2018, okay, so it is functional. And this is the hierarchy. We have this hierarchy, and we have 98 plus 1, 99 peripheral centers across the country, and we have these 5 intermediary centers, and we are representing NIS, Siddha system of medicine is being coordinated by the intermediary coordinating center, and then National Pharmacovigilance Coordination Center is situated at All India Institute of Ayurveda, and then above that we have drug policy section. So this is the hierarchy which is existing. So you can see the screenshot, otherwise cross section of the country. Across the country, so there is no state or union territory which is devoid of pharmacovigilance centers. In each and every state, in each and every union territory, we have one or the other pharmacovigilance centers. You can go to any state, so you will have one center. It may be, okay, so Siddha, it may be homeopathy, it may be Ayurveda, it may be whatever it may be, but in each and every state, okay, so we have at least one or the other centers. So this is the hierarchy, and then the what are the objectives, okay, so that has been mentioned by Honorable Advisor sir. The basic objective is, it is to generate awareness. Generating awareness is the important one. And after, okay, so generating awareness, okay, so we can go for the reporting, inculcating the reporting culture is the second one, and then so we have that another unique objective, so misleading advertisements, that is also there, okay, so which is an objective of the program, and all the details, okay, so I'm not going in detail of, okay, so those things, and the details, okay, so you can go to that website, and the maximum details, up to date details, okay, so they are available on that website. You can go there and you can see it. But okay, so basically, so what has been asked to me is to focus much upon the challenges. Of course, okay, so I was there, okay, so in this program since 2007, since inception, okay, so I know that, okay, so how this program was initiated and how this program was implemented, what were the practical difficulties that we have faced. So 2007 onwards, okay, so I am there in this program, so I know them that, okay, right, and so the challenges, if at all we are looking, you suppose, okay, so these challenges, we can categorize these challenges from the consumer point of view, right? So these challenges can be on behalf of the physicians, as a right, and then these challenges can be from the stakeholders, all other stakeholders. Fine. So these are the basic challenges that we have noticed, and challenges are there, okay, so in various other domains also. Fine. So we'll see it, okay, so one by one. So otherwise, okay, let us see it. So consumers, if at all we are looking to suppose, okay, so 2007 onwards, me and you may be knowing the Director General CCRAS Ravina Ranacharya, also, who was the national coordinator, he was a national coordinator at that time for that program, 2007. So we had a first-hand experience of interacting with various stakeholders since 2007. And so these were the what I can say, feelings that we otherwise, okay, so right, experiences that we could able to gather.
people many a times, the consumers many a times, okay, so they feel that the traditional systems of medicines are safe. They are safe because they are coming from the natural sources. They are coming from the green sources. They are from the plant origin. They feel that, okay, so this is a plant. So plant is safe to me, so I can consume it. It won't create any sort of inconvenience. So why to report it? Why to feel that, okay, so it is going to create inconvenience? No. Right? They were not ready to at least understand that, okay, so this is a medicine. It's not a food supplement. It's not a nutraceutical. It's not a food supplement. Fine. So this is one, okay, so basic thing what we could able to realize when we had interactions with various patients, various consumers, that they never, not in a position to understand that, yes, okay, so adverse drug reactions are possible even with the administration of herbal medicines or traditional medicines. So this is, okay, so one thing, so which we notice, this is the biggest challenge for us, biggest hindrance, okay, so in the development of the pharmacovigilance program. And then, so they don't carry any side effect, okay, so this is what they feel. This is what, okay, so that perception was there in the grassroots levels. Fine, so no supervision is needed while using these traditional formulation. They feel that whenever I'm feeling some inconveniency, okay, so it is in practice, it is in my, okay, so practice in my home, it is being practiced since decades or centuries. I know that, okay, so this herb is useful to me. They used to go to that market, they used to purchase and they used to consume it. That practice was there. They feel that supervision is not needed if at all I am consuming the traditional formulations. Okay, so that perception, it was there. And they don't have any expiry. If at all it's a formulation, you suppose, okay, so they feel that, okay, so formulation is there, so that formulation can be kept in home for years together and that can be used. They won't expire. Okay, so this perception, it was also there. They can be used for long. I'm a diabetic, for example, right? So it has been given by some physician, you suppose, and that can be used for years together. That can be used for years together, right? So if at all it is prescribed today, so I can use it for 10 years, 15 years, 20 years, lifelong, right? So that perception, that is also one specific thing. There is no dose limitations. They say that, right, consume as you wish. Consume, okay, so whenever you recollect that, yes, so my dose is skipped, right? So whether we have to take it for 2 times, 3 times, once in a day, there is no regulations. Whenever you feel that it has to be consumed, consume it, right? So this perception, it was there. Can be used with other drugs. I am using metformin ke saath mein, right? So you take, fine, Emblica, you take turmeric, whatever, right? So that can be consumed. So all these things, they are the misconceptions. So they are not true as such. Right? So if at all they are following these things, you suppose, okay, so it may bring a bad reputation even to the system. Fine. So there is a possibility of any sort of inconveniency and any sort of, if any adversity is there, you suppose, okay, so these adversities will bring a bad name to the system. So that is, okay, so one awareness, okay, so lack of awareness, this was noticed, and on behalf of this is consumers. And similarly, physicians, when we were interacting, when physicians were interacted, okay, so so the first question which came to, okay, our notice is, they will ask what it is. Okay, so when we went to interact with the physicians, pharmacovigilance, they will first ask what it is. Do we need pharmacovigilance for us? We are traditional healers. We are traditional healers, right? So we are traditional healers, so whether we need, right, do we really need it? Right? They will ask, okay, so हमें चाहिए क्या? Do we need pharmacovigilance system? Pharmacovigilance system is not needed for traditional systems of medicines because we are traditional healers. Traditional medicines are, right, free from side effects. Okay, so this is what, okay, so they feel, okay, so this is one perception which was noticed in the field of traditional physicians, Ayush physicians. It is for the modern medical systems. Fine. Adverse drug reactions are only noticed when, right, when conventional or prescription medicines are being handled. It is not for traditional healers. Fine. So this is what the perception which we noticed among the physicians. Okay, so will this really help? So kya hoga isse? If at all you are implementing the system, so what you are going to gain? Nothing is going to gain. Aapko kuch milega nahi, right? So you won't get anything. Okay, so this is what we heard. What we will prove, kya, right? What is going to, okay, so what will be the outcome? Okay, so whether you are going to prove that, okay, so the systems are going to be harmful. Okay, so this is one, okay, so perception that we noticed in physicians. And similarly, okay, so this will bring a bad reputation to the system. So if at all we try to say that, yes, traditional
formulations are also going to create some sort of adversity, so it may create a bad name to the system, bad name to the Siddha system, bad name to the Ayurveda, bad name to the homeopathy. Okay, so this is the perception which we noticed in 2007. This will invite legal action if at all I am, right? So if at all I am reporting, you suppose, right, if at all I am saying that IMCOP's formulation has created this inconveniency or adverse drug reaction, so my terms with IMCOPS will go, and IMCOPS people, okay, so they may suit, okay, so they may initiate a lawsuit against me, okay, right? So that fine perception was also there. Of course, gradually 2007 and 2024, if at all we are looking, you suppose the system is changed now, the mindset is changed now, so at least, okay, so there are, of course, still, okay, so there are people, okay, so who speak, okay, so in these ways, but the percentage of people, okay, so who try to understand, okay, so they have grown up, they have, okay, so it is increased. Even, okay, so they say that, okay, so this is a conflict, okay, so that, okay, so is coming up from the otherwise, okay, so being planned by the conventional system of medicine. Okay, so this was also, okay, so we could able to hear. And similarly, okay, so that is in terms of a consumer, that is in terms of a physician. But okay, so when it come to policymakers, administrators, you suppose, right? Even today, okay, so the peripheral pharmacovigilance coordinators, if at all they are writing to the state licensing authorities, we know that how many state licensing authorities, how many drug regulators are supporting. The support is now, okay, right? So when Kaustubji, okay, so he took an example of Supreme Court's verdict, right? So there are, okay, so there are interventions from higher authorities, okay, so then, okay, so at least state licensing authority, they started to at least hear us. We have 40 to 43,000 cases of misleading advertisements which have been reported. It is huge, right? It is huge, 43,000 cases. And how many actions have been taken up? Meager. I can say that 2,000 or 3,000. Against 40,000+ cases, only 2,000, 3,000 have been cleared. That too in a very few states. So the support from the authorities is meager. So that is where, okay, so we notice that this is one of the biggest challenge, that, okay, right, support from the administrators, support from the, right, policy makers is very much essential. Initially we faced it, but now the system is gradually it is changing. Resistance from the various stakeholders. Okay, so these things we have noticed. And besides all these things, besides the, okay, consumers' myth and right, the physicians' practical difficulties, there are many more. Once, if at all, okay, so they have convinced, you suppose, once they have been convinced that it has to be reported, once, okay, so they came to that, okay, so area of reporting, you suppose, then there are many more practical difficulties. Every individual is unique, okay, so in traditional systems of medicines, okay, so whenever they are, right, handling a case, you suppose, whenever they are treating a case, you suppose, managing a condition, you suppose, it doesn't mean that it's a fever and a paracetamol is given. It's not like that. Each and every individual is unique, right? Disease may be disease, it may be fever only, but the battery of medicines that, okay, so flows in front of you is n number, depending upon that specific condition. Okay, so you may be using various medicines for that specific condition. In Ayurveda, we have for fever, at least, okay, so 25-30 medicines are there. Today, okay, so one medicine may be suiting to me, but tomorrow, so it may not. It may not. Okay, so it depends upon various factors, depending upon that constitution, that unique constitution, depending upon those factors which are supposed to be, right, analyzed before administering any sort of medicine. It depends upon that. So in case of conventional medicine, so it is simple, right? So it is fever, so just give acetaminophen, finish. But for our case, it's not. So this is one biggest challenge that we faced, because of which that Naranjo's algorithm, it is becoming difficult to us to at least implement. Fine. So that's why. So this is one unique challenge that we have faced in traditional systems of medicines while implementing this pharmacovigilance program. And this is, okay, so I mentioned herbal medicines, okay, so they are not food supplements. They are not food supplements. They are not, right, the dietary supplements they are not the botanicals. Okay, so they are the medicines. They are supposed to be considered as medicines. They are supposed to be consumed under the supervision of a qualified physician, qualified Ayush physician. If it is Siddha system of medicine, go to the Siddha physician. If it is Ayurveda, go to Ayurveda physician. It is homeopathy, go to the whatever it may be, but it has to be consumed under the supervision of a qualified physician.
If at all he's not a qualified physician, you suppose, okay, right? So we cannot consider it as a. I have hundreds of such kind of examples by sitting, okay, so in this, under this roof, okay, so you can open your mobiles and you can search for classical formulations being marketed without registered licenses. I can show you, okay, so various examples. There are certain backdoor entries, right? So there are certain backdoor entries, okay, so by using those backdoor entry licenses, okay, so these products are coming into the market, and these products, if at all they are using, if the consumer is using, if something is happening, you suppose, who will be blamed? Then the system will be blamed, right? So they won't blame that product as such. They won't blame that registration cycle as a whole. They will blame the system. They will say that Siddha system say, right, adversity ho gaya. That casualty is because of the Siddha system of medicine. That thing will come. So that's why, okay, so we need to be very careful. So though it is a herbal in origin, though it is a traditional formulation, though it is a, right, Ayush product, so these products are supposed to be considered as a medicine, considered as a formulation, traditional formulation, scheduled formulations. They are supposed to be consumed under the supervision of a qualified physician, unless, okay, so they are not supposed to be. And complexity of formulations. This is a very big difficulty that we are facing since last many years. It's not easy to generate a fingerprint for a, okay, single ingredient formulation. I'm talking about single ingredient formulation. Then think about the, okay, multi-compound formulation. Chyavanprash, for example, 50 plus ingredients, right? So what will be the ideal otherwise, okay, so right, quality profile for that specific formulation? It is very difficult. And use in combinations along with specified. That's what, okay, right? So if at all it's a fever, you suppose, okay, so I given that example of acetaminophen. But okay, so if at all it is a fever in case of Siddha system of medicine and he's consuming Siddha medicines, you suppose, then you have given 5 or 6 medicines. You suppose these 5 or 6 medicines, they are compound formulations. We don't know how many molecules are there, which molecule is going to interact with which molecule to break that pathology, that we don't know. That pharmacodynamics and kinetics are not well established in modern lines. We know that, okay, so by so possibly by, okay, so interacting with this specific phenomena, okay, so that disease is coming down. But if at all a conventional scientist is there and if at all he want to understand, you suppose it is very difficult. So such kind of monographs, otherwise fingerprints, such kind of evidences which can convince the global community, so they are not there with us. So that is one challenge that, okay, so we are facing at this moment. And OTC availability of these products, I mentioned it, they are not the food supplements, they are not the dietary supplements, they are the formulations, but they are available on the market. They are available in the market with some other registrations. Over the counter availability of these products, it is another challenge which the pharmacovigilance program, not only the pharmacovigilance program, entire Ayush system is facing, right? So these OTC products, okay, so they may create various sorts of inconveniences, not only the adverse drug reaction, but there are many other issues which which the consumers can, right, come across. And these products are available over the counter. And at the same time, so in many of the formulations, there are no package inserts. Package insert, if it is there, you suppose at least, okay, so if at all I'm purchasing that formulation from the market without any valid supervision, without any valid prescription, if there is a package insert, at least I can read it and I can understand where that formulation can be used, in what frequency it is supposed to be used, in what dose it is supposed to be used. Are there any specific instructions, further instructions? Are there any specific regulations to be used? Whenever I am using those formulations, you suppose, so what kind of other diet and lifestyle, right, restrictions or instructions are supposed to be organized? Okay, so these things are supposed to be there. Okay, so and many of the OTC products, so these package inserts are not available. This is one biggest challenge that, okay, so we are facing, and market is not properly regulated. That's why, okay, so these products are coming into the OTC areas, and carelessness thinking it to be safe. This we have mentioned that consumers many times, okay, so they feel that these formulations, okay, so they are safe, and that is one challenge. The other challenge, okay, so that we can see is the interactions. That's what I said. Okay, so if at all I'm a diabetic, I'm already on insulin, right? I'm already on insulin, and along with that insulin, if at all some Siddha medicine I am using, you suppose, do you have any guarantee that, okay, so this Siddha system of medicine is not going to interact with insulin, so that
there may be two kinds of reaction then, interaction then. One is synergism and second one is antagonism. Okay, so if synergism is there, so then also it is a practical difficulty, and if it is antagonism, then also there is a chance of inconveniency. So do we have any documentation to say that yes, okay, so this herb drug interaction is not possible? No, unfortunately, the documentations are not there. Not only with Siddha, but for even with Ayurveda also, we don't have any such kind of systematic documentations to say that yes, okay, so this formulation, this Ayurveda formulation is not interacting with the antihypertensive drug. This, okay, so Ayurveda formulation is not interacting with the anti-obesity drug. No, we have no such kind of documentations, right? Right, herb drug interaction documentation is not there, and people now they are coming up with herb interactions, right? You are giving Siddha one medicine with one Ayurveda medicine, for example, or two Siddha medicines you are adding, you suppose. So our experience is that okay, so I am in practice of Siddha medicine since last 20 years. They are safe, right? So if at all you are combining these two formulations, nothing will happen. That is my experience. Depending upon my experience, I am prescribing it. But whether it is on paper, no. So these experiences of focus, all these right experienced physicians, it has to come out. Somewhere you can say that these are the combinations which are frequently being used in the practice of Siddha system of medicine in CCRS, which are safe. You can use it, okay, so safely, nothing will happen. At least, okay, right, so clinical evidence says that the battery of liver functions and hepatic functions are safe. They can be used in combination for this much of time. For 3 months, if at all you are using, nothing will happen. That experience, if at all it is coming out, you suppose, okay, so even that can be a valid documentation. So we don't have that herb interaction, okay, so databases. And then herb food interactions. There are specific foods, at least, okay, so in Ayurveda it is mentioned that, okay, so whenever you are using this formulation, don't take the food which is sour in predominancy. They will say that don't consume salts. If at all I am consuming, what is going to happen? That we don't know. Okay, so that's why, okay, so these interaction studies, otherwise systematic evidences against the possible interactions with in between herb formulation, herb drug interactions, that is not available, and whatever is available is very minute, we can say. So it's meager. It's just like a tip of the big iceberg. So huge amount of work it is supposed to be done in that specific domain. And coming to this manpower, we don't know. We have skilled, okay, so skilled pharmacovigilance manpower, no. Even we can say that yes, we are functioning since 2017, but we are not still skilled, not skilled. We are working, we are trying to at least, okay, so imbibe the culture. We are trying to generate awareness regarding the understanding of pharmacovigilance program for traditional systems of medicine, but still, even today, right, so we're not skilled manpowers. Okay, so we're not skilled, okay, so pharmacovigilance professionals. Still, there is a huge amount of time which is supposed to be scaled up, right? So we have to do much more work, right? So this is one challenge that we are facing. And databases, this is what I was mentioning. Okay, so if at all, okay, with one Siddha medicine, suppose, so one adverse drug reaction is reported. So do we have any database to compare whether we have any similar cases previous also, whether any reports are there with us? That's what madam was mentioning. Okay, so as of now, okay, so we are working since 2018, so we have 300 plus. I'm not saying that they are the adverse drug reactions, they are the suspected adverse drug reactions. We are suspecting that it may create some sort of inconveniency. I'm not labeling them. Of course, okay, so Upadhyayji, okay, so he mentioned that these reports are supposed to be analyzed. We are at the verge of analyzing, okay, so those things. But those adverse drug reactions, if any, they are supposed to come to the to the open domains. So if at all they are coming to the open domain, you suppose if there is a battery of right adverse drug, suspected adverse drug reactions with these formulations, if it is there, and in my clinical practice, if at all I am noticing that, yes, okay, so this is a new inconveniency that is being reported with the use of this formulation. So you can see that is, okay, so it is there in the national right database, and so it is not new then, right? So you can say that yes, you can report it, you can say that yes, okay, so I also notice such kind of right inconveniency. So databases as of now, okay, so they are nil. So definitely I can say that they are nil. Even the research articles, they are also very few. There are very few. Okay, so since 2018, okay, so we are working in this field. So for the knowledge, attitude and practices, okay, so there are few publications they have came up, at least, okay, so 8 to 10 publications they have came up with
different, okay, so stakeholders, okay, so there are homeopathy people, Siddha people, and Unani people from Ayurveda, okay, right? So there are publications, but these publications are also, they are basically on knowledge attitude, KAP kind of surveys, not the publications on the adverse drug reactions. There are very few. Whatever the reactions that are available, there are very few. So this is also again so one challenge for me, right? And then so this is the biggest challenge. Then stakeholders are there here, state licensing authorities are there, our drug regulators are there for them. Okay, so this is one biggest challenge that we are facing. And what this document says, okay, so you can see this document, 2019 document. Okay, so they have enlisted what are the challenges, right? All these things are challenges. All these things are challenges for the global UN member states, not only for India, but okay, so for the right all those 194 member states. Okay, so these are the challenges. Okay, so WHO is asking, do you have any documentation? Do you have any research data, right, on that specific domain, whatever it may be the domain? Okay, so they are asking, do you have any scientific data to say that yes, okay, so my formulation is useful in managing diabetes? Do you have any data? So if data is there, please submit us. Okay, so that they are saying. Similarly, okay, there are many. Okay, so the battery of questions, you can read it, you can understand what exactly WHO is, right, willing to have information from the traditional healers, that you can see. And then okay, so I'm focusing upon this one, right? So lack of mechanisms to control and regulate traditional medicines advertising and claims. This is one important area which has been rightly focused by the World Health Organization. So in this global report, it's again okay, so this report is also open in domain, open domain, that can be downloaded so that you can see it, and you can see that report what they're saying. Of course, that report belongs to 2012, almost 12 years back, right? So almost a decade back. Okay, so they said that this unregulated claims, so they have been escalated almost 6 times, right? 2005 to 2012. Okay, so they have been escalated to 6 times almost. So it indicates that there is a huge demand for the right traditional medicines across the globe. So that's why there are such kind of practices, right? Unregulated claims are coming up drastically. Okay, so this is what it infers, and it is, that's what I said. Okay, so such kind of misleading advertisement, they are rampant in the society, not only in India, right, but across the globe. Okay, so this practice, objectionable advertisements, okay, so they are rampant. And then so generally, usually, many a times, around 70 to 80% of such kind of advertisements, okay, so they are ineffective. Okay, so they want to only do the business. So they such kind of products, if at all you are using, you suppose they may carry adverse drug reactions. Always there is a possibility. So that's why, okay, so we need to be very, very careful. And what we need to do, okay, so right, so the awareness is very poor. Awareness is poor. I shouldn't say very poor, because when I'm comparing to 2007 to 2017, awareness is there, but still there are physicians, there are stakeholders, there are consumers who still feel that, right? So traditional formulations are safe enough. They feel that. Okay, so even the reporting, okay, so mechanisms, they are okay. So if at all I'm looking, you suppose 2018 to 2024, 6 or 7 years, we have 2,700 plus such kind of suspected adverse drug reactions reporting is there. 2000 is not a huge number. Okay, so still, okay, so there is a huge number which is supposed to be scaled up, and for that awareness, for that increasing awareness, okay, so such kind of programs, okay, so this is one program which has that objective of increasing awareness of so the pharmacovigilance program. And so these programs are supposed to be conducted. I'm happy that, okay, so in this pharmacovigilance initiative of Government of India, we have conducted more than 2,500 plus such kind of awareness programs in these 7 or 8 years. So sensitizing more than 2.5 lakh stakeholders. Of course, okay, so I cannot say that it is huge, but okay, so some initiatives, okay, so we are doing it. And human resources, that's what I said, that okay, so the skilled manpower, okay, so it is very less, and we need to sensitize the policy makers to generate skilled human resources in that specific domain and direction. And the responsibility is, you cannot say that, okay, so Government of India will do, otherwise Kaustubji will do, okay, so who is sitting in the drug policy section. It's not like that. So it is the responsibility of each and everyone. I cannot say that, okay, so he will do. It's my responsibility, it's your responsibility, it's her responsibility and his responsibility. It's everyone, if at all we are joining hands
together, you suppose, then only we can change the system. So if at all we are sitting idly, you suppose, okay, so the change it will not come, right? If at all you want to see the change, you suppose, in systems, we have to run. Until and unless if at all we are not running, so it won't change. So that's what I said. The responsibility is everyone's responsibility. It is, right? Each and every individual, let it be a professional or non-professional. So professional is prescribing, non-professional is consuming. So the consumer and the prescriber and the stakeholder and the policymaker and the administrator and the pharmacist, everyone has equal responsibility to strengthen the program. And improving, that's what I said, it's a voluntary participation of all healthcare professionals. They have to come, they have to join hands together, then only, okay, so some change we can see. NCISM and NCH, National Commission for Indian System of Medicine, and National Commission for Homeopathy, okay, so what they can do, so they can add it into the curriculum. Of course, in 2007 itself, okay, right, so we could able to convince the CCIM at that time, Central Council, we could able to sensitize them, we could able to convince them, because of which, okay, so it has become a part of postgraduate curriculum. Pharmacovigilance became postgraduate curriculum. And now you may be knowing about the minimum standards, right? MSR, you might have noticed it. So now pharmacovigilance, it became a part and parcel of MSR. Minimum standards required for maintaining, for managing academic colleges, right? So pharmacovigilance, establishing pharmacovigilance unit is mandate now. Fine. So NCSM is taking efforts, right? Efforts are there on behalf of NCSM, efforts are there on behalf of NCH. Again, efforts are there, they have made it mandate, but then who will work? You people have to work. We people have to work. So if at all the colleges and if at all the peripheral centers are joining hands together, you suppose, then again, the system, we can take it to the next level. That is very much essential. So safety studies to be encouraged at research level. So safety that's what I said. Okay, so WHO, so this says that, okay, so not now, okay, so almost 15-20 years back itself, okay, so they say that yes, there is potential is there, but if at all I want to implement, you suppose I need documentation. If at all documentation is needed, you suppose you need to do some systematic research. So you have to do, okay, so that systematic research, and you have to come out with safety profiles, efficacy profiles, and quality profiles. If safety, efficacy, and quality profiles are not there, you suppose it becomes very difficult to convince the governments. And information on these interactions, herb drug, herb food, herb interactions, this data is supposed to be, let it be cytochrome P oxidase studies, or let it be, okay, so in vivo studies or in vitro studies, clinical trials, whatever it may be. Fortunate that, okay, CCRS, you may be having clinical units, NIS is there, postgraduate curriculum is there, PG studies, PhD studies, they used to do it, okay, so they can say that, okay, so in these concomitant use, the biochemical profiles, right, the hematological profile, the renal profile and hepatic profile, they are not altered. They are maintaining their healthy range. That itself is a evidence to say that yes, this combination, this formulation, if at all we are using, if at all we are prescribing for a month or 2 months, it is safe, right? So those outcomes are supposed to be documented and they are supposed to be published. Until and unless if they are not publishing, again, so it becomes very difficult. This is what I'm mentioning. Use standard terminology across the across the Tamil Nadu, all Siddha physicians, if they are, okay, so I don't know whether they are using standard terminologies or not. Okay, so that is very much important. Okay, so it has so it has came into right knowledge almost 10 years back, right? So Ayurveda physicians across the country, so we are using different terminologies for one specific modality. For example, diabetes. What is the Ayurveda term which is approved for diabetes? Which kind of term is supposed to be used? If at all we are using similar kind of term across the country, you suppose, then systematic documentation will come out at the end of that year. How many works have been done in that specific domain? Okay, so that outcomes will come. So that's where the WHO, it has came out. ICD-11, you may be knowing, so from Siddha, okay, so there are Sarvas there, okay, so in Malaysia last week, okay, so for that specific activity. So those terms, okay, so you are supposed to be used, which have been approved and accepted by the government of India, right? So use those appropriate terminologies, standard terminologies, so that we can come out with the systematic outcomes. Training of pharmacovigilance reporting is very much essential. Awareness is, of course, okay, so we're doing it, but besides awareness, okay, so we need to have pharmacovigilance training programs, particularly in casualty assessment. Of course, reports are coming, then how to analyze it.
So what are the shortcomings in the reported which have been received? Okay, so these analysis is very much essential. That so is way ahead. Okay, so we are planning about it, and developing casualty assessment scales which can suit the traditional medicine. That's what I said. Naranjo scale as such, whether we can adopt it. No, so there are certain practical difficulties. If practical difficulties are there, you suppose, okay, so which scale we are supposed to be used then? So whether we can modify it, which can suit to my system of medicine. Okay, so that is one way ahead, and then many regulations to take action. Okay, so on the advertisement, this is one important area. Of course, okay, so when advertisements are there, when misleading advertisements are there, when magic remedies act is there, you suppose, objectionable advertisements are there, you suppose. Okay, so many a times the state licensing authorities or regulators only they used to focus upon DMR, Drugs and Magic Remedies Act, but it's not the only act which is existing. So we have at least 5 to 6 different acts. Okay, so which are supposed to be considered, right? We have Consumer Protection Act. Why don't we consider it, right? We have Ayurveda Ahara, food regulations, FSSAI regulations are there. Why can't we use it? Table and Television Network Act is there, so why can't we use it? Definitely, right? Young Persons Act is there, so why can't we focus upon that? We can't only limit to DMR. We cannot say that this misleading advertisement is not pertaining to my area because DMR, it never spoke about, okay, so that specific entity. It's not like that, right? So there are many, okay, right, acts, okay, so which are supposed to be considered. So that area, that domain is supposed to be broadened so that such kind of, okay, so we can curb the, okay, so practices of such kind of misleading advertisements. This is what I would like to put forward in front of this August audience. And thank you so much for giving me that wonderful opportunity. Thank you, Muthukumarji, and all the administrative authorities of CCRS. Thank you so much. Queries are there. If any questions, if at all you are having, you suppose, please, I'll be happy enough. Morning, sir. Sir, you were talking about the objectable advertisement, right? Can we publish the research data what we have done, and then we claim that this drug can work for this, like particular disease? The formatted one, what we have formatted for our. Yeah, no. It's a PNP, proprietary, otherwise a patented. Yes. See, what we feel is all the new entities, they are new chemical entities. 2018, okay, so there is one act which was released by CDSCO. So it says they have given, okay, so how the drug development is supposed to be done. And so if at all you want to market that new drug, you suppose, what are the preliminary, okay, so satisfactory documents you have to generate. So you may be having a quality profile, you may be having preclinical efficacy, you may be having, okay, so preclinical safety and all those things. Definitely the outcomes are supposed to be published, so which will be in your favor wherever you are going, okay, right? So you are marketing it. So while marketing, if at all you are selling it for some other big industries, you suppose, so definitely, okay, so they will see, so whether you have documentation or not. If at all you have that documentations in-house, you did that experiment, you have that, okay, right, all those profiles with you. But if it is there, okay, so in your company, you suppose, okay, so who is going to be benefited? Only your company. So if it is coming out, if it is publishing, you suppose across the globe, people, they can see and what quantum of huge work, okay, so which has been done by that XYZ company to launch that specific product. So ideally, so it has to be published. For me, it has to be published. So we have published that also, but still, if we can be advertisement that research whatever. See, so advertisement, why it is to be advertised? Why it is to be advertised? Okay, so advertisement is for the business purpose. Why that business? And if at all, okay, so you are advertising it. I am sitting in a different corner of the globe. I saw that advertisement and I purchased it. I have no valid prescription, and I have entered into a condition, so which is unintended, you suppose. Then who will be responsible? It is your product,
and I have collapsed after consuming that drug, for example. So who will be responsible for my life? The purpose of the industry is to survive, right? So the purpose of the industry is to we have to do some business. See, this is not for business, right? So medicine is not for the business. Of course, if the industry is not that, the medicine is not going to be there. Fine. See, so that's what, okay, so for my business, I cannot keep the life of the individual at stake. Fine. I'm not talking about the side effects. I done a research on a particular product. And I published that also. So now can I claim I can give this particular product? You can say that, okay, so as a scientist, as a researcher, as a professional, as a healthcare professional, you can say that this product is safe, this product is good, this product has this much of efficacy in that given therapeutic, in that given pathological entity. That's it. Based upon that efficacy, otherwise based upon that specific evidence, you cannot claim and you cannot say that, you cannot put it on paper that it has wonderful anti-diabetic properties. It is wonderful. I mean, it is very useful in treating that specific disease condition, let it be cancer or diabetes or whatever it may be. Because see, so when we are living in a scenario, when we are living in a situation, we are in Indian scenario we are living. So I have to respect my right administrators. There are certain gazettes. So those gazettes are supposed to be right respected. I have to respect it. If at all I'm violating, you suppose, then I'll be punishable then. I cannot say that, okay, so I mean, this is for my sake, for my business sake. When there is a gazette, that gazette has to be. There are 54 disease entities. For those 54 disease entities, you cannot claim. Right? Another thing, in those 54 disease entities, obesity is there, for example, and your drug is for obesity, you suppose. You are not using that term obesity. I know, right? So you can say that, okay, so you are advertising that your product is reducing the hip waist circumference. Ultimately, it is obesity, right? So your work is done and you are not even violating the regulation. Fine. So there are many such kind of instances, but be ethical when we are doing any sort of advertisement. So think that, okay, so for my business, I cannot put the society at risk. Fine. So that is the moral of that specific this one, because we are human beings. Knowingly that, okay, so for my sake, for my business, for my livelihood, I cannot make the others at suffering end. I cannot leave them. For a medical claims, it shouldn't be. It shouldn't be, because there are many. That's what I say. Good afternoon, sir. So very happy to meet you here. So thanks for giving a very big picture about the pharmacovigilance. And in the last slide, you put some way forward approaches for better implementation of the pharmacovigilance. So actually, sir, there is a big lacuna in our Ayush industry. That is, only the manufacturing process is being regulated. The manufacturing of the medicines, manufacturing industry is only being regulated. Whereas in the allopathic side, bulk drugs, manufacturing industry, and also sales part, all the three parts are regulated. But here, there is no license for raw material sales, and also there is no license for this medicine sales. Only manufacturing is regulated. With this system, how the regulators can effectively implement the DNC Act in the raw material side, that means the raw material sellers and also the medical shop sellers. So the platform like Pharmacovigilance, which is doing a wonderful job throughout the country, you can suggest to the drug policy section to speed up the process of the implementation of the license, both to the back-end raw material side and the front-end medical side. So this is my humble submission to you. That recommendation. So I mean, after at the end of the 2 days, so the recommendations will come out. So these recommendations definitely will. I feel, okay, right, Mr. Kumarji, okay, so they will forward it to the drug policy section. Kaustubhji is there anyhow. Yes, so we'll see it. Okay, so you are also one of the leading stakeholder, otherwise policy maker. So definitely, I mean, so we'll join hands together in that noble endeavor. We'll yes, sir. And for information, sir, actually the government of Andhra
they have implemented a sale license to the sellers, medical shop sellers. Right. It comes under the sale license and it's doing effectively. They have closed the shops, those who are not got license, even for 1 week, 10 days, 1 month like that. Yes, I know. So this is the thing. And secondly, sir, coming to the DMR Act, so you are told about 54 diseases. I think this DMR Act was framed considering the allopathic system of medicine. Can we have a separate DMR for our Ayush medicines? Why? Because I'm telling, in one of the out of the 54 diseases, one is ulcers of the gastrointestinal tract. So everybody here and you of course knows Ayurveda and Siddha, entire Ayush system can do well with the gastrointestinal tract ulcers, but it is given there. And the another thing is the disorders of the menstrual flow. So we are treating menorrhagia, metrorrhagia, and amenorrhea also. So these classes, I think it's not synchronized with the Ayush system. So experts and other people can say opinion about that. So of course 1954, almost 50 plus years, right? 70 years back. Okay, so it was notified. I do agree. Okay, so whatever you mentioned is right. Not only these 2 or 3, but there are many occasions, there are many pathological entities which can be, I can say that cured, not managed. Okay, so we can cure them, but as sir was mentioning, so we cannot claim that. We cannot claim that because okay, so that is existing act, we have to respect it. And the 2020 February, so one amendment was made in this Drugs and Magic Remedies Act. Since last 4 years, it is pending. Yes, sir. So Yes, sir. those number of diseases they have elaborated. Okay, so new entities. Okay, so they have been added, but it is not yet notified. So let it come out. So let us see. Okay, so it is there. That draft is also a new draft is also available on the net, so that you can see it. Okay. So There are certain diseases which have been removed. Okay. And there are few diseases which have been added. Have they considered the Ayush system while drafting this, sir? Not as such. Act is for everything, for the healthcare system. Okay. For Ayush, there is no specific act again. Okay. Thank you, sir. Thank you. Sir, I would like to express my views about this DMR. No, it is from that mouthpiece. I would like to express my views about the DMR in regarding the enlisted diseases, sir. I think, is it based on the recurrence or something like that? Can we assure the ulcer will be cured, but we cannot assure the recurrence of the ulcer? So in that matter only, it has been listed in the Magical Remedy Act, I think so. Is it right, sir? Maybe. So that's what, see, I would like to, one general point out, I'm not speaking about the DMR amendments and all those things, but whatever it may be the Gazette, whenever they releases, they in the sense the government releases, whatever it may be the government, it may be Ministry of Ayush or it may be Ministry of Health or it may be FSSA or whomsoever they may be, SEDESCO, whomsoever. They used to keep the draft gazettes, draft documents, draft technical reports on their website. Openly, they will keep it for a 1 month, 2 months, 30 to 60 days. They used to keep it on the website, inviting comments from the other stakeholders. We are the stakeholders. So then our responsibility is to at least comment that, yes, okay, so this is right, this is wrong. Okay, so this amendment is needed, modify this, so and so. So that we have to do it. If we're doing, you suppose, okay, so they will understand what exactly Siddha system is needed. What kind of amendment is needed from the Ayurveda point of view. Okay, so that is how we can make changes in the systems. So that is, of course, I do agree with what you mentioned. So that is the one basic reason. Okay, so how, okay, so they are enlisting the diseases are, okay, so finalizing the disease list. Now it became 80, I feel, so it is 80. One more thing, sir, one more thing. You have mentioned the lack of awareness in public, in common public. Is it, sir? But my view is, even drug manufacturers and pharma companies also the same scenario, I think so, in the same platform. They are also having the myth that is herbal drugs are not highly safe and there is no expiry and they won't have any drug interaction with food or something like that. Is there any amendment which compels the pharma companies to have the knowledge about the pharmacovigilance like this, sir? It is there in Drugs and Cosmetic Act. You can open it. Okay, so huge amount of references are there in DNC Act. But where it is mentioned that it is post-marketing surveillance, pharmacovigilance, what kind of data, what kind of documentation they need to, okay, so keep it in their records. It is mentioned. Though it is there 1940,
1945. So right, so it is there. The system is there. Okay, so existing law says that, okay, so you have to have those documentations. But again, Okay. The you same can thing understand happens. it. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your elaborate talk. Your passion and dedication in this field is evident from your thought-provoking talk. Of course, your presentation is a testament of your expertise in this field, sir. Hope our delegates would have a bunch of take-home message from this talk. And CCRS, AIA, and DIM will surely take up the recommendations too. And I should say that you have done justice to your topic. So thank you very much, sir, for joining us. And at this juncture, I would like to welcome Dr. S.M. Chitra, Assistant Director of Captain Srinivasa Murthy Research Institute. She has joined us. A very warm welcome on behalf of Central Council for Research in Siddha, Madam. We humbly request our Director General, Professor Dr. N.J. Muthukumar, to honor the speaker, Professor Dr. Gali. Please, sir. Now we are moving to the next session. The next session is going to be handled by Thiru N.C. Ravichandran sir, Assistant Director of Drugs Control, Chengalpattu Division, Government of Tamil Nadu, Chennai. A brief introduction about Thiru N.C. Ravichandran sir. Thiru N.C. Ravichandran sir began his journey in the pharmaceutical field with a D Pharm from Coimbatore Medical College, followed by a B Pharm from Madras Medical College, and an M Pharm from Annamalai University. His professional experience spans over 2 decades, starting with Workheart Healthcare, followed by role as a junior analyst, drug inspector, senior drug inspector, and currently Assistant Director of Drugs Control. He is committed to ensuring drug safety and regulatory compliance. I welcome you, sir, on the topic Roles and Responsibilities of Drug Inspector and Enforcement of DNC Act 1940 and Rules 1945. Please, sir. எல்லோருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ சித்தா எல்லாம் தமிழில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கம்ஃபர்டபுள் லேவேஜ் தமிழில் ஆரம்பிக்கலாம்னு பார்ப்பறேன். இங்கு வந்திருக்கும் டைரக்டர் ஜெனரல் முத்துக்குமார் சார் அவர்களுக்கும், மேனக்ஷா ஸ்டேட் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி மற்றும் ஃபார்மா விஜிலன்ஸ் பற்றி இவ்வளோ பேசிக்கிட்டே போனார். நல்ல நாலேஜபிளாக இருந்துச்சு, கேட்க சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அவருக்கும் எனது வணக்கத்தையும் இங்கு வந்திருக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் அனைத்து ஸ்டேக் ஹோல்டருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ சந்தோஷமாக சொல்லும்போது கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு அலோபேத்திக் மெடிசனை ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர், ஒரு ஆஃபீஸர். இது எனக்கு கொஞ்சம் அலைன் ஃபீல்டு இருந்தாலும் எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டதை நான் சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன். நான் ஸ்கூல் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லிடுறேன். நான் ஸ்கூல் சமயத்தில் கரெக்டாக லஞ்ச் பீரியட் மூலம் வெளில ஒன்று பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். ஒரு வண்டி வரும். என்ன வண்டி வரும்னா ஒரு ஏபிடி பார்சல் சர்வீஸ்னு போவோம். ஏபிடி பார்சல் சர்வீஸில் ஒரு ஆஞ்சநேயர் இருப்பார். ஆஞ்சநேயர் கையில் என்ன வச்சுருப்பார்னா சஞ்சீவி மலை வச்சுருப்பார். இப்போ சஞ்சீவி மலை கேச்சுட்டு போகும்போது எதுக்குடா அப்போ ஒரு கியூரியாசிட்டியில் படிக்க ஆரம்பித்தோம். சஞ்சீவி மலை ஏன் தேவைப்படுது? இங்கே ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது. ஸ்ரீலங்கா இன்சிடென்ட் இடத்துல அந்த மருந்து அங்கே போய் சேர்க்க முடியல. யாரால் சேர்க்க முடியல? நம்மளால் ஒரு ஸ்ரீலங்காவில் போய் அதே குவாலிட்டியில் அதே இதில் என்ன மருந்தை கொண்டு சேர்க்க முடியல. ஸ்ரீலங்காவில் இங்கேருந்து ஒரு மலையை பேர்த்து எடுத்து பண்ண கொண்டிய தருணம் எப்போ இருந்துச்சு? அப்போ இருந்து இப்பயும் இருக்கணுமா? அது மாதிரி இப்போ தேவையில்லை. நாம் படிக்கும்போது காகனேஷன் ஒரு சப்ஜெக்டில் படிக்கும்போது பார்ப்போம், ஒரு இன்ஜின்னு போட்டிருப்பாங்க. இன்ஜி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், அங்கே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். நான் சொல்ல விரும்புறது என்னென்னா, அலோபதிக்கு வளர்ந்துச்சு. சிம்பிள். நான் சின்ன வயசில் நெய்வேலியில் ஜிஹெச்சில் போய்க்கும்போது 4 மாலிகுல் தான். இன்றைக்கி மாலிகுல் எங்களால் சொல்லவே முடியாது, அவ்வளோ மாலிகுல் இருக்குது. எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு. ஏன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சுன்னா, சால் சொல்கிற மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன்,
பயிற்சி, ஸ்டாண்டர்டைசேஷன், ரெகுலேஷன் எல்லாம் பண்ணும்போது அடுத்த வளர்ச்சி 2000 இப்போ 60 வருஷம் 100 வருஷத்துக்கு மருந்து இவ்வளோ வளர்ச்சி வரும்போது 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 3000 வருஷமே தெரியல. வர்ற வந்து பண்ண முடியலன்னு கொஞ்சம் இருக்குது. அதுக்கு தேவை ரெகுலேஷன், ஸ்டாண்டர்டைசேஷன். எல்லா இடத்துலையும் இந்த மருந்து எல்லா இடமும் ஒரே குவாலிட்டியில் என்ன எதுக்கு தகுமோ செய்யணும்னா அது அதான் அந்த மருந்தோட சக்ஸஸ், அந்த ரெகுலேஷனோட சக்ஸஸ் நினைப்போம். ரைட்டுங்களா? இப்போ ஆரம்பிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சேன் தமிழ் கம்ஃபர்டபுள். எப்போ வேணா புரியல, ஏதோ சந்தேகம்னா குறைக்கலாம். சின்ன ஒரு இதுனா ஆயுர்வேதிக் ரொம்ப உள்ளார போக முடியாதனால ரெகுலேஷன் ஜென்ரலாக கொண்டு போயிடுறேன். ஸ்லைடு ஏதோ ஒன்று ஆரம்பிச்சிடலாங்களா? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் மெயினாக கான்சென்ட்ரேட் ரெகுலேஷன் தான், தவறி வரல. ரெண்டாவது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது ட்ரக் ரெகுலேஷனில் மேக்ஸிமம் எங்களுக்கு கவர் ஆகிற எல்லாமே வந்துடுது. ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி ட்ரக்ஸ் ரூல்ஸ். இப்போ ட்ரக் காஸ்மெட்டிக் பிரிச்சுட்டாங்க. இப்போ நல்லா ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஒரே ஆக்ட். இப்போ ட்ரக்ஸை தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க, காஸ்மெட்டிக் தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க, மெடிக்கல் டிவைஸ் வளர வளர வளர. இப்போ நான் சொல்ல மாலிகுல் மட்டும் வரல, பெரிய அந்த அலோபதிக்கு ஏன் வளருதுன்னு நினச்சிங்கன்னா பிரிக்கிறாங்க. என்ன பிரிக்கிறாங்க? ரெகுலேஷனை பிரிக்கிறாங்க. இப்போ சார் சொல்லும்போது அழகாக சொல்லியிருந்தார். என்ன சொல்லியிருந்தாரு? இப்போ சார் சேல்ஸுக்கு லைசன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. இப்போ காஸ்மெட்டிக் தனியான கூடுதல் கவனம் செய்யப்படுது. கூடுதல் ரெகுலேஷன் தேவைப்படுமா? என்ன ஆகுது? அந்த காஸ்மெட்டிக் வளருது. இப்போ காஸ்மெட்டிக் தனி ரூல்ஸ் வந்துருச்சு. கிளினிக்கல் ட்ரையலுக்கு முன்னாடி ஷெடியூல் எக்ஸ்ன்னு ஒய்ன்னு இதாக இருக்கும், எங்கள் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்கில் இருக்கும். இப்போ தனியாக கொண்டு போயிட்டாங்க, தனி ரூலாக கொண்டு போயிட்டாங்க. இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஏதோ ஒரு பகுதியில் நாங்களும் வருவோம். ஃபஸ்ட்டு 3 ஆஸ் அ ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டராக நாங்கள் பார்ப்போம். கிட்டத்தட்ட டிஎம்ஆர் நாங்கள் பார்க்குறோம். மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் டிஎம்ஆர் மோஸ்ட் சேலஞ்சிங். நீங்கள் திருப்பி சார் சொல்கிற மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கேட்குறீங்க. டிஎம்ஆரை எப்படி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிங்க தெரியுங்களா? வார்த்தை எப்படி மாற்றி போடுவாங்கன்றது கிளீனாக தெரியும். இப்போ கேட்டுட்டு சார்ட்டையும் ஒரு அங்கீகாரமாகிற மாதிரி இருக்குது. டிஎம்ஆர் மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் ஃபீல்ட். கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேங்க. டிஎம்ஆர் ஆஸ் அ ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டராக பார்க்க மாட்டாங்க, ஆஸ் அ கெஸ்டட் ஆஃபீஸர், ஆஸ் அ நோட்டிஃபைட் பை கவர்மெண்ட். ஒரு புரிதல் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் லைன். இப்போ ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்டில் கிட்டத்தட்ட 5 சாப்டர் இருக்குது. 5 சாப்டரில் ஒன்று பகுதியாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 5ல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் ஏஎஸ்யூன்னு சொல்லிடுறேன். திருப்பி ஆயுர்வேதிக் சித்தான்னு சொல்லிட்டு போனோம். அதனால் ஆயுர்வேதிக், ஏ ஃபார் ஆயுர்வேதிக், எஸ் ஃபார் சித்தா, யூ ஃபார் யுனானி. இந்த 3 இன்ஸ்பெக்டருக்கு 3 ரெகுலேஷனுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக சாப்டர் 4A ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டில் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சாப்டர் 5. மற்றபடி இந்த 4A தான் மெயின் ஃபோக்கஸ். மற்றபடி அங்கங்கே ஒரு லிங்க் இருக்கும். இந்த லிங்கை வச்சு அங்கங்கே போகிற மாதிரி இருக்கும். சார் சொல்கிற மாதிரி திருப்பி சொல்கிறேன். இது ஆயுர்வேதிக்கு மட்டும் இந்த ஏஎஸ்யூ ட்ரக்ஸ் ஒன்லி ரெகுலேஷன் ஃபார் மேனுஃபேக்சர் ஃபார் சேல். திருப்பி சொல்கிறேன், மேனுஃபேக்சர் ஃபார் சேல். சித்தாவுக்கு ஏசி ட்ரக் அப்படி கிடையாது. இது ஆயுர்வேத, இது அலோபதிக் ட்ரக்ஸ் அப்படி கிடையாது. மேனுஃபேக்சர் ஃபார் சேல், ஸ்டாக் ஃபார் சேல். இன்னும் டிஸ்பிளேல வச்சா கூட என்ன இருக்கு? நீங்கள் மருந்தை வாங்கி வச்சுட்டு சார் டிஸ்பிளேல வச்சிருக்கேன், நான் ஒன்றும் பண்ணலாம் கிடையாது. டிஸ்பிளே ஃபார் சேல் இஸ் ஆல்சோ லயபிலிட்டி இன் எதில்? அலோபதிக் மெடிசனில். ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க? சொல்லும்போது எங்களுக்கு சொல்லிப்பட்ட நாங்கள் கேள்வி கேட்டோம். நீங்கள் சார் கேட்டார்ல, கேட்குற மாதிரி ஏன் சார் உங்கள் அலோபதிக் மட்டும் வச்சிருக்கீங்க? ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டராக கஷ்டப்படுவோம். நீங்கள் இங்கே பாடலில் சொல்கிறேன் நான். ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்கும்போது சார் நாங்கள் மட்டும் ஏன் சேல்ஸை போகிறோம், எல்லாத்தையும் பார்க்குறோம் அங்கே கேட்கும்போது கேட்டால் கவர்மெண்ட் அட் த டைம் வாண்ட் டு ஃபெசிலிட்டேட் த சித்தா மெடிசின். அப்போ இந்த மாதிரி ரூல்ஸ்லாம் போட்டால் நிறையா ரீச் ஆகாதுன்னு கொண்டு போனதான் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. சரிங்களா? அதனால சொல்ல 2 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஏஎஸ்சிக்கு மேனுஃபேக்சர் ஃபார் சேல், மேனுஃபேக்சரிங் ஆஸ்பெக்ட் மெயின்லி கவர்ட், சேல்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் நாட் கவர் ஆகல. சார் சொன்ன மாதிரி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இங்கே ஸ்டேட் அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு என்ன பண்ணலாம், சேல்ஸு கரெக்டும் மற்றதுக்கும் நீங்கள் சொல்கிற ரா மெட்டீரியல் கொண்டு வரலாம், எல்லாத்தையும் கொண்டு வரலாம். ஸ்டேட் அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு கொண்டு வரலாம். ஆனால் இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ரெண்டாவது மிஸ்லேஷன் இதை கவர் பண்ணிடுறோம். நெக்ஸ்ட் டைப். இப்போ ட்ரக் ரூல்ஸ் ஆக்ட் இருக்கும். ஆக்ட் மெயின் ரூல்ஸில் இந்த ரூல்ஸ்லாம் வருது. ரூல்ஸ் மேனுஃபேக்சர் ஃபார் ஆயுர்வேதிக், இதான் மெயின் ரூல். இப்போ இது ஒன்று. ரெண்டாவது அப்ரூவல் ஃபார் இன்ஸ்டியூஷன். உங்கள் கம்பெனிக்கு மட்டும் கொடுக்கறது கிடையாது. நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரா மெட்டீரியல் சொன்னீங்களா, சார் சொன்ன மாதிரி ரா மெட்டீரியல் செக் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கா, அந்த செக் பண்ணுற இன்ஸ்டியூஷன் ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட்டு, மற்றபடி செக் பண்ணுற அந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு அப்ரூவல் அது கொடுக்க போகிறது பிரிவு பார்ட் 16 அப்ரூவல் ஃபார் இன்ஸ்டியூஷன். அந்த இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 5-6 இன்ஸ்டியூஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் லைன். லேபிளிங், பேக்கிங், லிமிட் ஆஃப் ஆல்கஹால், இது பற்றி சார் பேச போகிறாரு. அடுத்த டாப்பிக்கில் வரும் லேபிளிங் பற்றி பேச போடுறாரு. அது ஒரு தனி ரூல், தனி செட்டில் இருக்குது. அதுக்கடுத்து முக்கியமானது, ரொம்ப பிடிச்சது, நான் ஜாஸ்தி பேச போகிறது இதுதான். கவர்மெண்ட் அனலிஸ்ட் அண்ட் இன்ஸ்பெக்டரோடைய ஆயுர்வேதிக் அவங்க எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணணும், அவங்களோட ரோல்ஸ் என்னது, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னது, எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது.
லாஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆயுர்வேதிக் எப்படி இருக்கு, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எங்கே சட்டத்தில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்க பகுதி அது. அடுத்து இப்போ எல்லாமே இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஆக்ட் நான் திருப்பி ஏன் இவ்வளோ பெரிய டிஸ்கஷன் போடும்போது எனக்கு ஸ்லைட் சார் இவ்வளோ பெருசாக போடணுமான்னு கேட்டாங்க. ரைட்டுங்களா? ஒரு மருந்துன்னு சொல்லும்போது நான் மருந்துகள் ஆய்வாளர், நான் போய் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறேன், நல்லது கெட்டது பார்க்குறேன்னா மருந்துகள்னு சொல்லிட்டு நான் கண்ணப்பனன் பண்ண முடியாது. மருந்துகள் என்ன பண்ணணும், இதுதான் மருந்துன்னு சொல்கிறதுக்கு நான் ஒரு இது தேடுறது சட்டத்தில் க்ளீனாக சொல்லியிருக்காங்க. இது 3A டெஃபினேஷனில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இதுதான் ஆயுர்வேதிக் ASU மருந்துன்னா இப்படி தான் இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? ஆயுர்வேதிக் ட்ரக் இன்க்ளூட் ஆல் மெடிசன் இன்டென்ட் ஃபார் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் இன் த டயக்னோசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் மிட்டிகேஷன் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிசீஸ். இது வந்து இந்த இதில் தான் எடுத்துப்போம். இது 3 வருதா இல்லைன்னு கேட்போம். இந்த கேள்வி ஏன் கேட்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிடுறேன். இப்போ கேட்குறேன், உங்களுக்கு யாராக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். எனக்கு சின்ன சின்ன டவுட் வந்துட்டு இருக்கும், அதையும் கேட்குறேன். எனக்கு சின்ன இதாக இருக்கணும். காஸ்மெட்டிக் இருக்கான்னு கேட்பேன். இருக்கா? காஸ்மெட்டிக் எங்கே இருக்கு? நான் கேட்க மெடிசின் நான் கேட்கறது காஸ்மெட்டிக். நான் ஆர்கியூ பண்ணல, ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் ஆல்சோ நோ. ரைட்டுங்களா? ஓகே 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 சௌந்தர்யா ஓகே, கரெக்டாக வந்துட்டீங்க, பாயிண்ட் வந்துட்டீங்க. பரவாயில்ல சார். சௌந்தர்யா நீங்கள் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்களா? இதான் எதிர்பார்த்தேன். சௌந்தர்யா வந்துருச்சு. ஆனால் மெடிசின் தான் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் அங்கே போய் தான் காஸ்மெட்டிக் எடுக்க முடியும். எங்கே போய் எடுக்க முடியும்? எஸ், ரைட் 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 ரைட். நான் சொல்றேன் அதான். இப்போ நான் என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா, இட்ஸ் மெடிசின். எங்கேயுமே சொல்லலை. நீங்கள் எங்கே போய் எடுப்பீங்க? சுதர்சனா, அது மீனிங் ஆயுர்வேதிக்னு நினைக்கிறேன். இது சான்ஸ்கிரிட்டா சௌந்தர்யா. அந்த சௌந்தர்யா வச்சு நீங்கள் ஓகே சௌந்தர்யான்னு சொல்லிக்கலாம். இட்ஸ் ஆல்சோ மெடிசன் மாதிரி தான் வரும். ஓகே ஓகே சார். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, டெஃபினேஷனில் இன்ஸ்பெக்டர்னா யார், கவர்மெண்ட் அனலிஸ்டா யார், இது வந்து சட்டப்பூர்வமாக சொல்லப்பட்டது. நம்ம போய் இன்ஸ்பெக்டர் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது. சட்டப்பூர்வமாக இப்படி இருப்பாங்க, எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கணும், 33Gயில் இருக்கிற ரூல்ஸ் படி நாமினேட் பண்ணியிருக்கணும், அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கணும். கவர்மெண்ட் அனலிஸ்டா இவங்களும் முக்கியமான ஆள், இவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும், 33F படி பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லைன். இது 2 போர்டு இருக்குது. எங்கள் சட்டத்துப்படி பார்த்தீங்கன்னா 2 போர்டு ரெகுலேட் பண்ணுது. உள்ளார போகையில் ஆயுர்வேதிக் சித்தாந்த் யுனானி ட்ரக்ஸ் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்டு. இதோட ரோல் என்ன பண்ண, நிறைய மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. கான்ஸ்டியூட் பண்ணணும், கவர்மெண்ட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ், செலக்டட் மெம்பர்ஸ், ஸ்டேட் எல்லாமே இருப்பாங்க. பெரிய டாபிக் அப்போன்னு சொல்லலை. மெயின் ரோல் டு அட்வைஸ் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆன் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ. என்னென்ன டெக்னிக்கல் இஷ்யூவோ அதை அட்வைஸ் பண்ணி அது ரீதியாக எடுக்கப்பட வேண்டிய கமிட்டி வந்து இது. ஒரு ட்ரக் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது, அந்த பிரச்சனை எப்படி சரி பண்ணுறது, அந்த ரீதியாக பண்ண வேண்டியது கவர்மெண்ட். இது இந்த கமிட்டியோட வேலை. இது கமிட்டி எப்படி அமையணுன்றதுக்குலாம் ஆக்டில் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், அடுத்து ஆயுர்வேதிக் சித்தா யுனானி கன்சல்டிங் கமிட்டி. இதுவும் ஒரு போர்டு. இந்த போர்டோட மெயின் பர்பஸ் சொல்லிடுறேன். செக்யூரிங் யூனிஃபார்மிட்டி. எல்லா ஸ்டேட்லையும் யூனிஃபார்மாக இந்த சட்டத்திட்டங்கள் மானிட்டர் பண்ணி நடத்த வேண்டிய பொறுப்பு இந்த போர்டு கிட்ட இருக்கு. நெக்ஸ்ட், ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் என்ன சொல்றதுன்னா, இப்போ இங்கே ரெகுலேஷன் சொல்லும்போது சார் சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணுறேன்னா, நம்ம 2 ஆஸ் அ ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டரா என்னோட ரோல் 2 ரோல். இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணும். இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கிறத விட யார் நல்லா இருக்கணும்? கஸ்டமர் நல்லா இருக்கணும், கன்சியூமர் நல்லா இருக்கணும். இட்ஸ் அ பேலன்ஸ். எங்களோட ப்ரையாரிட்டி யாராக இருக்கணும்? ஆஸ் அ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் we have to give priority to யாருக்கு? இவங்களுக்கு தான் இருக்கணும். அதே சமயத்தில் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் வளரணும், எல்லாம் பண்ணணும். இது 2த்தையும் மனசில் வச்சுட்டு தான் சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. இதெல்லாம் வர பண்ணணும். இப்போ இந்த மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக், இந்த மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக்கு க்ளீனாக சொல்லியிருப்பாங்க. மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக்னா என்னன்றது இதில் இருக்கணும். படிக்கணுமா? வேணாம் இல்லை, மிஸ்பிராண்டட் க்ளீனாக போட்டிருப்பாங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணோம், இப்போ நானே ஒரு மிஸ்பிராண்டட் ஆக்ஷன் எடுக்க போகிறேன்னா நான் திருப்பி இப்போ கூட என்ன பண்ணணும், நான் இங்கே வந்து பார்ப்பேன் இந்த இதில் எந்த பிரிவில் மிஸ்பிராண்டட் வருது. இப்போ எக்ஸாம்பிள், இப்போ கலர் இருக்குது, அந்த கலர் போடாமல் வேற கலர் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ மிஸ்பிராண்டட். எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவோம்னா, 33A படி தப்பு சார். இந்த மருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த சட்ட விதி 33A படி கலர் போடல, தப்பு. ரெண்டாவது என்ன பண்ணாங்க, லேபிள் இஸ் நாட் எ ப்ரிஸ்கிரைப் பேப்பர். எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க, காமன் இப்போ ஏதோ ஒரு லேபிள் கரெக்டாக பண்ணல, அந்த லேபிள் நம்ம இங்கே எங்களுக்கு இதில் சொல்லிடுறேன், ஐபின்னு போடல. ஐபி போடலன்னா என்ன அர்த்தம்? இட்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் நாட் ப்ரிஸ்கிரைப். அப்போ 33EBன்னு சொல்லிடுவோம். இது மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக். ரைட்டுங்களா? அடுத்த ட்ரக் இது அடல்ட்ரேட்டட். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ பார்ட். அதாவது நம்ம சொல்கிற மாதிரி அடல்ட்ரேட்டட். இதுக்கும் எல்லாம் பிரிவு இருக்குது. நான் ஒன்றுனா போக விரும்பலை. இதில் க்ளீனாக போட்டிருப்பாங்க. இதில் ஏதோ ஒரு பிரிவில் கண்டிப்பாக அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இது அழகாக இதில் மேட்ச் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் ஒன்று மட்டும், பார்ட் ஆஃப் எ ஹோல் ஆர் இன் எ பார்ட் ஆஃப் எனி ஃபில்த்தி, பியூட்ரிட் ஆர் டிகம்பஸ் மேட்டர்.
ஏதாச்சும் டீகம்போஸ் பண்ண போட்ட பாட்டோட ஒரு பகுதி இருந்துச்சுன்னா அது அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக். இது கண்டிஷன், இதில் 4 கண்டிஷனில் எதாவது 5 கண்டிஷன் இருக்கு, 5 கண்டிஷனில் எது மேட்சாக இருந்தாலும் அடல்ட்ரேட் ட்ரக். ஒன்று பச்சை டைம் ஆகிடும் போய்க்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இது அடல்ட்ரேட்டட் இஎஃப் வரைக்கும். இதில் உனக்கு வந்து அலோபதிக்கு இல்லாததில் ஒரு பெக்குலரிட்டி ஒன்று பார்க்குறேன். ரைட்டுங்களா? உங்களுக்கு சலுகை இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க. இந்த அடல்ட்ரேட்டட்லையும் அடல்ட்ரேட்டட் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, எங்களுக்கு வந்து ஒஸ்ட் கேஸ், எங்களுக்கு அடல்ட்ரேட்டட் அலோபதிக்கில் வந்து ஒரு தண்டனை ஒரு வந்துச்சுன்னா, இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் லேட்டஸ்ட் அமௌண்ட் 2007 ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்துச்சு. என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, அடல்ட்ரேட்டரில் ஏதாச்சும் ஒருத்தவங்க பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும். ரைட்டுங்களா? லைஃப் சென்டென்ஸ். லைஃப் சென்டென்ஸ்னால் தெரியுங்களா? நான் ஏன் அடிக்கடி சொல்லுவாங்கன்னா, எங்களுக்கு வந்து தண்டனை சில இடத்துல கடுமையாக இருக்கணும், அதனால லைஃப் சென்டென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. லைஃப் சென்டென்ஸ் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நான் ஒரு படிக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சில ஃபேக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா, இங்கே அடல்ட்ரேட்டட்ல உங்களுக்கு ஒரு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இது டேக்கம் சொல்லாமா என்னன்னு தெரியல, என்னன்னு சொல்கிறேன். For the purpose of clash shall not be deemed to consist of whole, decompose only for the reason that decompose natural ஆச்சுன்னா என்ன வராதுன்றாங்க. புரியலையா? நேச்சுரலாகவே டீகம்போஸ் ஆகி வேற மெட்டீரியலே வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அடல்ட்ரேட்டடாக எடுத்துக்க வேணான்றாங்க. இது சொல்கிறது தப்பான ஆக்சுவலாக நான். ஏன்னா என்ன இருக்குன்னா, ஒரு கிளாஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு விதி விலக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டுங்களா? ஓகே, புரியுதுங்களா? அது நேச்சுரலாகவே ஒரு பொருள் வந்து கலப்படம் பண்ணிடக்கூடாது. நாளடைவில் என்ன இருக்கு, உங்கள் மருந்து நாளடைவில் ஒரு பகுதியில் என்ன இருக்கு, அது மாறி போய் என்ன ஆகுது, ஒரு வேற பொருளாக மாறி இருக்கு. அந்த பொருள் அது மாதிரி மாறிச்சுன்னா இது அடல்ட்ரேட்டாக வராதுன்றாங்க, ஒரு எக்ஸப்ஷனுக்காக. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பூரியஸ் ட்ரக். இதுவும் டாபிக். ஸ்பூரியஸும் அடல்ட்ரேட்டடும் அலோபதிக் மெடிசன் வில் பி வெரி சீரியஸ். அதான் சொல்கிறேன், லைஃப் சென்டென்ஸ்னுவாங்க, 5 வருஷம். அதனால அந்த இருக்கும். ஆனால் ஸ்பூரியஸ் இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு ஒற்றைக்கட்ட அஃபென்ஸ் அப்படின்னா ஸ்பூரியஸ் ட்ரக் வச்சுக்கலாம். ஸ்பூரியஸ் யார் கிளியராக இருக்குது. ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்னா ஒரு அந்த பேரே கிடையாது, வேற பேர், ஆனால் அந்த பேர் வச்சு வைக்கிறது. ரைட்டுங்களா? ஒரு ஏ பேரில் இருக்க மருந்து ஆனால் ஏ பேரில் இருக்காது, பி பேரில் இருக்கும், அது தப்பு. ரெண்டாவது இமிடேஷன், அதே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த மருந்து கிடையாது, இமிடேஷன். அடுத்து வாங்கப்பா. இது வேற கம்பெனி ப்ராடக்ட் என்ன இருக்கும், வேற கம்பெனி ப்ராடக்ட் அந்த கம்பெனி வச்சு பண்றது. கொஞ்சம் ஒரு பகுதியோ வேற பொருளை வச்சு பண்றது. நாங்கள் என்ன சொல்றோம், மித்தல் பெட்னிசோலான் போட்டு என்ன சொல்றது, மித்தல் பெட்னிசோலான்னு சொன்னாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி வரும். இப்போ பர்பஸ் டு பி ப்ராடக்ட் ஆஃப் அந்த ப்ராடக்ட் அவங்க தயாரிக்கவே இல்லை, ஆனால் என்ன சொல்றது, இந்த ப்ராடக்ட் தயாரிச்சுன்னு சொல்றது. இதெல்லாம் ஸ்பூரியஸ். நெக்ஸ்ட் கிட்டத்தட்ட இந்த 33 இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், இந்த மருந்து ஆயுர்வேதிக் சித்த மருந்துகள் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கடைசியில் வரும். அந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லிடுறேன், இந்த மருந்து இப்படி தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் லைட். ப்ரொஹிபிஷன் சட்டப்படி உள்ள சார், ஆயுர்வேத சட்டங்கிட்டலாம் இருக்கு, எதுவுமே தடை பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம், இருக்க முடியாது. சட்டத்தில் இதெல்லாம் தடை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மருந்துகளை இது தடை பண்ணா குற்றம் சொல்லியிருக்காங்க. எந்தெந்த தான் தப்பு, எனி மிஸ்பிராண்டட், ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம். மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக்கை தயாரித்து விற்றால் தப்பு. அடல்ட்ரேட்டட் ஸ்பூரியஸ் மருந்துகளை தயாரித்து விற்றால் தப்பு. ரெண்டாவது, பேட்டன் ப்ராப்ரைட்டரி மருந்துகளை அதில் சொன்னபடி விற்கலன்னா தப்பு. சார் சொல்லிட்டு இருந்தால் பேட்டன் ப்ராப்ரைட்டரி அந்த கண்டிஷன் கிளைம்லாம் போது கிட்டத்தட்ட அது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் 33 EC 2ல வந்துடும். எனி ஏஎஸ்சி ட்ரக் கான்ட்ரவென்ஷன், இந்த சாப்டர் 4A சாப்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த சாப்டரில் ஏதாச்சும் அந்த சாப்டர் அந்த வழிமுறையை ஃபாலோ பண்ணலன்னா அது இந்த தப்பாயிடும். அடுத்தது இது வந்து இந்த சாப்டர், இது வந்து 4A மட்டும் சொல்லியிருந்தேன். இந்த காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட்ல எங்க தப்பு செய்திருந்தாலும் அது வந்து இந்த பி படி தப்பு. இதே மாதிரி கண்டிஷன் ஆஃப் உங்க மேனுஃபேக்சரிங்ல நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க, மேனுஃபேக்சரிங் லைசன்ஸ்ல கண்டிஷன் போட்டு லைசன்ஸோட கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கண்டிஷன் படி தயாரிக்கலன்னா இந்த 33 EBCல வந்துடும். இங்கேயும் ஒரு எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. யார் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க? ஹக்கீம் வைத்தியாஸ்ன்றாங்க. ஹக்கீம் வைத்தியாஸ் வந்து நான் ஈக்குவேட் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா, எங்களுக்கு வந்து ரிஜிஸ்டர் மெடிக்கல் பிராக்டிஷன் சொல்லுவாங்க. அவங்க தன்னுடைய பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வந்து கொடுக்குற மருந்துகளுக்கு இந்த சட்ட விதிகளோ லைசன்ஸோ பொருந்தாது, அதனால இந்த நடவடிக்கை உங்களுக்கு வராதுன்றாங்க. ரெண்டாவது, மருந்து தயாரித்து டெஸ்ட் பண்ண போறீங்க, விற்க போறதில்ல, தயாரிக்கிற டெஸ்ட் மருந்துக்கு இந்த சட்டத்திட்டம் பொருந்தாது. அடுத்தது இப்போ கவர்மெண்ட் அனலிஸ்ட் யாருன்னு ஒரு சின்ன இதாக சொல்லிடுறேன். எடுக்கிற மருந்துகளை ஆய்வு செய்வார். நீங்கள் எடுக்கிற மருந்து தயாரிக்கிற மருந்துகள்லாம் எடுத்து மருந்து ஆய்வாளர் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர், மருந்து ஆய்வாளர்கள் எடுக்கப்படுற மருந்துகளை ஆய்வு செய்து உரிய அறிக்கை தருவார் கவர்மெண்ட் அனலிஸ்ட் வந்து ரிக்வயர்ட் குவாலிஃபிகேஷன் வச்சு கவர்மெண்ட்டு, அந்தந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ
இந்த விதிகளுக்கு இந்த சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு நியமிப்பார்கள். அவங்க அதற்கு உட்பட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறது, மற்றபடி அந்த புது மருந்துகளை பற்றி டெஸ்ட் உருவாக்குறது அவங்களோட வேலை. இன்ஸ்பெக்டர் திருப்பி சொல்லுவேன், இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஒரு ரெகுலேஷனோட பேக் போன், ஒரு என்ன செல்லுக்கு இன்னும் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ன்ற மாதிரி ஒரு ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர், மருந்துகள் ஆய்வாளர், ஒரு பேக் போன் ஆஃப் சிஸ்டம் எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அவங்க கவர்மெண்ட் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பெர்ஃபார்ம் கவர்மெண்ட் கண்டிஷன் அவங்க என்ன பண்ணணும்னா, கவர்மெண்ட் நாமினேட் பண்ணுறது, இந்த சட்டத்து விதிக்குட்பட்ட கடைபிடிக்க வைக்க வேண்டியது அவங்களோட வேலை. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, செக்ஷன் 21 CF IPC கோட், ஐபிசி கோடு இப்போ மாற்றிட்டாங்க. என்ன மாற்றிட்டாங்க? BNS 23 இப்போ மாற்றிருக்காங்க. அது சாம்ஸ்கிரிட் BNSன்னு சொல்லிட்டு மாற்றிருக்காங்க. BNS படி அவங்க ஈஸ் ஏ பப்ளிக் சர்வெண்ட். இவங்க தான் கவர்மெண்ட் இது ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க, சாப்டர் 4A சொல்கிறான். இந்த மருந்துக்கு சாப்டர் 4A தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வருவோம். ஆனால் இந்த சாப்டர் 4A என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அலோபதிக்கிலேருந்து சிலது எடுத்திருக்காங்க. என்ன எடுத்திருக்காங்க? செக்ஷன் 22, 23, 24, 25. இது மேக்சிமம் 2 பேருடைய பவர் அலோபதிக்கு எங்கே, அதாவது நாங்கள் இப்போ வேலை செய்யும்போது என்னென்ன பவர் யூஸ் பண்ணுறோம், என்னென்ன ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணுறோங்களோ அங்கே எடுத்திருக்காங்க. அந்த பவர் இது செக்ஷன் என்னென்னா, இது சாப்டர் 4ல் செக்ஷன் 22, 23, 24 எடுத்து இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது கவர்மெண்ட் இது DE அப்பாயின்மெண்ட்லேருந்து, பவர்லேருந்து, ரெகுலேஷன்ல அது பவர் ப்ரொசீஜரு, GAவோட ரிப்போர்ட் வரைக்கும் வரும். நெக்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் இது ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டரோட பவர் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா, இது எல்லாமே பவர்ன்றதை விட இந்த ஆக்டை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ ட்ரக்ல எல்லா பவரும் கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமான பவர் சர்ச். ஃபர்ஸ்ட் சார் இப்போ எடுத்துக்கிறேன், இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஒரு இடம்க்கு லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, இல்லை இந்த மருந்து ASU மருந்து எங்கே இருந்தாலும் அவங்க விசிட் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி சரியா இருக்கா, தயாரிக்கிற மருந்து கரெக்டாக இருக்கா, எல்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற பவர் இருக்கு. எங்கே இருந்தாலும் மருந்துகள் ASU மருந்து எங்கே இருந்தாலும் போகலாம். ரெண்டாவது, ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ சர்ச்சு, இப்போ லைசன்ஸ் பெர்மிசஸ் சேல்ஸில் இல்லை, அதனால இருக்கிறதுக்கு போகலாம். ரெண்டாவது சர்ச். நீங்கள் ஏதோ ஒரு சந்தேகிக்க இடத்துல இந்த மருந்து சரியில்லை, அது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் போய் எந்த இடத்துலையும் சர்ச் பண்ணலாம். இப்போ சில இடத்துல சொல்லுவாங்க வாரண்ட் வாங்கணும், அங்கே வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிட்டத்தட்ட வாரண்ட் தேவையில்லை, இருந்தாலும் அதுக்கும் ஒரு IPS கிளாஸ் இருக்குது. அந்த சட்டத்துக்கு போட்டு போய் பண்ணலாம், சர்ச் பண்ணலாம். இங்கே ஒரு மருந்து சந்தேகமாக இருக்குது, இந்த இடத்துல போய் தேடலாமா இல்லைன்னு கேட்டால் தேடுறதுக்கான பவரும் கொடுத்துருக்காங்க. போய் அந்த இடத்துல போய் இடத்தையோ வெஹிக்கிளையோ நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்குது. மூணாவது, சாம்பிள் எடுக்கிறது. மாதிரி மருந்துகள் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா மருந்துகளும் நமக்கு எடுக்கிறது மாதிரியாக நல்லா இருக்குன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு மருந்து மாதிரிகள் எடுத்து செக் பண்ணி அது கரெக்டாக இருந்ததுன்னா விட்டுடலாம், இல்லை தப்பாக இருந்ததுன்னா நடவடிக்கை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது எடுக்க மருந்து மாதிரி சேகரிக்கிறது மூணாவது இது. நாலாவது, ஒரு தவறு நடந்து போச்சு, ரெண்டு பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மருந்தை கைப்பற்றுறதுனா சீஷர்னு சொல்லுவோம். சீஷர் ஃபார்ம் 16 ஒன்று பண்ணுவாங்க. ஃபார்ம் 16 எடுத்து சீஷர் பண்ணிவிட்டு அந்த மருந்து முதல் வேலை, அந்த தப்பான மருந்து யாரும் கிடைக்கக்கூடாது, பப்ளிக் கிடைக்கக்கூடாது. அதனால ஃபார்ம் 16 படிவம் 14 சீஷர் பண்ணி கோர்ட்டில் பண்ணிடுவாங்க. ரெண்டாவது, ஃபார்ம் 15 சொல்லுவாங்க. இல்லை ஒன்றும் சந்தேகமாக இருக்குது, இல்லை இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்காது, ஆனால் இது சந்தேகமாக இருக்குது, ஆனால் இது நம்ம விசாரிச்சுட்டு பண்ணலான்னா ஃபார்ம் 15 சொல்லி போடுவாங்க. ஃபார்ம் 15ன்றது ஃப்ரீஸ்ன்னுவாங்க. ஃப்ரீஸ் பண்ணி 20 நாளைக்கு வைக்கலாம். சரிங்களா? அந்த இடத்துல ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கலாம். சீஷர் பண்ணும்போது கவர்மெண்ட் IPC ப்ரொசீஜர் இருக்குது. இப்போ IPC மாறி போயிடுச்சு, BNY. அந்த ப்ரொசீஜர் மாறி என்ன பண்ணும், அந்த ஃப்ரீஷரோ பண்ணும். ஓகேங்களா? அந்த ஃப்ரீஸ் பண்ணுற மருந்துகளாக இருந்தால் 20 நாளுக்குள்ளார அந்த ஃப்ரீசிங் ஆர்டர் என்ன பண்ணும், நம்ம டீஃப்ரீஸ் பண்ணணும். ரைட்டுங்களா? அது பரவாயில்ல. ஃப்ரீஸ் அதான் தப்பே பண்ணலை, ஒரு கரெக்டாக இருக்குன்னா டீஃப்ரீஸ் பண்ணலாம். சீஷர்னா கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமம் முழு நடவடிக்கை தப்பே பண்ண விட்டாங்கன்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் சீஷரு. ஃப்ரீசருக்கு ஃபார்ம் 15, சீஷருக்கு ஃபார்ம் 16. பவர்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர். அதான் இந்த 22 என்ன சொல்லுதுன்னா, அந்த இதே நான் சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த இது வந்து பண்ணிங்கன்னா எதுவும் இல்லை, ரிவோக் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுற ரிவோக் பண்ணலாம். எப்போ பண்ணலாம்? எதுவும் தப்பு இல்லைனா 20 நாளுக்குள்ளே ரிவோக் பண்ணிடலாம். அடுத்தது ஒரு சீஷர் பண்ணிட்டோம். சீஷர் பண்ணிவிட்டு உடனே கோர்ட்டில் போய் என்ன பண்ணணும்னா, இது மாதிரி சீஷர் பண்ணிட்டு கோர்ட்டில் அந்த பொருளை போடச்சு கோர்ட் ஆர்டர் வாங்கணும். கோர்ட்டில் வந்து சேஃப் கஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்று கொடுத்த பிறகு அவங்க ஆர்டர் போட்டு அவங்க கோர்ட்டில் வச்சுப்பாங்க. இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரையல் நடக்கும்போது, கேஸ் நடக்கும்போது கொண்டு வந்து கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இது கண்டிப்பாக முடியும். சீஷர் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்கே இருக்க முடியாது. முடிஞ்சால் எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணுன்றாங்க. 24 மணி நேரம் ஒர்க்கிங் டேவாக இருந்ததுன்னா அன்றைக்கே பண்ணிடணும். இல்லையா அடுத்த சனிக்கிழமை இல்லை வெள்ளிக்கிழமை இருந்ததுன்னா திங்கட்கிழமை
சீக்கிரம் பண்ணணும். நான் திங்கக்கிழமை பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு வாரம் கழிச்சு பண்ணலாம் பண்ண முடியாது. சீஷர்ட் போட்ட உடனே என்ன பண்ணி ஆகணும், கோர்ட்டுக்கு மேஜிஸ்ட்ரேட், நியர் பாசிபிள் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோ மெட்ரோபாலிட்டன், இங்கே சென்னைனா மெட்ரோபாலிட்டன் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு அந்த வந்து இன்டிமேட் பண்ணிவிட்டு அவங்ககிட்ட ஒரு ஆர்டர் வாங்கணும், ஒப்புதல் ஆவணம் வைக்கணும். ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா வருஷத்துல 2 தடவை, 2 வருஷத்துல ஒரு தடவையாச்சும் என்ன பண்ணிருக்கணும், ஒரு டிஏயோட டியூட்டி மினிமம் என்னன்னா வருஷத்துல 2 வருஷத்துக்குள்ள ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்கணும், விசிட் பண்ணி அந்த கம்பெனி சட்டத்திற்கு உட்பட்டு இல்லை அந்த கண்டிஷன் ஆஃப் லைசன்ஸ் உட்பட்டு நடக்குதான்னு பார்க்க வேண்டியது டியூட்டி. ஆஸ் பர் டியூட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டரில் இது வந்துடுது. இந்த டியூட்டிஸ் பண்ணணும். இந்த கண்டிஷன் லைசன்ஸ் இருக்கா இல்லை இந்த ட்ரக்ஸ் ஆக்டிவிட்டி கிடைக்கிறாங்க 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபேக்டரி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அடுத்தது அப்படி எடுக்கப்படுற ரிப்போர்ட்டை கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டிக்கு அடுத்த லெவலுக்கு இந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று வரும். கிளீன் என்ன வரும், so and so appointed as a drug inspector of so and so, when he has to respond to the next hierarchy level வரும். ஹையர்கி லெவல்னா அது என்ன, சபார்டினேட் செக்ஷன். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும், நீ என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தாலும் அடுத்த சபார்டினேட்டுக்கு இன்டிமேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எடுத்துட்டு நம்ம சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. அந்த நம்ம ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்லேயே அப்படி தான் இருக்கும். ஹேட் டு ஹையார்கி லெவலில் சப்பார்டினேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும், அந்த ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன நீங்கள் போடுறீங்க, இன்ஸ்பெக்ஷன் பார்க்குறீங்க, இன்ஸ்பெக்ஷன் பார்க்குற ரிப்போர்ட்டை யாருக்கு சப்மிட் பண்ண வேண்டியது டியூட்டி, சட்டப்படி டியூட்டி யாருக்குன்னா ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் டியூட்டியாக இருக்குது. அதுக்கடுத்து என்ன சொன்னால் இன்னொரு டியூட்டியில் டேக் சாம்பிள்ஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கணும். இப்போ ஆஸ் அலோபதிக் இன்ஸ்பெக்டராக நாங்கள் 10 சாம்பிள் மாதம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் எடுக்கிறாங்க, 10 சாம்பிள் எடுக்கிறாங்க. 10 சாம்பிள் எடுத்து அதுக்கு என்ன பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலை பற்றி நடவடிக்கை. அடுத்து ஏதாச்சும் தவறுகள் நிகழ்ந்தால், தப்பு நடந்துச்சுன்னா, தவறு ஏதாச்சும் நடந்துச்சுன்னா கேஸ் இனிஷியேட் பண்ணணும். இதெல்லாம் டியூட்டிஸு எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒன்றுத்துக்கும் நாங்கள் கரெக்டாக பண்ணணும். சிஸ்டம் இருக்குது, பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே. இப்போ சாம்பிளிங் நான் இதை பார்த்து போகிறேன். சாம்பிளிங் திருப்பி சொல்கிறேன். சாம்பிளிங் வந்து மார்க்கெட்டில் மருந்தோட நிலைமை எப்படின்னு பார்க்குறது சாம்பிளிங் தான். அது சர்வேலன்ஸு. சாம்பிளிங் எப்படி எடுப்பாங்க, நான் அப்படி உள்ளர போகாமல் நான் எப்படி எடுப்பான்னு ஒரு ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கும் என்ன பண்ணணும் அதை சொல்லிடுறேன். கிட்டத்தட்ட இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன், மருந்து இருக்குது. மருந்து எடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா அந்த மருந்து ரேண்டமாக செல்ஃபில் இருக்கா, ரேண்டம் போயிட்டு அவங்க எடுக்க சொல்லிட்டு ரேண்டமாக எடுக்கிறேன்னா ஒரு மரம் ஒரு ஒன்று வச்சுக்கணும். ஒரு போர்ஷன் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து 4 பகுதியாக பிரிக்கணும், 3 பகுதியாக பிரிக்கணும். ஏன் 4 பகுதியாக பிரிக்கணும், 3 பகுதியாக பிரிக்கணும்? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? எனக்கு டிஎன்பிசி கேள்வி இது. நான் டிஐ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரைட்டுங்களா, ட்ரக் சாம்பிள் எடுக்கணும். சாம்பிள் போய் எடுக்கிறோம், எங்கே வேணால் எடுக்கலாம். நான் திருப்பி சொல்கிறேன், மருந்துகள் எங்கே இருக்கிற இடத்துல வேணால் இன்ஸ்பெக்டர் போகலாம். அதாவது ஏஎஸ்யூ, நான் அலோபதிக் மெடிசன்னா எனக்கு எந்த இடத்துல இருக்கோ அங்கே போகலாம். இப்போ ஏஎஸ்யூ மருந்துகள் இருக்குது, எங்கே வேணால் எடுக்கலாம். இன்னும் ஒரு சில இடத்துல 4 எடுக்கணும், 4 பகுதியாக பிரித்து எடுக்கணும். ஒரு இடத்துல 3 பகுதியாக பிரித்து எடுக்கணும். ஏன் தெரியுங்களா? சூப்பர் மாத்துறீங்க. ப்ரிமிசஸ் சூப்பர். நான் மேனுஃபேக்சரிங் வச்சுக்கிறேன். மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரிமிசஸ்னால் அங்கேயே தயாரிக்கிறாங்க. அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது, நான் பின்னாடி வரேன். இப்படியே சொல்லிட்டு வரேன். இது உங்களுக்கு அங்கே போய் சொன்னால் கொஞ்சம் டைம் ஆகும், திருப்பி எல்லாமே இதாகிடுவீங்க. நான் சொல்கிறேன். சாம்பிள் எடுக்கணும், 4 எடுக்கணும். 4 எடுக்கும்போது என்ன பண்ணால் ஒரு மருந்து மாதிரி வந்து கம்ப்ளீட்டாக 2 டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி எடுக்கணும். ரைட்டுங்களா? ஒரு மருந்து 4 மாதிரி. ஒரு மருந்து எடுத்துட்டீங்க, எக்ஸாம்பிள் ஒரு சூரணம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த சூரணம் ஏதோ ஒரு சூரணம் எடுக்கணும்னா அந்த மருந்து வந்து வச்சு 2 டெஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் டெஸ்ட் பண்ணணும். யார் நீங்கள் அனுப்ப போகிற லேபில் 2 பண்ணணும். இல்லை சார் 1 போதும், அப்படிலாம் கிடையாது. நம்மளுக்கு போக ப்ராக்டிஸில் தெரியும். இந்த மருந்து வச்சு இந்த டெஸ்ட்டுக்கு தேவையான 2 டெஸ்ட்டு பண்ணலாம். அந்த 2 மருந்து மாதிரி ஒரு போர்ஷன் 4 பிரிக்கிறோம். 4 பிரிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா அவங்ககிட்ட காசு கொடுக்குறோம். காசு கொடுத்துட்டு ரைட் ஓகே காசு வாங்கிட்டாங்கன்னா அந்த காசு கொடுத்து மருந்து வாங்குகிறோம். காசு கொடுத்து மருந்து வாங்கிட்டோம்னா ஃபார்ம் 17 சொல்லுவாங்க. ஃபார்ம் 17ல் எழுதணும். எழுதி என்ன பண்ணுறோம், இந்த மருந்துகள்லாம் எடுக்கிறோம், யார்கிட்ட எடுக்கிறோம், எல்லாம் எடுக்கிறோன்னு எழுதி யாருக்கு ஒப்புதல் வாங்கணும், எடுக்க போகிற யார்ட்லையோ. அது ஒரு இடத்துலையும் மாறும். ஒரு இடத்துல மேனுஃபேக்சராக இருக்கும், ஒரு இடத்துல இருக்கட்டும். அது பொறுப்பாக மேக்சிமம் யார் பொறுப்பில் இருக்காங்களோ யாருக்கு வந்து இப்போ ஆத்தரைசேஷன் இருக்கோ அவங்ககிட்ட வாங்குறது நல்லது. ரைட்டுங்களா? அவங்ககிட்ட வாங்கிட்டு அவங்ககிட்ட கையெழுத்து ஒப்புகை, இந்த மருந்து மாதிரி கிடைக்கிறேன், காசு வாங்கிட்டேன், இதெல்லாம் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு சீல் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், கட்டுறோம், சீல் வைக்கிறோம்.
நம்ம ஒரு இது என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஒரு கையை கும்பிட்றோம், அவங்ககிட்ட ஒப்புகை என்ன பண்ணுறோம், உங்கள் மருந்து தான் இருக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கையை இது வாங்கிட்டு சீல் வச்சு என்ன பண்ணுறோம், படிவத்தில் ஒரு ஒப்புதலும் வாங்கிடுறோம். 17. இப்போ அவங்க காசே வேணாம், எதுவும் வேணான்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு வேறு படிவம். அவங்க காசு கொடுத்தோம் வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க, அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் படிவம் 17. இந்த படிவம் 17 ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 4 ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். சட்டப்படி 4 ஃபார்ம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, இல்லை 3 மினிமம் இருக்கும். 4 சட்டப்படி 4 பண்ணிக்குவாங்க. 4 எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணணும், ஒன்று அவங்ககிட்ட கொடுத்துடணும். கொடுத்துட்டு யார்கிட்ட கொடுத்துடணும், யார்கிட்ட எடுக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு அந்த படிவம் ஃபில்அப் பண்ணிட்டு அவங்ககிட்ட கொடுத்துடணும். மருந்து மாதிரிகளை 4ல் 1 யாருக்கு கொடுத்துடணும், அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம சீல் பண்ணிவிட்டு நேராக ஆஃபீஸ்க்கு வரணும். ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு திருப்பி படிவம் 18A, கரெக்டுங்களா? 18 தான் நினைக்கிறேன், எங்களுக்கு 18, உங்களுக்கு 18A ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதுவும் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ட்ரிப்ளிகேட், மினிமம் ட்ரிப்ளிகேட், ரைட்டுங்களா? ட்ரிப்ளிகேட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கணும். முன்னாடி கார்பன் காப்பின்னு சொல்கிறோம், இப்போ கார்பன் காப்பி யாரும் நாங்களாம் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது, எல்லாம் ஆன்லைன் போயிட்டோம். ஏன் கார்பன் காப்பின்னு சொல்லுவாங்கன்னா மிஸ்டேக் எது கேரியாக வரக்கூடாது, 17 ஒரு டூப்ளிகேட்டில் ஒன்று இருக்கக்கூடாது, ஒரிஜினல் ஒன்று இருக்கக்கூடாது. அதனால் கிட்டத்தட்ட ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க. அதனால் அந்த காப்பி எடுக்கணும். எடுத்துகிட்டு 18 எடுத்துகிட்டு கவர்மெண்ட் அனலிஸ்ட்டுக்கு அனுப்பணும். யாருக்கு அனுப்பணும், கவர்மெண்ட் அனலிஸ்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடணும். எங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து ஒரு வாரத்துக்குள்ளே அனுப்பிச்சிடணும், வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. எங்களுக்கு எக்ஸ்பைரி பயம் இருக்கும், அதனால் உடனே அனுப்பிச்சிடுவோம். கவர்மெண்ட் அனலிஸ்ட்டுக்கு 2 என்ன பண்ணணும், சீல் பண்ணி 2 ஃபார்ம் அனுப்பணும். சாம் சீலு, அதில் எடுக்கிற ஒரு போர்ஷன் யாருக்கு போயிடுது, எடுத்து கொடுத்துட்றோம். இன்னொரு போர்ஷனு லேபுக்கு அனுப்புகிறோம். லேபுக்கு அனுப்பும்போது என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று தனியாக அனுப்பிச்சிடுவோம். இன்னொன்று இந்த சீல் பண்ணி வைக்கிறீங்கல்ல அந்த ஃபார்மோட இன்னொரு ஃபார்ம் என்ன பண்ணணும் வச்சு அனுப்பிச்சிடணும். 2 ஃபார்ம் தனியாக அனுப்பணும், ஒன்றா அனுப்பக்கூடாது, ரைட்டுங்களா? இல்லை கொடுக்குறதா இருந்தாலும் எப்படி கொடுக்கணும், சாம்பிளில் சுற்றி ஃபார்ம் 18 ஒன்று, தனியாக ஒரு ஃபார்ம் 18, 2த்தையும் மேட்ச் பண்ணிப்பாங்க, ரைட்டுங்களா? கவர்மெண்ட் லிஸ்ட் மேட்ச் பண்ணி 18 ஃபார்ம் 18A வச்சு லேபுக்கு அனுப்பிச்சிடுறோம். இவங்க 17A அவங்க பார்ட் முடிஞ்சிச்சு. 17A பார்ட்டு என்ன முடிஞ்சு போச்சு. கவர்மெண்ட்டில் எடுக்கும்போது மேக்ஸிமம் 17A எடுப்பாங்க. அங்கே பொருள் காசு இருக்காது, என்ன இருக்காது, அதில் காசு இருக்காது. அதனால் காசு இல்லாத பொருளை கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் அப்படின்னு வாங்க முடியாது. அதனால் 17A போட்டு அதை எடுப்போம். ஓகே, ரெண்டப்போ 18A கவர்மெண்ட் அனலிஸ்ட் போயிட்டு அதை வாங்கி பார்ப்பாரு. அவரோட பொறுப்பு, கவர்மெண்ட் லிஸ்டோட பொறுப்பு என்னென்னா வாங்கணும், வாங்கி உடையாமல் இருக்கா, மருந்து சேஃபாக இருக்கா. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அவர் உடனே என்ன பண்ணும், ரிட்டர்ன் பண்ணும். இந்த மருந்து ஆய்வுக்கு உகந்ததல்ல, இது சரியாக வரலன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணி நோட்டிஃபை பண்ணும். வரல வந்து போச்சு, இப்போ ரிப்போர்ட்டும் இருக்குது, ரைட்டுங்களா? ஏதோ டவுட் இருக்கா, அதில் சாம்பிளிங்கில் டவுட் இருக்கா? இல்லை. 17, 18 சாம்பிள் போய் 18A சாம்பிள் போயிடுச்சு. 3ல் ஒரு போர்ஷன் போட்டோம். உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ? 2 இல்லை 2 இல்லை 1 உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது. 1 அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க, 1 யார்கிட்ட இருக்கு, 1 சாம்பிள் அனுப்பிச்சிட்டீங்க, மீதி 2 1 உங்கள்கிட்ட இருக்கு. மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்தீங்கன்னா 1 இருக்கும், இல்லாட்டி என்ன இருக்கும், 2 உங்கள்கிட்ட இருக்கும். இப்போ லேபுக்கு அனுப்பிச்சிடுறீங்க, லேப் அனுப்பிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா லேபுக்கு எங்களுக்கு டைம் லைன் இருக்குது, உங்களுக்கு டைம் இருக்கான்னு தெரியல. எங்களுக்கு டைம் லைனுக்குள்ள ஒரு அனுப்பணும். அனுப்பும்போது ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க. ரிப்போர்ட் எதில் அனுப்புவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபார்ம் 13A. நான் சொல்கிறது என்னென்னா, நீங்கள் எல்லாமே இது இந்த சாப்பிட்ற மூடில் இருப்பீங்கல்ல, அதனால் இன்ட்ராக்ஷனாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், ரைட்டுங்களா? அதனால தான் 13Aயில் அனுப்புவாங்க. 13Aன்றது கவர்மெண்ட் அனலிஸ்ட் 13A தான். ரிப்போர்ட் வேறு எந்த ரிப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் சட்ட ரீதியாக என்ன இருக்காது, கிடையவே கிடையாது. 13Aயில் கொடுக்கணும். 13Aயில் ரிப்போர்ட் வந்துடுச்சு. 13A ரிப்போர்ட் வந்த பிறகு என்ன பண்ணணும்னா, அந்த ரிப்போர்ட் ஸ்டாண்டர்டு இதாகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், ஒரு படம் அழகாக பண்ணிவிட்டு ரிப்போர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு யாருக்கு இன்டிமேட் பண்ணணும்னா இவங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணணும். யாருக்கு பண்ணணும், அந்த ஃபார்மை எந்த இடத்துல சாம்பிள் எடுத்தோமோ ஒரு இன்டிமேட் பண்ணணும். அந்த சாம்பிள் போர்ஷனை நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம், கரெக்டாக பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு கொடுத்து இது வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் பப்ளிக் யார் கொடுக்குன்னு சொல்லுவோம், ரைட்டுங்களா? இது அந்த ரிப்போர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ்னா. இப்போ ஃபெயில் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஃபெயில் ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபெயில் ஆச்சுன்னா திருப்பி சொல்கிறேன், ஃபெயில் ஆச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட முதல் குறிக்கோள், டிஐயோட குறிக்கோள் வி ஷுட் ஸ்டாப் த சேல் ஆஃப் த ட்ரக், ரைட்டுங்களா? இப்போ உங்களுக்கு சித்தா மருந்தை பற்றி தெரியாது. ஒரு மருந்து நேற்று ஒரு கிளாசிக்கல் ஒரு 10 நாள் முன்னாடி பெங்களூர் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு, நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்களான்னு தெரியல, ரைட்டுங்களா? ஆர்எல் சலைன் போட்டு ஒரு 5 பேர் இறந்துட்டாங்கன்றாங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மருந்து கெட்டு போச்சுன்னு வந்துருச்சு. அந்த மருந்தை பப்ளிக்கு சேராமல் பார்க்க வேண்டியதான் முதல் வேலையாக இருக்குது. அதனால் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு முதல்ல என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணிட்டு, ஐயா அந்த மாதிரி ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. அப்பயும் ஃபார்ம் யார் கொடுக்கணும், முதல்ல கொடுக்க வேண்டியது அந்த ஃபார்மை கொடுத்துட்டு, இந்த மாதிரி ஃபெயில் ஆகிடுச்சு, நீங்கள் என்ன பண்ணணும், மருந்து என்ன பண்ணுங்கள், விற்காதீங்க. விற்கிறது மட்டும் கிடையாது, எங்கெங்கே கொடுத்துருக்கீங்களோ என்னத்தை என்ன பண்ணுங்கள், உடனே ரிட்டர்ன் பண்ணுங்கள். அதான் ஸ்டாக் ரீகால்னு சொல்லுவோம். ரீகால்ன்றது அத்தியாவசியம். இது நான் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டராக சொல்ல, எஸ் எ காமன்
மனிதனாக காமன் பீப்புள் என்ன சொல்கிறேன்னா, முதல் கடமை நான் அது மாறவே கூடாது. உங்கள் ஏஎஸ்சியை பற்றி அவரோட தீவிரம், நாட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் தீவிரம் பற்றி தெரியல, எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ண, உடனே வந்த உடனே காப்பி யார் கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம். மற்ற எதுக்கும் லெட்டர் லேட் ஆகும். ஒன்று ஃபெயில் ஆச்சுன்னா முதல்ல யாருக்கு போயிடும், ஆஃபீஸருக்கு க்ளீனாக போயிடும். நாட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்னா இட் ஷுட் நாட், எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி யாரையும் கன்சியூம் பண்ணாமல் பார்க்கணும், ஃபஸ்ட்டு வேலை. ரெண்டாவது ஓகே, இந்த வேலையை பார்த்துட்டோம், அடுத்து என்ன பண்ணோம், அடுத்து என்ன பண்ணோன்னா அவர்கிட்ட யார் வாங்கியிருக்கீங்க, ஐயா நீங்கள் இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்னா வேறு மாதிரி கேட்கணும். ஒரு கடைக்காரர் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, கடைக்காரர் இருக்கான்னா, ஐயா இந்த மாதிரி வந்திருக்கீங்க, மருந்து தயாரிச்சு ஃபெயில் ஆகிடுச்சு, நீங்கள் யார்கிட்ட வாங்கினீங்க, அதுக்கு சட்டத்தில் எல்லாம் இடம் இருக்குது, 18 இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது, சட்டப்பூர்வமாக யார் இந்த மருந்து வாங்கியிருக்கேன்னு கேட்கணும். அவர் அந்த வாங்கினவர் சட்டப்படி அது யார்கிட்ட சொல்ல வேண்டிய கடமை யாருக்கு இருக்குது, இந்த மருந்து நான் இங்கே வாங்கியிருக்கேன், இல்லை நான் தயாரிச்சிருக்கேன்னு சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்குது. தயாரிச்சுட்டு சொல்லிட்டோம்னா சொல்லுவாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன். இது இன்வெஸ்டிகேஷன் பார்ட் ஆரம்பிக்குது. இன்வெஸ்டிகேஷன் அது தவறான மருந்து வந்துச்சு, இந்த தவறான நடவடிக்கை எடுத்தே ஆகணும். எடுத்து என்ன பண்ண, வச்சுட்டு போட முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது. எடுத்துகிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறோம். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, மருந்து இங்கே வாங்கியிருக்கேன்றாங்க. அந்த லெவலோட முடிஞ்சு போச்சா பரவாயில்ல. இல்லை இன்னொரு ஹோல்சேலில் வாங்குறாங்க. எப்படியே தாண்டி போனால் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபுல்லும் முடிச்சா கடைசி எங்கே போகும், கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா மேனுஃபேக்சர்கிட்ட போகும். மேனுஃபேக்சர்கிட்ட போகும்போது மேனுஃபேக்சருக்கு ஒரு கேட்கணும், இந்த மாதிரி வந்திருக்கியா, உங்கள் மருந்து தயாரிக்கிறது ஆகிடுச்சு, அதுக்காட்டியும் என்ன பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்து என்ன விளக்கம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டு ஒரு விளக்க கடிதம் கேட்டு இந்த படிவத்தையும் அனுப்பணும். ரைட்டுங்களா? இப்போ என்ன வரும்னா, இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு மருந்து இப்போ சேல்ஸில் எடுத்திருந்தாங்கன்னா, இந்த மருந்து எங்கே என்னோம்னா, இப்போ 2 கையில் எந்த மருந்து மொத்தம் இருக்கும், சேல்ஸில் எடுத்தால் கையில் எவ்வளோ இருக்கும், 2 மருந்து இருக்கும். 2 மருந்து, ஒரு மருந்து எங்கே கொடுத்துருவோம், இப்போ அவங்களுக்கு அனுப்புவோம். 18 இயரில் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மருந்தை கொடுக்கலான்னு சட்டத்தில் சொல்லுது. யார் வந்து இந்த மருந்து வாங்கியிருக்கீங்கன்னு சொல்கிறீங்களோ அது முதல் லெவலில் கொடுக்கலாம், கடைசி கொடுக்கலாம், மேக்ஸிமம் மேனுஃபேக்சர் கொடுத்துருவோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்க, இதாங்க உங்கள் மருந்து, இதாங்க உங்கள் மருந்து, இதாங்க உங்கள் மருந்து, இந்த மருந்து வந்து தரமில்லைன்னு வந்திருக்கு, இந்த தரமில்லாத மருந்தை என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு கொடுத்து என்னன்னு ரிப்ளை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட பதிலை வாங்கணும். சரிங்களா? இப்போ பதில் வாங்குறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா, அவங்க என்ன பண்ணலாம், அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன சொல்லலாம், இந்த மருந்து வந்து கரெக்டாக எங்கே நாங்கள் தயாரிச்சிருக்கோம் சார், இதெல்லாம் இருக்குது, அவங்க ஃபுல் உரிமை இருக்குது, டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கலாம். இருந்துட்டு என்ன பண்ணலாம், இல்லை சார் எனக்கு இது நான் இங்கே ஒத்துக்கவே மாட்டேன், இது நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்க எத்தனை நாளுக்குள்ள சொல்லணும், 28 நாளுக்குள்ள சொல்லணும். 28 நாளுக்குள்ள சொன்னாங்கன்னா சேலஞ்சோ எப்படி வேணால் வச்சுக்கோங்க. அது சார் இந்த இங்கே பண்ண ரிப்போர்ட் நாங்கள் ஒத்துக்கல சார், இது சரியில்லை சார், நாங்கள் செஞ்சதான் சரின்னு சொன்னால் 28 நாளில் சொல்லணும். 28 நாளுக்குள்ள சொல்லனா கவர்மெண்ட் அனலிஸ்ட் அந்த படிவம் 13A இஸ் ஃபைனல். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண தேவையில்லை, மாற்றவே முடியாது. ரைட்டு 18 முடிஞ்சிச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு. நீங்கள் சப்போஸ் இந்த நடவடிக்கை எடுத்து இந்த 18A இது 13A பரவாயில்ல சார், நாங்கள் தப்பு பண்ணிட்டோம், தெரியாமல் பண்ணிட்டோம் இப்படின்னு சொல்லி பதில் வருதுன்னா திருப்பி எல்லாத்தையும் எடுத்து என்ன பண்ணணும், எல்லாரும் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபுல்லுத்தையும் எடுத்து நம்ம இதுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட்டாக நம்மளுடைய SLAக்கு அனுப்பணும். SLAவோ சில இடத்துல சில இதில் SLAவாக இருக்கும், சில இடத்துல வந்து கண்ட்ரோலிங் ஆஃபீஸராக இருப்பாங்க. ஏன்னா சில SLAன்றது வேறு, கண்ட்ரோலிங் ஆஃபீஸர். கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸருங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, கேஸ் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, இந்த நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் வேறு இருக்கீங்க ரைட்டுங்களா, அவங்களுக்கு சேலஞ்சு கொடுக்க போகிறீங்களான்னு தெரியல ரைட்டுங்களா. SLAன்றவங்க வந்து கண்டிஷன் ஆஃப் லைசன்ஸ், கண்டிஷனல் லைசன்ஸ் வந்து லைசன்ஸை முடக்கம் பண்ணலாம், சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம், அந்த மருந்தை மட்டும் கேன்சல் பண்ணலாம், அவ்வளோ இருக்குது. பனிஷ்மெண்ட்றது வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட் சிம்பிளாக கொடுக்கல. சட்டத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கைட்லைன் ஒன்று இருக்குது, சட்டத்துக்கு மீறி வழிகாட்டுதல் இருக்குது. சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறது, கைடில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தப்பு உடனே இருந்தாங்கன்னா சரி பண்ண முடியாத தப்புகளை சின்ன பனிஷ்மெண்ட்டை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பண்ணுங்கள். அவங்க ரொம்ப பனிஷ்மெண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கா, அப்போ எங்கே போங்க, ப்ராசிக்யூஷன் போகன்றாங்க. இப்போ சிம்பிளாக ஆரம்பிக்கிறது எப்படி ஆரம்பிப்பாங்கன்னா, லைசன்ஸை முடக்கம், அதாவது சஸ்பென்ஷனும் கேன்சலேஷனும், சஸ்பென்ஷனு அதுக்கப்புறம் கேன்சலேஷன்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னா கேன்சலேஷனு, அதுக்கப்புறம் ப்ராசிக்யூஷன். இவங்க நீதிமன்றத்தில் தான் தண்டிக்க உச்சக்கட்ட தண்டனை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எது ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அது யார் சொல்ல வேண்டிய ஆஃபீஸர்னா அவங்க வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர். இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் இங்கே யாருன்னா யார், இன்ஸ்பெக்டர். அவங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்த பரிந்துரையை ஏற்று அவங்க மேலே இருக்கிறவங்க ஆணை கொடுப்பாங்க. சரி 28 நாளில் ரைட்டுங்களா, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இல்லைங்க 28 நாள் எனக்கு வந்து இது கிடையாது, என்ன கிடையாது, நான் ஒத்துக்கவே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க, என்ன பண்ணணும், ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்குது. 28 நாள் இதில் சொல்லாமல் தெரியல, இருந்தாலும் சொல்லிக்கிறேன் பரவாயில்ல, ஓப்பனாக இருக்கும், சட்டன்றது ஓப்பன், அதனால் சொல்லாமல் இருக்குன்னு தப்பு கிடையாது. 28 நாள் இருக்குது. 28 நாள் இருக்கும்போது 2 பேருக்கு 2 வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. என்ன கொடுக்குறாங்க, இல்லை கரெக்டாக மறந்துன்னா நீங்கள் நீதிமன்றத்தை நாடலாம். யார், நீங்கள் போயிட்டு மேனுஃபேக்சரும் போய் என்ன பண்ணலாம், சார் இது நாங்கள் நல்லா தயாரிச்சிருக்கோம், நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ரைட்டுங்களா, அப்படியே கொஞ்சம் சைட் மாற்றிட்டே வாங்க. இது ஃபுல்லாக அதில் தான் இருக்கும், அதனால் சொன்ன டைம் ஆகுன்றதுக்கு
ஸ்லைடை மாற்றிட்டு ஃபார்மகோபியல் கமிஷன் காசியாபாத் இருக்கும் வந்திருக்கும். காசியாபாத்னு அதுக்கு கொண்டு போயிடுவோம். அது வந்து சென்ட்ரல் லேபு. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் இல்லை நான் சொல்லிடுறேன், பரவாயில்ல, ஸ்லைடில் இருக்கும், இருந்தால் சொல்லிடுறேன். காசியாபாத்தில் இருக்கிற சென்ட்ரல் ஃபார்மகோபி ஏஎஸ்யூ லேப் ஃபார் ஆயுர்வேதிக் இருக்க அந்த ரிப்போர்ட் தான் உங்களுடைய கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த ஃபார்மகோபியல் லேபர் ஃபார் இந்தியன் மெடிசன். இந்த மெடிசனுக்கு வந்து கோர்ட்டில் பண்ணி நம்ம அனுப்ப முடியாது. யார் அனுப்ப முடியாது? ஆஃபீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் அனுப்ப முடியாது. 25(4) படி 2 பேர் அனுப்பலாம். யார் அனுப்பலாம்? நீங்கள் எதுவும் பண்ணலனாலும் ஆஃபீஸர் போகலாம், இல்லைன்னா யார் பண்ணலாம்? இதனால் பாதிக்கப்பட்டவங்க யார்? அவங்களும் போய் கோர்ட்டோட மேக்ஸிமம் இப்போ மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோ இல்லை எங்கள் இதில் இருக்கிற மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்லேயோ போயிட்டு இந்த மாதிரி சார் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டில் மனு இட்டால் இந்த 2 பேர் ரிக்வஸ்ட்டில் யார் ரிக்வஸ்ட் இருந்தாலும் அவங்க கோர்ட்டு மூலமாக எங்கே அனுப்புவாங்க? இந்த லேபுக்கு அனுப்புவாங்க. இந்த லேபுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு அந்த லேப் ரிப்போர்ட் பேஸ் பண்ணி இந்த லேப் ரிப்போர்ட் வந்ததுன்னா அது ஃபைனல். சரிங்களா? அந்த லேப் என்ன ரிப்போர்ட் வருதோ ரிப்போர்ட் வந்து திருப்பி கோர்ட்டுக்கு வரும், போட்டு வர முடியும். இப்போ வந்தாலும் இப்போ இது வருதா, இதில் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து பெரிய டாப்பிக்கு, அது போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் இது பரவாயில்ல. புரியுதுங்களா? ஆஸ் அ இன்ஸ்பெக்டராக யாருக்காச்சும் அதில் டவுட் இருக்கா? ரைட், ஓகே. அதனால் பண்ணிட்டு போய்டும். இது வரணும். இப்போ இது சேலஞ்சு கோர்ட்டுன்னு போயிடுச்சுன்னா அது கோர்ட்டு தான். எங்கே இருக்குது? ஒன்ஸ் நீங்கள் கோர்ட்டு கதவை தட்டிட்டிங்கன்னா அது நீதிமன்றத்தில் தான் என்ன இருக்குது, நல்லது கட்டுறோம் முடிவு இருக்குது. நல்லதாக வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இருக்குது, நல்லதாக இல்லைனாலும் கோர்ட் முடிவு பண்ணும். மற்ற பேரில் இல்லைனா இல்லை, நீங்கள் இந்த 20 நாள் வந்ததுன்னா இந்த வாய்ப்புகள் என்ன இருக்குன்னு கண்டிப்பாக தவறுதான மருந்துன்னா அதுக்கு தண்டனைன்றது ஏதோ ஒன்று இருக்கும். இட் மே பி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆர் என்னது கோர்ட் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மருந்தாக இருக்கும். ஓகே, இதாக இருக்கும். ரைட்டுங்களா? இது தரம் இல்லாத மருந்துகளுக்கு. ரைட், கொஞ்சம் முன்னாடி பண்ணும். அதான் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு நான் திருப்பி சொல்கிறேன். 4 ரோல் வந்து சாம்பிளிங்கு, இன்ஸ்பெக்ஷனு, ரெகுலேஷனு, ரிப்போர்ட்டிங்கு எல்லாம் வந்துடும். இது 4 வந்துடும். இது 4 பார்க்க இருக்கும், பேரலாக போயிட்டுருக்கோம். இது வந்து என்ன பெனால்ட்டி? இப்போ பெனால்ட்டி சொல்கிறது என்னென்னா, இப்போ இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த சட்டத்தில் உச்சக்கட்ட பெனால்ட்டி நான் சொல்கிறேன். 2 பனிஷ்மெண்ட்ன்றது வந்து ஒரு இது நான் ஆக்டில் வந்து எங்கேயும் வார்னிங்னு சொல்லவே இல்லை. இது வார்ன் பண்ணுறோன்னு எங்கேயுமே சொல்ல. எல்லாத்துலேயும் இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும். பனிஷ்மெண்ட் மேபி எஸ்எல்ஏக்கு வந்து பவர் என்ன இருக்குன்னா, அவங்க சாருக்கு வந்து எஸ்எல்ஏக்கு வந்து சஸ்பென்ஷன் பவர் இருக்குது, கேன்சலிங் பவர் இருக்குது. இட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பீனல் ஆக்ஷன், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்ஷன். ஒரு என்ன தப்புக்கான ஒரு தண்டனைக்கான ஒரு களம் அது. ஒரு ப்ராடக்ட்டை கேன்சல் பண்ணலாம், அந்த தப்பான ப்ராடக்ட் கேன்சல் பண்ணலாம், கம்பெனியோட லைசன்ஸ் கொஞ்சம் நிறுத்தி வைக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். இது வந்து இப்போ பண்ணுறான். இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெனல்ட்டி என்னென்னு சொல்கிறாங்க. பெனல்ட்டி வந்து மினிமம், அதாவது மிஸ்பிராண்டடோ அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக்குக்கு பனிஷ்மெண்ட்டு இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டு எக்ஸ்டெண்ட் அப் டு 1 year. ரைட்டுங்களா? 1 வருஷத்துக்கு தண்டனை. ஃபைன் வந்து 25,000 ஃபைன் போகும். அல்லது நீங்கள் சீஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, சொல்லியிருந்தால தப்பாக இருந்தவங்க சீஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சீஸ் பண்ண மருந்துக்கு 3 மடங்கு. இதில் எது ஜாஸ்தியோ அது. புரியுதுங்களா? தண்டனைன்றது 1 வருஷம் வரைக்கும் போகும், அதிகபட்சம் 1 வருஷம். ஃபைன் வந்து 25,000, இல்லைன்னா நீங்கள் சீஸ் பண்ண குவான்டிட்டியோட 3 மடங்கு எது ஜாஸ்தியோ. அண்டு 6க்கும் வேற ஜெயில் தண்டனையும் உண்டு, ஃபைனும் உண்டு. அடுத்து வந்து இது மிஸ்பிராண்டட் அடல்ட்ரேட்டடுக்கு, ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்குக்கு 1 year, 1 yearலேருந்து 3 year வரைக்கும். இங்கே 50,000 ஆர் 3 times the value of product seized. இது வந்து கோர்ட்டு விதிக்க போகிறது, அங்கே கோர்ட்டில் விதிக்க போகிற தண்டனைகள். அடுத்தது அடுத்த ஸ்லைட்மா, அடுத்த ஸ்லைட் இருக்கா? இது கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, திருப்பி இதில் ப்ரொவிஷோ கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து தண்டனை சாராமிக்க பண்ணுறது. அவன் என்ன சொல்லுவான், கோர்ட் இப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஜெனியூன் ரீசன் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம், இதை விட ஜெயில் தண்டனையை குறைச்சி வழங்குவதற்கு பொதுவான அதிகாரம் அவங்களுக்கு இருக்குது. அது டேர்ம் லெஸ் தென் 1 year. 1 yearன்றதுக்கு கம்மி தான் சொல்கிறாங்க. எவ்வளோ கம்மின்னு சொல்லலை, அதை புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ரெண்டாவது 50,000 ஆனால் ஃபைனை குறைக்கவே இல்லை. 50,000ன்றது ஸ்டாண்டர்ட். இங்கே வயலேஷன் 33 பனிஷ்மெண்ட். த்ரீ இயர் செக்ஷன் 3 months. இது வந்து அதர் செக்ஷன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணினா இது அதர் செக்ஷனுக்கு வரும். அதர்னா இதெல்லாம் மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக் அடல்ட்ரேட்டட் செக்ஷன் மட்டும் கிடையாது. அதர் செக்ஷன் இப்போ நீங்கள் வேறு ஏதோ சொல்கிறீங்க அந்த செக்ஷன் இருந்தாலும்
இந்த ஃபைன் வந்து 3 years வந்துருக்கும். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஓகே, இது வந்து ரோல்ஸு கிட்டத்தட்ட அதான் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவங்களோட பவரு, சர்ச்சு, இன்ஸ்பெக்டு, ரைட்டுங்களா, சாம்பிளிங்கு, கிட்டத்தட்ட டாக்குமெண்டேஷனு, இது 4 வந்துடும். ரிப்போர்ட்டிங் 4 வந்து பவர், இது ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டரோட வேலை. இன்னொன்று ப்ரொசீஜர் எப்படி பண்ணுன்றது வந்து சீஷரு கிட்டத்தட்ட போனால் எப்படி சீஷர் பண்ணணுன்னு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. சீஷர் போட்டு அது ஐபிசியில் வரும், அங்கேயே சொல்லியிருப்பாங்க. சீஷர் என்ன பண்ணலாம், வண்டியிலையும் பண்ணலாம், இடத்துலையும் பண்ணலாம், மூவிங் லாரியில் போது இதில் பண்ணாலும் பண்ணுறாங்க, வெஹிக்கிளில் பண்ணலான்னு பவர் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அது கொடுத்துருக்காங்க. சீஷர் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது, ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, டாக்குமெண்ட்டை வந்து உங்கள்கிட்ட சட்டப்பூர்வமாக கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு 22(1) CC உங்கள் டாக்குமெண்ட் வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கான விதிமுறை இருக்குது. எந்த டாக்குமெண்டேஷன் இதில் ஒரு எல்லாம் இந்த பாட்டில் வந்து ஒன்று இருக்குன்னா டாக்குமெண்டேஷன் எஃபெக்டிவாக வாங்க வேண்டியதும் உங்கள்கிட்ட இருக்குது. டாக்குமெண்டேஷன் 22(1) CC டாக்குமெண்ட் வாங்கினா 22(1) CC. மற்ற எந்த இதாக இருந்தாலும் இப்போ சீஷர் போடுறீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டும் கோர்ட்டில் முறைப்படி ஒப்பந்தப்பட்டு அவங்கள்ட்ட ஆணை வாங்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது. எப்போனா அந்த சீஷர் பண்ணும்போது வர மாதிரி இருக்குது. முடிச்சுட்டு அது இன்வெஸ்டிகேஷன், ஃபைனல் ரிப்போர்ட் இது வரைக்கும் இருக்கும். இது இன்ஸ்பெக்டரோட ஒர்க்கு. அப்புறம் அந்த இது வரைக்கும் வரும். ஓகே, ஏதாச்சும் இன்ஸ்பெக்டர் ரோல் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இதுக்கப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் ரோல் வந்து ஃபெசிலிட்டி, மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய அது ஸ்டாச்சுட்டரி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. இந்த ஒரு 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை விசிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஓகேங்க. அடுத்தது வந்து ஷெட்யூல் மேனுஃபேக்சரிங் பெரிய டாபிக், சார் சொல்லுவோம் பெரிய டாபிக். அது ஷெட்யூல் டி இருக்கும், ஷெட்யூல் டியில் போட்டிருக்காங்க. எல்லா கம்பெனியும் இதில் சொல்கிற முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி எல்லாமே இந்த ஷெட்யூல் டி கம்ப்ளை ஆகணும்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ எங்களுக்கு ஷெட்யூல் டின்னும் போது எல்லா ஆக்டும் வளர்ந்துகிட்டே போகும்போது எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ ரிவைஸ் ஷெட்யூல் எமௌண்ட்ஸ் சொல்ல அளப்பதிக்கு போட்டிருக்காங்க. 20 எல்லா கம்பெனிக்கும் ஜனவரியிலேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகுது. ஓகே, அடுத்தது நெக்ஸ்ட் லைன். அப்புறம் ஒரு டெஸ்டிங்கு, இது வந்து யார் இது வந்து லைசன்ஸ் லேப் வைக்கிறாங்களோ அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு அதுக்கு இந்த சட்டம் இந்த விதியில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பேக்கிங் லேபிளிங் சார் தனியாக எடுக்க போகிறாரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டியும் கவர்மெண்ட் நாமினேட் பண்ணோம். இப்போ நாமினேட் பண்ணிவிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து கேட்டுட்டு நாமினேட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டேட் சாருக்கு வந்து லைசன்ஸ் வழங்குவதற்கும் அது லைசன்ஸ் சம்பந்தமான நடவடிக்கை எதிர்ப்பதற்கும் இந்த சட்டத்திட்டத்தில் வழிவகை செய்திருக்காங்க. அடுத்தது ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேன். இந்த ஸ்டேட் லைசன்ஸை அத்தாரிட்டி பண்ணுவாங்க. இந்த கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டிங்க இருக்கான்னு தெரியல. கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி மேக்ஸிமம் அந்த ப்ராசிக்யூஷன் பற்றி பார்ப்பாங்க, அதை பண்ணுவாங்க. இதில் இன்னொன்று இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லியிருந்தாங்க, எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. ஏஎஸ்சின்னு சொல்கிறாங்க, ஸ்டேட் லைசன்ஸ் அது ஒன்றா இருக்காங்க, அதில் எக்ஸ்பர்ட் என்ன இருக்காங்க, எத்தனை மருந்து வருது, 3 மருந்து வருது, ஆயுர்வேத சித்தா மருந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு கேட்கும்போது க்ளீனாக சட்டத்திலே வகை என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டியின் ஒப்புதலை பெற்று எஸ்எல்ஏ வருவாங்க. அப்போ அதுலேயும் அந்த ஒரு சின்ன இருக்கிறது பண்ண முடியாது, அந்த இதுவும் பண்ணிட்டாங்க. இன்னொரு சார் சொல்லும்போது நீங்கள் கேட்டுட்ருங்க, சட்டத்தில் எங்கே சார் சொல்லியிருக்கீங்க, தெரியாமல் இருந்தால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னீங்க. எல்லா சட்டத்துக்கும் ஒரு சட்டம் கொண்டு இருக்காங்கன்னா ஆக்டில் க்ளீனாக சொல்லியிருக்காங்க, டியூ டெலிஜென்ஸ் இருக்காங்க. டியூ டெலிஜென்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எனக்கு இன்கம் ஹெல்மெட்டு போட்டு போல எனக்கு சட்டத்தை படி சொல்லணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது, கவர்மெண்ட் ரன் பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சு பாருங்கள். அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டியூ டெலிஜென்ஸ்ன்ற வார்த்தை என்ன சொல்லுவாங்க, எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க. இது 2 இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, இது பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு இன்னொரு சொல்கிறாங்கன்னா டியூ டெலிஜென்ஸ்ன்றாங்க. இதுக்கு இன்னொரு பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன். நான் ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போதும் இது சந்தோஷமாக நான் ஒரு ப்ராடக்டோட ட்ராவல் ஆனேன். இது பார்ட் முடிஞ்சிட்டு நான் சொல்லிடுறேன். நான் முதல் நான் வந்து மயிலாடுல ஒர்க் பண்ணேன். இதுக்கிட்ட என்ன சொல்கிறதுன்னா, அவங்க கிட்டத்தட்ட அப்போ வந்து சித்தா ஆயுர்வேதிக்கு நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அங்கே தென்னமரை குடியணி ஒரு ப்ராடக்டாக பார்த்துட்டு வரேன். நான் மயிலாடுதுறை பார்க்குறேன், ரொம்ப பிடிச்சி எனக்கு வருவாங்க எல்லாம் போனால். ஐ ஹேவ் குட் கான்டாக்ட் வித் ஆயுர்வேதிக் சித்தா ஆஃபீஸர் சார். அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் நல்லா இருந்துச்சு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராடக்ட் அங்கே இருந்துச்சு. அப்புறம் திருப்பி இங்கே வரேன், மதுரைக்கு போகிறேன். மதுரையில் 5 வருஷம் பண்ணேன். மதுரையில் வந்து எனக்கு கோவிடை யாரும் மறக்க மாட்டாங்க. இது கிட்டத்தட்ட இப்போ இன்றைக்கி நல்லா இருக்குது. அந்த 2 வருஷம் 3 வருஷம் இருந்துச்சு. யாரும் அந்த குடிநீரா, அந்த குடிநீர்ன்றது அது மறக்கவே கபசுர குடிநீர் அது இன்றியமையாதாக போச்சு. பேராஸ்டமால் இங்கேயும் கொடுக்காதீங்கன்னு எனக்கு ஆர்டரு. பேராஸ்டமால் யாரும் விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிங்க. ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் இன்னும் வச்சுருந்தாங்க, கபசுர குடிநீர் வச்சுருந்தாங்க. ரைட்டுங்களா? இன்னொரு வந்திருக்கு. அப்போ இருக்கும்போது நான் கமிட்டியில் இருந்தேன். அந்த கோவிட் கமிட்டியில் ஒரு மெம்பராக இருக்கும்போது எனக்கு கேட்டாங்க என்னென்ன மருந்துகள் எடுக்க முடியும்னாங்க. ஆங்கில மருந்துகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துச்சு. ஒரு மருந்து இங்கே இருக்கார் ஒருத்தர் ப்ராடக்ட் சொல்கிறது தப்பு. அந்த கம்பெனி ப்ராடக்ட்டை இப்போ ஃபஸ்ட்டு மார்க்கெட் ஆச்சு. இது ஆயுர்வேதிக் ட்ரக்கு. அந்த மார்க்கெட் அந்த நேரத்தில் அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ரைட்டுங்களா? மற்ற மருந்துகளை பற்றி அவ்வளோ கேள்வி வரும். அந்த பெருமையாக சொல்கிறேன். இது வந்து ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல மருந்துகளை பார்த்தேன். அங்கே போகும்போது அந்த இது பார்த்தேன். இன்னும் இங்கே மீட்டிங் போட்டாங்க. மீட்டிங் போடும்போது முதல்ல என்ன வச்சுருந்தாங்க, இதுதான் வச்சுருந்தாங்க. சாப்பிட்டு தான் உள்ள என்ன பண்ணாங்க. ரைட்டுங்களா? அது பண்ணாங்க.
அந்த மருந்து அங்கே இருந்துச்சு. அந்த மருந்து அந்த நேரத்தில் அந்த ஆயுர்வேதிக் மருந்து நல்லா இருந்துச்சு. சர்ச்சைக்கெல்லாம் மற்ற மருந்தெல்லாம் சர்ச்சைக்காச்சு. அந்த சர்ச்சை என்ன சர்ச்சைக்குள்ளே போயிடும்ல, மற்ற வேக்சின்லேருந்து எல்லாமே அது வந்துச்சு, எல்லாம் வந்துச்சு. அதனால் பரவாயில்ல. எல்லாம் உன்னதமான மருந்துகள் இருக்குது. நான் காலேஜில் ஒரு 2 நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு இது சொல்லாமல் போனால் திருப்தியாக இருக்காது. காலேஜில் படிக்கும்போது, எம்எம்சியில் படிக்கும்போது எல்லாம் மெடிசின், டாக்டர் எல்லாம் எம்எம்சி ஹாஸ்டல் தான் எல்லாம் படிப்போம். கரெக்டாக என்ன பண்ணுவோம், எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். கரெக்டாக பார்த்தோன்னா மேக்ஸிமம் எக்ஸாம் முடிஞ்சோன்னா 3/4 பேருக்கு மஞ்சக்காமாலை இருக்கும். மஞ்சக்காமாலை வந்து யாரும் எங்கே போக மாட்டாங்க, நேராக ட்ரிப்ளிகேனில் ஒரு இடத்துக்கு போய் என்ன பண்ணுவாங்க, கீழநெல்லி எக்ஸ்ட்ராக்ட் வாங்கி குடிச்சாதானே போய் டாக்டரு நான் முடிக்கிறேன் அப்படின்னு எங்கே போக மாட்டாங்க, நேராக போக மாட்டாங்க. அந்த கீழநெல்லி எக்ஸ்ட்ராக்ட் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். நல்லா கண்டிப்பாக இட்ஸ் அ ப்ரூவன் எஃபெக்ட்னு இருக்குது. இந்த மருந்துகளை பார்க்கும்போது என்னுடைய ஆதங்கம் என்னவென்றால், ஏன் மருந்து இன்னும் போகல, ரைட்டுங்களா? நான் சொல்கிற மாதிரி வெளிநாட்டுக்கு போய் இதே தரத்தோடு போகணும், இதே குவாலிட்டியோட போகணும். எங்களை பொறுத்தவரை நான் கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா, எது நல்ல ரெகுலேஷன் வருதோ, எங்கெங்கே ரெகுலேஷன் கரெக்டாக கடைபிடிக்குதோ, எங்கே இந்த ஸ்டேக் ஹோல்டரோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூனிஃபார்மாக இருக்கோ, எங்கே சென்சிடைஸ் பண்ணுறோமா, நீங்கள் வரீங்களா சார் இந்த பிரச்சனை இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா தரப்புகளான ஒரு மட்டும் கிடையாது, ரெகுலேட்டரி மட்டும் கிடையாது, ஃபேக்ட்ரி, கவர்மெண்ட் எல்லாமே ஒரு இடத்துல அசம்பிள் பண்ணி ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணி வரும்போது அந்த இடம் நல்லா வளருது. இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க பண்ணும்போது ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்குது, என்ன கேட்குறீங்க சார், கேஸ்ட்ரிக் தான் சார், ஏன் திருப்பி வருதான்னு கேட்கும்போது இது எல்லாம் கேட்டு வளர்ந்து வர சிஸ்டமாக இருக்கணும். ஒரு 60 வருஷத்துக்குள்ள ஒரு அலோபதி சிஸ்டம் வந்து இவ்வளோ பீக் வரும்போது 2000 சிஸ்டம் போது நம்ம உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். அது மாடர்னாக என்கேஜ் பண்ணணும். இப்போ எங்கள் சேலஞ்சு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க எங்களுக்கு சேலஞ்செலாம் கிடையாது. இப்போ எங்களுக்கு உண்மையாக நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இவ்வளோ தூரம் பேசும்போது அந்த டாபிக் என்ன டாபிக்கு, மேஜிக்கல் ரெமெடிஸ் இருக்குல்ல, மேஜிக்கல் ரெமெடிஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட எங்களுக்குலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேம்ப்ளெட் லெவலில் இருந்துக்கு சட்டமும் கை கொடுக்கணும், சரிங்களா? சட்டம் எங்கள் சைடும் கை கொடுக்கணும், எந்த சைடு கை கொடுக்கணும், இண்டஸ்ட்ரி சைடும் கை கொடுக்கணும், ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி வரணும். அந்த காலத்துக்கு இந்த மாதிரி பயிற்சி முகாம், உங்களோட இன்ட்ராக்ஷனு, கவர்மெண்ட் போகிற ரெப்ரசன்டேஷனு, இது திருப்பி சொல்கிறேன், ரெகுலேஷன் இருக்கிறனால சொல்ல, வேர் த மார்க்கெட் இஸ் மோர் ரெகுலேட்டட். என்ன சொல்லுவாங்க உங்கள்கிட்ட, யூஎஸ்லேருந்து யூஎஸ்எஃப்டி மருந்து எங்கள்கிட்ட சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, யூஎஸ்எஃப்டி மருந்து சார் சூப்பராக இருக்குங்க சார், நீங்கள் என்ன சார் கேள்வி கேட்குறீங்க, எதுக்கு அது சொல்கிறாங்க, மார்க்கெட் இஸ் வெல் ரெகுலேட்டட், ரைட்டுங்களா? இப்போ தமிழ்நாடு போய் அந்த சைடு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு சூப்பர் மருந்து சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே இருக்கவங்க சொல்ல மாட்டாங்க, எங்கே சொல்லுவாங்க, ஆந்திராவில் சொல்லுவாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இட் ஷுட் எவ்ரி மார்க்கெட், எவ்ரி சிஸ்டம் ஷுட் பி ரெகுலேட்டட், எவ்ரி ஸ்டேக் ஹோல்டர் ஷுட் பி என்ன சொல்றது டிரான்ஸ்ஃபார்மாக இருக்கணும். அவங்களுடைய நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு அவங்களுக்கு தெரியணும், அவங்க என்ன சொல்லிட்டோம் இது பண்ணணும். அதே மாதிரி ஒன்றே ஒன்று அல்டிமேட்டாக ஆஸ் அ ஆஃபீஸராக, ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவலாக சொல்கிறேன், கஸ்டமர் இஸ் அவர் அல்டிமேட் கோல். கஸ்டமருக்கு போகிற மருந்து நம்மளுக்கு தெரியாமல் கூட என்ன போகக்கூடாது, கரெக்டாக போகணும். அது வந்து கண்டிப்பாக போக வேண்டியது ஆஸ் ஆஃபீஸர் கடமை, ஆஸ் அ அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டராக மற்றவங்களோட கடமை. வாய்ப்பளித்ததற்கு மிக மிக நன்றி. அதே பரவாயில்ல, இதை வச்சு டவுட் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன், கேட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல. இப்போ இல்லை, எப்போ வேணால் ஏதாச்சும் ரெகுலேட்டரி எங்களோட ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் நினச்சிட்டு இருக்கோம். எந்த இதுலையாச்சும் யாராச்சும் ரெகுலேட்டர் கேட்கலாம், இண்டஸ்ட்ரி வேணாம், ரைட்டுங்களா? இண்டஸ்ட்ரி வளர்றதுக்கு அது மாதிரி கேட்கலாமே தவிர இந்த ரெகுலேட்டரி ஆஸ்பெக்டில் எந்த இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தாலும் சந்தோஷம். எப்போ கேட்டாலும் சரி எங்கள் டீமில் எந்த ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. எதாவது டவுட் இருக்கா? ஏன் சார் வாங்கிக்கோங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. ரைட் ஓகேங்க. தேங்க்யூ எதுவும் இல்லையா, டவுட் இல்லையா? இல்லை பரவாயில்ல, எல்லாம் ஒரு இதாக இருக்கும். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ. Thank you for your wonderful session, sir, about adulterated drugs, misbranded drugs, spurious drugs, and regulatory enforcement. Please stay with us for a minute, sir. I would like to invite Dr. A. Kanaharajan, sir, Scientist 4, Assistant Director in Charge, Siddha Central Research Institute, Chennai, to honor the dignitary through NC Ravichandran, sir. Please, sir.
Now we may go for lunch. Lunch time is half an hour. We will be back around 3 o'clock.
மைக்குமே சவுண்ட் கம்மியா இருக்கனால தான் உங்களுக்கு கேட்கல. செல்வராஜன் சார். Good afternoon to everyone. Now we may start the afternoon session. Now we start with Dr. Anup Aston, sir, General Manager, R&D, Apex Pharma, Chennai. A few words about Dr. Anup Aston, sir. Dr. Anup Aston, MD Siddha, PhD, is a distinguished expert in Siddha medicine and pharmacology with 25 years of pharmaceutical industry experience and 21 years in international research and collaborations. He is the first PhD in Siddha pharmacology, pioneering work on Helicobacter pylori with medicinal plants. Currently serving as Senior General Manager of R&D at Apex Laboratories, Dr. Anup Aston has developed International R&D Center for Cholail, manufacturing facilities for drugs, cosmetics and cosmeceuticals, and herbal extraction facility for medimics. With 226 publications, 5 patents, and 2 authored books, he is recognized globally, contributing to international certification and exports across 23 countries. A resource person with over 65 guest lectures, he actively shapes healthcare education and research, guiding students and professionals worldwide. And the topic is going to handle is current label requirements and COA for Ayush drugs. Please, sir. Thank you, madam, for the nice introduction. Good afternoon, all. So, எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்ருப்பீங்க. ஸோ ஒரு பசி இது பண்ணி ஃபுல் இதில் இருக்கும்போது இட் இஸ் சேலஞ்சிங் ஃபார் மீ. First of all, I thank Dr. Muthukumar as well as Dr. Manaksha for giving the opportunity and also the organizers of this 2 days training program. So I don't want to take much time. So my topic will be covering on the Ayush aspects of what are the contents of a labeling as well as what is the prerequisite of any certificate of analysis of any ASU drugs. So, as you all know, what is the objective of having a labeling? See, labeling is an integral part of any product. In the product, most, I think, Tamil pesalama, English? Tamil pesituma, fine, okay. See, label வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் லேபிள் வந்து நம்ம எதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன், என்ன ப்ராடக்ட் என்ன ஏது நம்ம தெரியறதுக்கு ஒன்று. ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து ரெகுலேட்டரி ஆஸ்பெக்ட். ரெகுலேட்டரி கான்செப்ட்ஸில் வந்து என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ்லாம் நம்ம அதில் கொடுக்கணும். அண்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நான் இது பண்ணுறேன்னா இட் இஸ் த கம்பெனிஸ் பேபி அப்படின்னு இருக்கும்போது பிராண்ட் விசிபிலிட்டி. ஏன்னா ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு வந்து கான்செப்டில் வந்து வேர்ல்டு வைட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டு தான் பேசும். எப்படி ஒரு ஜான்சன் அவங்க என்ன ப்ராடக்ட் போட்டாலும் எப்படி இருக்கும். அது மாதிரி ஹிமாலயா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா
அந்த பிராண்டு தான் பேசும். எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பிராண்டை பார்த்து தான் நம்ம வந்து ப்ராடக்டை வாங்குவோம். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் அதில் கொடுத்தாலும் அதில் ஒரு என்ன எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ பிராண்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம ஆயுஷ் அண்ட் ட்ரக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம வந்து மேஜர் லேக்கிங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பிராண்ட் விசிபிலிட்டி தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு. பிகாஸ் அந்த பிராண்ட்னு பார்க்கும்போது ஒரு லோகோ, வோல்ஸ் வேகன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு லோகோ போட்டீங்கனாலே எல்லாருக்கும் அதுதான் வோல்ஸ் வேகன் தெரியும். ஸோ லைக்வைஸ் ஃபார்மா அண்ட் அதர் திங்ஸை பொறுத்தளவுக்கும் அந்த பிராண்ட் விசிபிலிட்டி வந்து லேபிளில் தான் நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பேக்கிங் இருந்தால் தான் கன்சியூமருக்கு இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணலாங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும். நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு ப்ராடக்டை வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அவனுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இருக்காது. ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியம். அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது இட் பிகம்ஸ் ஐடென்டிட்டி அண்ட் இன்டிஸ்பென்சிபிள் பார்ட். அதுல முக்கியமான வாட் ஆர் த மேண்டேட்ரிஸ் எல்லாம் அதில் வந்து கொண்டு வரணும். அண்ட் இந்த லேபிளிங் எல்லாமே வந்து ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் வந்து 1940 வந்து ரூல் 161 கீழே வந்து எல்லாமே கவர் ஆகும். ஸோ லேபிள் நம்ம இன் ஜெனரல் நம்ம பார்க்கும்போது ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்டை பொறுத்தளவுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 ஆக்டை வந்து அதில் வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறோம். ஒன்று வந்து டிஎன்சி ஆக்ட் 1940, அதில் வந்து ரூல்ஸ் வந்து 1945 ப்ளஸ் இப்போ அடுத்தது வந்து டிஎம்ஆர் ஆக்ட். டிஎம்ஆர் ஆக்டில் வந்து ஆக்ட் 1954 இருக்கு, அதுக்கு ஃபாலோட் பை 1955 which have மைல்ட் டிஃபரன்ஸ். இது இல்லாமல் இப்போ லேபிளிங் நீங்கள் பார்க்கும்போது இதில் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் ரூல் 161 என்ன சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லேபிளில் என்ன இருக்கணும், பட் அதை வந்து எப்படி ப்ரெசன்டபிளாக கொண்டு வரணும், லீகல் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸை எப்படி பைண்ட் பண்ணணும், அந்த லெட்டர்ஸோட சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும், அண்ட் அது என்ன ஆர்டரில் இருக்கணும்னு சொல்றது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்எம் ஆக்ட், லீகல் மெட்ராலஜி ஆக்ட் 2009 வந்து அதை டீல் பண்ணியிருப்பாங்க. அது இல்லாமல் இப்போ கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வந்து என்ன மாதிரி எல்லாம் அதில் போடணும், எதெல்லாம் போடக்கூடாதுங்கிறது அதை டீல் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் இப்போ லேட்டஸ்ட் பேக்கேஜிங் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் 2022 அதில் வந்து என்ன பிரிண்டிங் என்னெல்லாம் அடிஷனல் லைக் யூஎஸ்பி எல்லாம் எப்படி போடணும் அந்த டீட்டெயிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அது தவிர அதில் போடக்கூடிய நீங்கள் உங்களோட லோகோ ஆகட்டும், சிம்பிள்ஸ் ஆகட்டும், ட்ரேட்மார்க் ஆகட்டும், இது எல்லாமே வந்து கேபிள் டெலிவிஷன் நெட்வொர்க் ஆக்ட்லேயும் வரும், ஆஸ் வெல் அஸ் எம்ப்ளம் அண்ட் நேம்ஸ் ஆக்ட்லேயே வந்து இது கவர் ஆகும். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் டிஎன்சி ஆக்ட்ல வந்து ரூல் 161 இருந்து 169 வரைக்கும் உள்ளதுதான் வந்து ஏஎஸ்யூ சம்பந்தமான ட்ரக்ஸை வந்து டீல் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ இதில் வந்து 161 எது சொல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேபிளிங், பேக்கேஜிங் அண்ட் ஆல்கஹாலோட கண்டென்ட் லிமிட் எவ்வளவு இருக்கணும்னு பேசுகிற ரூல் வந்து 161. அண்ட் 161A வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து இந்தியன் ரெகுலேஷனில் வந்து என்னென்ன மேண்டேட்ரிஸ்ன்னு அவங்க கொடுத்துருக்காது. அண்ட் 161Bயை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ப்ராடக்டே வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து அது வந்து சாஸ்திரிக்காவும் இருக்கலாம், ப்ரொப்ரைட்டரி ட்ரக்காகவும் இருக்கலாம். அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து எப்படி கொடுக்கணும், என்ன மாதிரி வந்து மேண்டேட்ரிஸ்லாம் பண்ணணுங்கிறதுக்கு 161B சொல்லும். அண்ட் 169 வந்து எக்ஸிபியன்ஸ், நீங்கள் ஃபார்முலேஷனில் ப்ரொப்ரைட்டரி அண்ட் பேட்டன்ட் ட்ரக்ஸில் வந்து what are the எக்ஸிபியன்ஸ், இன்ஆக்டிவ்ஸ் வந்து யூ கேன் ஆட் டு தட். அண்ட் அது எல்லாமே வந்து டீல் பண்ணக்கூடிய வந்து 169. ஸோ இது எல்லாமே வந்து லேபிளிங்க்கு வந்து ஆஸ் பர் ஆயுஷ் கை இதுக்கு வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்கும். பட் இப்போ மார்னிங் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு லீஃப்லெட் போட போகிறேன், அண்ட் ஒரு காஸ்மெட்டிக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு என்ன கொடுக்க போகிறேன், என்ன மாதிரி டைரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும், ஆஸ் வெல் ஆஸ் என்ன மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் கொடுக்கணும், காஷன்ஸ் என்ன மாதிரி கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்டில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் அலோபதிக் ட்ரக்ஸ்க்கு அவங்க சொல்லியிருந்தாலும் அதுல இருந்து நம்ம லீட் எடுத்து பண்ண முடியும். லைக் இப்போ வந்து ரூல் 95 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து அதர் தேன் ஹோமியோபதிக் மெடிசின்ஸ்க்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த இதில் வந்து லேபிளிங் அண்ட் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கணும் அது சொல்லியிருக்கோம். 96 வந்து மேனர் ஆஃப் லேபிளிங், வாட் இஸ் தி கொஹரண்ட் ஆர்டர், என்ன ஆர்டரில் வந்து ஒரு லேபிள் ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் பண்ணணும். 97 பொறுத்தளவுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் மெடிசின்ஸ் பொறுத்தளவு என்னெல்லாம் இருக்கணும். 94 வந்து எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் சர்டன் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸம்டட், லேபிளிங் இதில் வந்து இதெல்லாம் எக்ஸம்டட். லைக்வைஸ் 104 வந்து ப்ரொஹிபிஷன்ஸ், அதாவது கண்டெய்னர்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸில் எப்படி பண்ணணும், என்கிரிப்ஷன் பண்ணலாமா, பிரிண்ட் பண்ணலாமா, இல்லைனா வந்து லேபிளிங் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து 104A இருக்கும். 146 to 148 வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ். அண்ட் 146 பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து அது இந்தியன் ஆரிஜின் லேபிள்ஸ் வந்து அதோட டீட்டெயில் சொல்லியிருக்கோம். லைக்வைஸ் 148 வந்து லேபிளிங் ஆஃப் காஸ்மெட்டிக் மேனர் என்ன மாதிரி ஆர்டர்ல இருக்கணுங்கிறது. ஸோ அந்த 95 to 148 வந்து வில் கிவ் அன் ஐடியா
ஃபார் த டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டி. இது வந்து ஆயுஷ்ல டைரக்டா இல்லைனாலும் நம்ம லேபிள் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் லேபிளிங் அண்ட் இண்டிகேஷன்ஸ் கான்ட்ரா இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொடுக்கும்போது அதுக்கு என்னென்ன ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற டீடைல்ஸ் இதில் இருக்கும். ஸோ ரூல் இல்லாமலே வந்து டைம் டு டைம் வந்து இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து வேரியஸ் நோட்டிபிகேஷன் கெசட்டட் நோட்டிபிகேஷன்ஸ்லாம் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1992 வந்து ரூல் 161 வந்து லேபிளிங் பேக்கிங் அண்ட் லிமிட் ஆஃப் ஆல்கஹால். அதாவது இப்போ அரிஸ்டம் இருக்கு, ஆசவாஸ் இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன பேக்கிங் நீங்க வச்சிருக்கணும், பேக்கிங் சைஸ் என்ன இருக்கணும் அண்ட் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் வந்து எவ்வளவு இருக்கணும் அதை வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 19 இதுல செகண்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரூ லிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்கிரீடியன்ஸ். அதாவது ஒரு லைசன்ஸ் இருக்குன்னா பேட்டன்ட் அண்ட் ப்ரொப்ரைட்டரி ட்ரக்ஸ் இருக்குன்னா நீங்க அதுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபுல் ரா மெட்டீரியல் ஹெர்பல் ரா மெட்டீரியல் இன்கிரீடியன்ஸ் வந்து நீங்க ரிவீல் பண்ணணும். அண்ட் அந்த நேம் ஆஃப் த ட்ரக், அதாவது வெதர் இட் இஸ் ஆயுர்வேதிக் ஆர் சித்தா ஆர் யுனானி, இதை வந்து நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆசவாச பொறுத்தளவு சில இதெல்லாம் வந்து 15 ml அண்ட் சில இது 120 ml கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதோட ஆல்கஹால் கண்டென்ட் வந்து 16% தான் அதோட மேக்ஸிமம் லிமிட். பிகாஸ் செல்ஃப் ஜெனரேட்டிங் ஆல்கஹால் நம்ம பண்ணும்போது அல்டிமேட்டா 16% ஆஃப் ஆல்கஹால் கண்டென்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து ஆல்கஹால் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது. வெரஸ் அவங்க வந்து ஈஸ்டோ வேற ஏதாவது போட்டு ஃபெர்மெண்டேஷனை இன்டியூஸ் பண்ணாங்கன்னா இட் வில் பி மோர் தேன் 16%. ஸோ தட் வந்து அது இல்லி கரெக்ட் அண்ட் அதர் அந்த கேட்டகரியில் அது போகும். ஸோ அதை இது பண்றதுக்காக அந்த 16 ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ரூல் 161B பொறுத்தளவுக்கு சாஸ்திரிக் மெடிசின்ல வந்து எக்ஸ்பைரி ட்ரக் இதை வந்து எப்படி கொடுக்கணுங்கிறது இது வந்து அமெண்டட் வெர்ஷன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து 2016 வந்து பேட்டன்ட் அண்ட் ப்ரொப்ரைட்டரி ட்ரக்ஸ் வந்து லைசன்ஸ் வாங்கணும்னா ஆக்சிலேட்டட் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடி டேட்டா இருந்தாலே போதும். பிகாஸ் ரியல் டைம் ஸ்டெபிலிட்டி தேவையில்லை. ஆக்சிலேட்டட் ஸ்டெபிலிட்டி வச்சுட்டு நீங்க லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணிடலாம். ஃபர்தர் ஃபாலோட் பை தட் யூ கேன் கோ ஃபார் ரியல் டைம் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடிஸ். ஸோ இன் நட்ஷல் ஒரு லேபிள்ல வந்து ஒரு ஆயுஷ் ஏஎஸ்யூ ட்ரக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு லேபிள்ஸ்ல வந்து இன் ஜெனரல் வந்து எதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே தான் நம்மளோட லேபிள்ல வந்து முக்கியமான இது. பிகாஸ் அந்த ஸ்மால் பேப்பரா which is pasted over the drugல வந்து இதான் மெயினா பாத்தீங்கன்னா அதோட பிராண்ட் நேம் என்ன ஆர் ஜெனரிக் நேம் ஆர் சாஸ்திரிக் நேம். அண்ட் நீங்க சாஸ்திரிக் நேமா இருந்தீங்கன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல்ல இருக்கிற கிளாசிக்கல் ஃபார்முலேஷன் தான் அதை ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும். அண்ட் இன்கிரியன்ட் லிஸ்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு அதோட ரீஜனல் நேம், பொட்டானிக்கல் நேம், பிளான்ட் பார்ட் யூஸ்ட், அதோட ட்ரக் குவான்டிட்டி, அந்த ட்ரக் குவான்டிட்டியை பொறுத்தளவுக்கு யூ ஹேவ் டு கிவ் இன் மெட்ரிக் தான். அதாவது ஒன்று கிராமா கொடுக்கணும், இல்லை எம்எல்ஆ கொடுக்கணும், ஆர் கேஜியா கொடுக்கணும். சிலவங்க வந்து பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க, அதெல்லாம் வந்து தப்பு. இட் ஷுட் பி இன் மெட்ரிக் ஃபார்ம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து நேம் அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் தி மேனுஃபேக்சரர், லைசன்ஸ் நம்பர், பேட்ச் நம்பர், மேனுஃபேக்சரிங் டேட், எக்ஸ்பைரி டேட், எம்ஆர்பி இன்க்ளூசிவ் ஆல் டாக்ஸஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்கேஸ் எனி ஸ்பெசிபிக் காஷன் இருந்ததுன்னா அதை கொடுக்கணும். அண்ட் அது ஷெட்யூல் ஈல இருக்கிற ட்ரக்கா E1 ட்ரக்கா இருந்ததுன்னா ஷெட்யூல் E1 ட்ரக் டாக்ஸிக் ட்ரக்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். அண்ட் மேக்ஸிமம் கண்டென்ட் ஆஃப் ஆல்கஹாலையும் மேக்ஸிமம் பேக் சைஸையும் வந்து ஆல்கஹால் அதாவது ஆசவா அரிஸ்டாலை யூ டு மென்ஷன். ஃபர்தர் நான் சொன்ன மாதிரி வெதர் இன் விச் மெடிசன் இட் கம்ஸ், வெதர் இட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் ஆர் சித்தா மெடிசன் ஆர் யுனானி மெடிசன், அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னலாக இருந்ததுன்னா ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன். லைக்வைஸ் அது வந்து சரி நீங்கள் டாக்டர்ஸ்க்கு கொடுக்குறீங்கன்னா அதாவது நாட் ஃபார் சேல், பிசிஷியன் சாம்பிள் நாட் ஃபார் சேல். ஸோ இதுதான் வந்து எனி ஆயுஷ் லேபிளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். பட் ஸோ இதை வந்து பேசுறதுக்கு எனக்கு தேவையான நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அண்ட் இவ்வளோ தானே இருக்குது, இதை வந்து எல்லாரும் வந்து ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்களே, இதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கன்னா நம்ம இன் ஜெனரல் எடுப்போம். பட் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஆயுஷ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா லேபிளையும் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணும்போது த வியூ வாஸ் டிஃபரண்ட். வரலையா ப்ரிவ்யூ? சரி, ஓகே. சரி, என்ன பார்க்கும்போது என்ன ஆச்சுதுன்னா இப்போ வந்து ஆயுஷ் ட்ரக்ஸ், சாஸ்திரிக் அண்ட் ப்ரொப்ரைட்டரி ட்ரக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 ப்ராடக்ட்ஸை வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக எடுத்து லேபிளை மட்டும் வந்து ஸ்டடி பண்ணி அதோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்தது. கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்கும்போது அதாவது அதோட பேர் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்களாம், அண்ட் சாஸ்திரிக்கா அந்த மாதிரி கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ரொப்ரைட்டரி கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா, அண்ட் வெயிட் கொடுத்துருக்காங்களா, பேட்ச் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களா,
எக்ஸ்பைரி கொடுத்துருக்காங்களாம். இதெல்லாம் வந்து பேசிக் திங்ஸ். இதை பார்க்கும்போது இந்தியாவில் விற்கக்கூடிய எல்லா லேபிளையும் 100% வந்து ஒன்று கூட வரல. நாட் ஈவன் சிங்கிள். வாட் இட் ஷோஸ்னா அது வந்து இக்னரன்ஸா அன்அவேர்னஸா, தட்ஸ் அ ரீசன். ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது தேர் ஹவுஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த லேபிளிங் கம்ஸ். இன்னைக்கு வந்து மற்ற இடத்துல போகும்போது ஏன் வந்து ஒரு அக்செப்டன்ஸ் லெவல் வந்து நம்மளுக்கு குறையுது, அண்ட் ஏன் இது வந்து இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம். ஸோ இப்போ லேபிளிங்கை பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டு விஷயம். ஒன்று, இப்போ நம்ம டிஎம்ஆர் ஆக்ட் படி தான் நம்ம பேச வந்திருக்கோம். பட் டிஎம்ஆர் ஆக்டை பொறுத்த அளவுக்கு அதில் வந்து மேண்டேட்ரிஸ் வந்து என்ன இருக்குன்னு தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. பட் அதை வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் டேட் இருக்குன்னா அது வந்து நீங்கள் வந்து என்ன, பிகாஸ் யூனிஃபார்மிட்டி ரெகுலேஷனை பொறுத்த அளவுக்கு யூனிஃபார்மிட்டி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த யூனிஃபார்மிட்டிக்கு வந்து பார்க்கும்போது எப்படி பண்ணணும்னா, இப்போ லீகல் மெட்ராலஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவங்க 2016 ஆரம்பிச்சு லீகல் மெட்ராலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து 1 by 1 இதை வந்து எப்படி பண்ணணுங்கிறது கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து இந்த ரெகுலேஷன் அண்ட் லேபிள் நம்ம பேசினாலும் அது எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி தான் அதை வந்து பண்ண முடியும். அண்ட் ரூல் 161(3) என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நீங்க வந்து பிரிண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம், எழுதியும் வைக்கலாம். லேபிளை பொறுத்தவரை இது பிரிண்ட், அஃப்கோர்ஸ் இன்னைக்கு இருக்க ஈரால பிரிண்டிங் நம்ம ஈஸின்னு நம்ம நினைச்சாலும் அதில் எழுதுறதும் இட் இஸ் அக்செப்டபிள். பட் அது வந்து அழியக்கூடிய இங்க்ல இருக்கக்கூடாது. அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நான் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றேன், அது வரைக்கும் எனக்கு வந்து இங்க் அழியாம இருக்கு, வெளியே போன பிறகு அது என் பொறுப்பு இல்லை நம்ம சொல்ல முடியாது. எண்ட் ஆஃப் த இயர், அதாவது அதோட எக்ஸ்பைரி டேட் முடிகிற வரைக்கும் ப்ராடக்ட், அதாவது டிரான்சிட்ல எப்படி போனாலும் சரி, அதில் இருக்கிற கண்டென்ட் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வந்து ஃபைனலாக கன்சியூமர் வரைக்கும் அட் வெல் ஆஸ் அதோட எக்ஸ்பைரி டேட் வரைக்கும் வந்து அது வந்து கிளியரா இருக்கிறது வந்து மேனுஃபேக்சரரோட ஹெல்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அடுத்த விஷயம்னு பார்க்கும்போது இப்போ லேபிள்ங்கிறது ஒரு பேப்பர். ஸோ அதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், பிராண்டிங், கம்பெனி பிராண்டிங்கிறது முக்கியமான ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுது. ஸோ என்னோட லீகல் ரெக்குவயர்மெண்ட் நான் சொன்னதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பக்கத்தில் வந்து அதெல்லாம் இருக்கணும். அதுக்கு வந்து லீகல் மெட்ராலஜியில் அவங்க சொல்லக்கூடிய டெர்மினாலஜி வந்து பிரின்சிபல் டிஸ்பிளே பேனல். ஸோ பிரின்சிபல் டிஸ்பிளே பேனல் தான் வந்து என்னோட கம்பெனி சார்பாக நான் என்னெல்லாம் வந்து லீகல் ரிக்குவயர்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் வரக்கூடிய இடம். அண்ட் அது வந்து ஒரு லேபிளாக இருந்ததுன்னா நான் வந்து 40% வந்து அதுக்கு கொடுத்தாகும். அதாவது ஹோல் அது பேப்பர் சைஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதில் வந்து எனக்கு வந்து 40% வந்து எனக்கு வந்து லீகல் ரிக்குவயர்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற லைக் இங்கே சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ். இது இல்லாமல் அதில் மற்ற விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறது வந்து that's a different story. பட் இந்த பாயிண்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் 40% கொடுக்கணும் ஒன்று. அண்ட் நீங்கள் வந்து அந்த லெட்டர் பொறுத்தளவுக்கு இப்போ 200 grams கீழே இருந்தால் அது வந்து 1 mm இருக்கலாம் பிரிண்டிங் சைஸு, வேற அது எம்போஸ்டாக பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அது 2 mm மினிமம் வந்து 2 mm இருக்கணும். வேற 200 grams அண்ட் அபவ் போகிற பேக்கிங்காக இருந்ததுன்னா அந்த ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து 2 mm இருக்கணும். வேற நீங்கள் வந்து ப்ளோயிங் மோல்டிங் அதில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 4 mm இருக்கும். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் நேம். ஸோ சாஸ்திரிக் நேமை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூல் இருக்கிற என்ன பேரோ அந்த நேம் தான் வந்து அதுக்கு கொடுக்கணும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னைக்கு இருக்க லேட்டஸ்டாக கொடுக்குற நோட்டிஃபிகேஷன் படி நீங்கள் சாஸ்திரிக் நேமுக்கு மேலேயோ கீழேயோ உங்கள் கம்பெனி நேமை போடுறது இல்லை வேற ஏதாவது பிராண்ட் பார்த்துறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இல்லீகல், அப்படி பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு அடுத்தது பேட்டன்ட் அண்ட் ப்ரொப்ரைட் ட்ரக்கை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் என்ன பேரில் வந்து லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்களோ பிராண்ட் அண்ட் அதர் திங்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் அது வந்து என்ன சிஸ்டம் அதை வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து சாஸ்திரிக் ட்ரக்கை பொறுத்தளவுக்கு புக்கு ரெஃபரன்ஸை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும். இந்த புக்கு ஷெட்யூல் புக்கு ரெஃபரன்ஸு அதை வந்து டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பேக்கேஜிங்கில் ஒன்றுக்கு மேலே அது இருந்ததுன்னா 2 ப்ராடக்ட் சம்பந்தமான டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதில் கொடுத்தா நீங்கள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணி ஆகணும். அந்த ப்ராடக்ட் தனி, இந்த ப்ராடக்ட் தனி. ஒரே பேக்கில் வந்து 2 கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபுல் பேக்கிங்லேயே வந்து 2ஓட டீட்டெயிலும் கொடுக்கணும். சம்டைம்ஸ் இப்போ நான் வந்து கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து லேபிள் சின்னதாக இருக்குது, ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நான் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியல, ரிவீல் பண்ண முடியலன்னு இருக்கும்போது நான் வந்து ஒரு இன்சர்ட் கொடுக்கலாம். இல்லை அதில் ஒட்டி சம்திங் ஏதாவது பேக்கேஜிங் இதில் வந்து பண்ணி அதில் வந்து நான் அட்டாச் பண்ணணும். அண்ட்
அந்த டீட்டெயிலை வந்து நம்ம லேபிள் கொடுக்கணும். ஃபார் தீஸ் டீட்டெயில் ரெஃபர் இன்சர்ட் ஆர் வாட் எவர் திங்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராடக்ட் நேம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து நெட் குவான்டிட்டி. நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்டை பொறுத்த அளவுக்கு நெட் குவான்டிட்டி எவ்வளவு இருக்கு, அது 100 கிராமா, 50 கிராமா, 200 கிராமா, 120 கிராமா, எம்எல்ஆ, வாட் எவர் திங்ஸ். அண்ட் அது வந்து மெட்ரிக்ல தான் நீங்க வந்து கொடுக்கணும். அண்ட் இன்னொன்று சொல்லலாம், நான் வந்து பேக் பண்ணும்போது எனக்கு 100 கிராம் இருந்தது, ஒரு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு வந்து அது காஞ்சு போச்சு, எவாப்ரேட் ஆயிட்டு மாய்ஸ்சர் போச்சு, இதெல்லாம் வந்து பேசக்கூடாது. பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே எக்ஸ்பைரி முடிகிற வரைக்கும் அதில் என்ன நெட் வால்யூம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களோ, ஃபில் வால்யூம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அது வந்து இருக்கணும். பட் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷரை பொறுத்த அளவுக்கு அவன் வந்து +or-1% வந்து அலோகேஷன் கொடுத்துருக்கான். பட் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா யூ ஆர் சீட்டிங் தி கன்சியூமர், அப்படிதான் அது வரும். ஸோ நெட் வெயிட் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் வைட்டல் திங். அண்ட் அதை பொறுத்து சிலது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டேப்லெட்ஸ் இருக்கு, எனக்கு வந்து அது வெயிட் நான் போட முடியாதுன்னா அதெல்லாம் வந்து யூனிட்ல போடலாம் ஆர் நம்பர்ஸ்ல போடலாம். ஸோ அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், இத்தனை டேப்லெட் இருக்கலாம், இப்போ 10 டேப்லெட்ஸ்னா 10N ஆர் 10U, அது வந்து அந்த ஆப்ஷன் நீங்க பண்ணிக்கலாம். அண்ட் லிக்விட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்க ml ஆர் லிட்டர், அந்த மாதிரி பவுடர்ஸ் வெயிட்ல பாக்குறீங்கன்னா கிராம் ஆர் வந்து கேஜி, வாட் எவர் இஸ் அப்ளிகபிள், அதை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதை போடும்போது நீங்க இதை கொடுக்குற மாதிரி வந்து தெளிவா வந்து என்ன நெட் வெயிட்னு போட்டு அதை ரிவீல் பண்ணி என்ன யூனிட் தெளிவா கொடுக்கணும். அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் எதை பார்த்தாலும் நெட் வெயிட் அண்ட் அவுன்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு பழைய காலத்தில் உள்ளது. பட் ரெண்டையும் போடுறத பத்தி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அவனை பொறுத்த அளவுக்கு கிராமேஜ் இருக்குதா அதான் முக்கியம், அதை நீங்க போட்டணும். அதுக்கு அடுத்தது இந்த லேபிளை பொறுத்த அளவுக்கு ஒன்று யார் மார்க்கெட் பண்றாங்க, யார் இது பண்றாங்கிறது லேபிளிங் ஆக்டை பொறுத்தளவு இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட். ஹூ இஸ் தி மேனுஃபேக்சரர். ஸோ அவனோட ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து நீங்க கொடுக்கணும், இன்க்ளூடிங் கஸ்டமர் கேர் நம்பர், இமெயில். பிகாஸ் அட் ஈவெண்ட் ஆஃப் எனி சைட் எஃபெக்ட்ஸோ எது இருந்தாலும் அவன் வந்து டைரக்டா வந்து கம்பெனியோட இதை கன்சர்ன் இதை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி அதை இது பண்றதுக்கு ஆல் த ரைட்ஸ் வந்து அது கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிமாலயாவில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதை பொறுத்தளவு தெளிவாக அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் இதை பொறுத்தளவுக்கு அவங்க ஆஃபீஸ் கன்சியூமர் செல் தனியாக இருந்தாலும் அதை வந்து ப்ராப்பராக ரிவீல் பண்ணி இமெயில இருந்து எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் இன்னைக்கு இருக்கும்போது உங்களை பொறுத்தளவுக்கு ஃபுல் அட்ரஸ், அதாவது எந்த ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கு, அந்த டோர் நம்பர் என்ன, அந்த ஏரியா பின்கோடு, ஜோன் எல்லாமே வந்து ஸ்டேட் முதல் கொண்டு நீங்க வந்து ஃபுல் ரிவீல் வந்து நீங்க பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்த இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் லைசன்ஸ். ஸோ 24D வந்து அப்ளை பண்ணி 25Dலையோ 25E லோன் லைசன்ஸோ வந்து வாங்கிட்டு அந்த லைசன்ஸ் நம்பரை வந்து கட்டாயம் எல்லா லேபிளையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் அதை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் லைசன்ஸ் நம்பர்னு ஃபுல்லாகவும் அடிக்கலாம், MFG லைசன்ஸ் நம்பர்னு அடிக்கலாம், இல்லைன்னா ML நம்பர், உச்சவர் உங்களோட ஸ்பேஸுக்கு ஏத்தாப்புல வந்து நீங்க இது பண்ணி அதுவும் வந்து லேபிளில் இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பேட்ச் நம்பர். ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை பொறுத்தவரை பேட்ச் நம்பர்னு கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த பேட்ச் நம்பர்னு பார்க்கும்போது இதுதான் வந்து ப்ராடக்டோட ட்ரேசபிலிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருது இல்லை ஏதோ ஒரு இஷ்யூஸ் வரும்போது எந்த ப்ராடக்ட்னு பார்க்கும்போது எந்த பேட்ச் எங்கேருந்து பண்ணியிருக்கோம், எந்த மாதம் பண்ணியிருக்கோம், எந்த லாட்லேருந்து பண்ணியிருக்கோம், அண்ட் அந்த லாட்டில் வந்து என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸோ என்னென்ன எக்ஸிபியன்ஸோ என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கு என்ன பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், இது எல்லாமே வந்து அதில் இருக்க BMR பேட்ச் மேனுஃபேக்சர் ரெக்கார்ட்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய வந்து இந்த பேட்ச் நம்பர். ஸோ இது வந்து கட்டாயம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் அந்த பேட்ச் நம்பரை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் பேட்ச் நம்பர்னு ஃபுல்லாகவும் அடிக்கலாம், பேட்ச் நம்பர் ஆர் பேட்ச் இல்லைன்னா லாட் நம்பர், லாட் எண்ணோ ஆர் லாட், இந்த மாதிரி இந்த சிபிக்ஸ்லேயே வந்து அதை போட்டுக்கிடலாம். அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சில கம்பெனிஸை பொறுத்தவரை மோர் தேன் 1 யூனிட்ல வந்து ஒரே ப்ராடக்டை பண்ணுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த பேட்ச் இதுலேயே வந்து அந்த A-Bன்னு சொல்லி அப்கோர்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஏற்றாப்புல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற ஃபோட்டோவில் வந்து 2 கம்பெனியில் பண்ணும்போது அதுக்கு ஏற்றாப்புல AB ஆர் சம்திங் டிமார்கேஷன் கொடுத்து அதை வந்து பேட்ச்ல வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி, ஸோ தட் எந்த இடத்துல பண்ணியிருக்காங்கிற ட்ரேசபிலிட்டி வந்து பேட்ச். பிகாஸ் பேட்ச் நம்பருங்கிறது எந்த ட்ரக்கை பொறுத்த அளவுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ட்ரேசபிலிட்டி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸோ எனி கம்ப்ளைண்ட் DSMOs வந்து பண்ணாலுமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேட்ச் நம்பரை வச்சு தான் நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டேட், எந்த மாதம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் எனக்கு ஆர்டர் வரல, நான் வந்து 100 கிலோ அமுக்குரா சொன்னும் பண்ணி வச்சுட்டேன், எனக்கு ஆர்டர் வந்த பிறகு நான் வந்து பேக் பண்ணி கொடுக்க தான் பேட்ச் நம்பருங்கிறது கிடையாது. நீங்கள் எப்போ பண்ணுறீங்களோ இம்மீடியட்டாக டெஸ்ட் பண்ணி இன்ஹவுஸ் டெஸ்டிங்கோ வெளியே எக்ஸ்டர்னல் லேபில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஃபுல்லாக பேக் பண்ணி என்னைக்கு முடிக்கிறீங்களோ அந்த மந்த் அண்ட் இயரை வந்து போட்டால் தான் உங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் டேட். அது வந்து ஒன்று நீங்கள் நம்பராகவும் போடலாம், இல்லைன்னா January 2024 லைக்வைஸ் எப்படி இந்த மாதிரியும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து எக்ஸ்பைரி. சார் நம்ம ட்ரக்குக்கு வந்து எக்ஸ்பைரி கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் நீங்கள் பேக்கேஜிங்னு ஒன்று கொடுத்தீங்கனாலே அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் கொடுத்தாகணும். எக்ஸ்பைரி டேட் வந்து பேஸ்ட் அப்பான் உங்களோட ஸ்டெபிலிட்டி டேட்டா. அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் எப்படி பண்ணாங்க, எந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்கன்னு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி அவங்க கொடுக்கணும். மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற மாதிரி சேம் ஃபார்மேட்டு மந்த் அண்ட் இயர் வந்து இது வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். சாஸ்திரிக் மெடிசனை பொறுத்த அளவுக்கு 161B வந்து ஆல்ரெடி வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அந்த இயர் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பைரி டேட் போடலன்னா பெஸ்ட் பிஃபோரும் போட்டுக்கலாம். பெஸ்ட் பிஃபோர் 24 months ஆர் 36 months, which 2 years ஆர் 3 years அக்கார்டிங் டு தட்டும் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்கிரீடியன்ட் லிஸ்ட். சரி, அதான் பேட்டன்ட் அண்ட் ப்ரொப்ரைட்டரி ட்ரக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு internally we have to do a real time stability study or an accelerated stability study. So அந்த டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் அண்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடின்னு சொல்றது ப்ராடக்ட்டுக்கு மட்டுமே கிடையாது, இன்க்ளூடிங் பேக்கேஜிங். நான் வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் அது கொடுக்க போறேன், பிகாஸ் அது மாய்ஸ்சர் அப்சார்வ் ஆகுதா, இல்லை வேற ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல் மேட்டர் வரப்போதா, இல்லை அது வந்து ஏதாவது டேமேஜஸ் வரப்போறோம், வாட் எவர் திங்ஸ், அது எல்லாமே வந்து கவர் பண்ற மாதிரி தான் நான் வந்து ஸ்டெபிலிட்டிக்கு வந்து பேக்கேஜிங் வந்து செலக்ட் பண்ணி ஆகணும். சில நான் சொல்லுவேன் எனக்கு வந்து லைட் பெனிட்ரேட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கும்போது நான் வந்து இன்ஸ்டா ஆஃப் ஒயிட் கலர் பாட்டில் இல்லாமல் நான் ஆம்பர் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஆர் கிரீன் டிண்டட் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஒட்டா. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு நான் ஸ்டடி பண்ணி அந்த டீட்டெயிலோட வச்சு பண்ணுறதா, அதை பேஸ் பண்ணி தான் பேட்டன்ட் அண்ட் ப்ரொப்ரைட்டரி ட்ரக்ஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ இது வந்து கபசுர குடிநீரோட ஒரு ஃபோட்டோ. அஃப்கோர்ஸ் நான் யார் மேனுஃபேக்சர் ரிவீல் பண்ண வேண்டாங்கிறதுக்காக வந்து மேஜர் இதை மட்டும் நான் இது பண்ணியிருக்கேன். இந்த ப்ராடக்டை பொறுத்த அளவுக்கு இதுல இருந்து நீங்க என்ன அப்சர்வ் பண்றீங்க சொல்லுங்க. ஜூம் பண்ண அது பெருசாக்க முடியுமா? ஒவ்வொரு பாயிண்டா தான் பேசிட்டு வராங்க, கடைசியில் அதெல்லாம் முடிப்பேன். இதை பொறுத்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், கபசுர குடிநீர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், இது அண்டர் சாஸ்திரிக் ட்ரக். ஸோ ஷெட்யூல் 1 ரெஃபரன்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்கவே இல்லை. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஷெட்யூல் ட்ரக்கோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து இதில் கொடுக்கவே இல்லை. ஒன்று. ரெண்டாவது, அவன் வந்து இன்கிரியன்ட்டை சொல்லியிருக்கான், சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது, சொல்ற தப்பு கிடையாது, பட் அதில் வந்து எவ்வளவு கிராமேஜுங்கிறது கொடுக்கவே இல்லை. ஓகே, அடுத்த இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து கிரீன் டாட். அதை நான் வரேன். ஓகே, ஸோ இன்கிரீடியண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு ட்ரூ லிஸ்ட் ஆஃப் இன்கிரீடியன்ட் தான் சொல்லியிருக்கான். நீங்க வந்து அந்த லைசன்ஸ்ல நான் என்ன வாங்கியிருக்கேன் அதுபடி உள்ள ட்ரூ லிஸ்ட் ஆஃப் இன்கிரீடியன்ட், அதில் பொட்டானிக்கல் நேம், எந்த பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் யூஸ் பண்றோம், அண்ட் அந்த பார்ட்டை வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணணும்னு கொடுத்தா அடுத்த ஸ்லைடில் வரும், அண்ட் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் மெட்ரிக் யூனிட்ஸ் அதை யூஸ் பண்றோம் பெர் ஃபார்முலேஷன், அண்ட் இந்த லேபிளை பொறுத்தவரை அந்த ஃபார்முலேஷனுக்கு எவ்வளவு, அதாவது எப்படின்னா இப்போ 5 ml இருக்குன்னா 5 ml அது எவ்வளவு இருக்கு, இல்லை 1 gram இருக்குதுன்னா 1 gramல அது எவ்வளவு இருக்கு நீங்க அது கொடுக்கணும். ஸோ இந்த ஃபார்மெட்ல தான் அது வந்து நீங்க கொடுக்கணும். அண்ட் சாஸ்திரிக்கை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க புக் ரெஃபரன்ஸ், டெக்ஸ்டைல் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தா போதும்.
ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் 169ல் வந்து எக்ஸிபியன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ஆஸ் ஆன் டேட் வந்து ஆயுஷ் பேட்டன்ட் அண்ட் ப்ரொப்ரைட்டரி ட்ரக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நான் லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கு பேப்பரில் வந்து நான் எக்ஸிபியன்ட்டை ரிவீல் பண்ணால் போதும். வெராஸ் லேபிளில் ஆஸ் ஆன் டேட் நான் ரிவீல் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்பர் 1. பட் அந்த எக்ஸிபியன்ஸோட இதை வந்து நான் வந்து ஐபியிலேருந்து தான் நான் எடுக்கணும். நான் பிபியிலேருந்து எடுத்தேன், யூஎஸ்பியிலேருந்து எடுத்தேன், ஜேபியிலேருந்து எடுத்தேன்னா நாட் அக்செப்டட். ஸோ ஒன்லி இந்தியன் ஃபார்மகோபியாவில் இருக்கிற லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸிபியன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கணும். அண்ட் தி மேனுஃபேக்சரர் ஹேஸ் டு take responsibility for adding such excipients in such ratios. And the ratio, என்ன ரேஷியோ போடுறேன் நான் சொல்லலாம், என்ன பைண்டிங்காக போடுறேன், வாட் எவர் திங்ஸ், அதில் ஏதாவது சைட் எஃபெக்டோ காம்ப்ளி அதர் திங்ஸ் வந்தால் மேனுஃபேக்சரர் இஸ் ஹெல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னஸ் நான் கொடுத்ததுன்னா அதோட நேம் அண்ட் குவான்டிட்டியை நான் கட்டாயம் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். இப்போ வந்து நான் சுகர் ஃப்ரீ அந்த மாதிரி ஃபார்முலேஷன் நான் கொடுக்குறேன்னா என்ன சிந்தட்டிக் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன்லி ஃபார் பேட்டன்ட் அண்ட் ப்ரொப்ரைட்டரி ட்ரக்ஸ். சார் அதோட குவான்டிட்டி என்னது, அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அதுக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவோ கலரிங்கோ நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா கட்டாயம் ப்ரிசர்வேட்டிவோட நேமோ அண்ட் அந்த கலரோட ஐஎன்சி நேம் இன்க்ளூட் பண்ணி நான் கொடுக்கணும். பட் குவான்டிட்டியை வந்து மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஷெட்யூல் ஹெச் ட்ரக் கெனபைன். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கெனபிஸ் ப்ராடக்ட் வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய இடத்துல காமனாக இருக்குது. அதெல்லாம் இருக்கும்போது சரி, அதாவது டாக்ஸிக் கிளாசிஃபிகேஷனில் வரக்கூடிய ட்ரக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு எல்லாமே வந்து ஷெட்யூல் E1 ட்ரக்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அது சம்பந்தமாக வரக்கூடிய எல்லா ட்ரக்லையும் வந்து நீங்கள் வந்து காஷனோட, அதாவது காஷன் டு பி டேக்கன் அண்டர் மெடிக்கல் சூப்பர்விஷன், இது வந்து போத் இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுக்கணும், ஹிந்திலையும் கொடுக்கணும். ஸோ E1 ட்ரக்ஸ் அண்ட் அது வந்து எக்ஸ்டர்னலுக்கு வந்து இது பொருந்தாது, இன்டர்னல் ட்ரக்ஸுக்கு கட்டாயம் நீங்கள் கொடுத்தாகும். ஓகே ரைட்டா. ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா கேனபைனில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம் காஷன். ஓகே, ஸோ இது வந்து E1. அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸ்டர்னலை பொறுத்தளவுக்கு எனி எக்ஸ்டர்னல் ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் இருக்கும்போது ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் ஒன்லின்னு கட்டாயம் அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். அதே நேரத்தில் சரி நான் வந்து இப்போ சின்ன பேக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறதுக்காக பேஷண்ட்டு கன்சியூமர் இவங்களுக்காக நான் வந்து கொடுக்குறேன். பட் அது வந்து ரீட்டைல் பேக்காவோ இல்லைனா அது பல்க் பேக், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் சப்ளைஸு உங்களுக்கு ஃபார்மசிலேருந்து வருதுன்னா அது வந்து இது பொருந்தாதான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. எல்லா லேபிளும் வந்து இதுக்கு பொருந்தும். அது வந்து பல்காக இருந்தாலும் சரி, ஸ்மால் பேக்காக இருந்தாலும் சரி, சேம் லேபிள் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்ஃபில். அப்போ தான் இப்போ ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் மெடிசனில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்குன்னா ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு இந்த இருந்தால் தான் முடியும். அதுக்கு அடுத்தது பிசிஷியன் சாம்பிள். பிசிஷியன் சாம்பிளை பொறுத்தளவுக்கு ஸோ பிசிஷியன் சாம்பிளை பொறுத்தளவுக்கு 2 பாயிண்ட். பிசிஷியன் சாம்பிள் நாட் டு பி சோல்டு, இது 2 வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். இதில் வந்து எம்ஆர்பி அண்ட் அதர் டீட்டெயில்ஸ் அவசியம் இல்லை. பட் பேட்ச் நம்பர், மேனுஃபேக்சரிங் இதெல்லாம் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டேட் இதெல்லாம் வந்து கட்டாயம் இருக்கும். ஓகே, ரேட் அண்ட் அதர் திங்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுக்கு அடுத்தது வந்து எம்ஆர்பி. ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ். இதை பொறுத்தளவுக்கு இதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து டாக்ஸ் சேர்த்துறீங்களே கிடையாது. மேக்ஸிமம் ரீட்டைல் ப்ரைஸ்னாலே இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஆல் டாக்ஸஸ். அதை வந்து நீங்கள் ருப்பீஸாவோ ருப்பீஸ் சிம்பிளாவோ போட்டு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கிடலாம். அண்ட் அதில் வந்து எந்த ஸ்டிக்கரிங்கோ இல்லை அடித்து நான் மாற்றுறது இல்லை சார், எனக்கு பழைய ஸ்டாக் சார் இப்போ ரேட்டு மாறி போச்சு அதனால் நான் அடித்து எழுதிட்டேன் இல்லை ஸ்டிக்கரிங்லாம் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் இல்லீகல், பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்போ லேட்டஸ்டாக 2022 எல்லாம் அமெண்ட்மெண்ட் படி வந்து யூனிட் செல்லிங் ப்ரைஸ் இங்கே யூஎஸ்பிங்கிறது புதுசாக வந்து அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இட் ஷுட் ஃபால் நெக்ஸ்ட் டு எம்ஆர்பி. இதோட யூனிட் செல்லிங் ப்ரைஸோட கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சோப்பு இருக்குதுன்னா 100 கிராம்ஸ் வந்து 40 ரூபா விற்பான். இப்போ ரேட் ஏறுதுன்னா அந்த 100 கிராம்ஸ் தான் குறையும், ரேட்டு 40 தான் இருக்கும்.
100 கிராம்ஸ் வந்து அப்படியே 90 கிராமு இல்லை 85 கிராமு இந்த மாதிரிலாம் வந்து மார்க்கெட்டில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ வந்து கன்சூமருக்கு வந்து தெரியல, அவேர்னஸ் வராதனால இந்த யூனிட் செல்லிங் ப்ரைஸ் இது வந்து எப்படின்னா உங்களோட எம்ஆர்பி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 கிராம் பவுடர் வந்து 100 rupees வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ 1 கிராம் பவுடர் வந்து 1 rupee. ஸோ அதாவது அது என்ன சொன்னால் 1.2 டெசிமல் இந்த மாதிரி நீங்கள் டிவைட் பண்ணி அதை வந்து யூஎஸ்பின்னு ரிவீல் பண்ணும். ஸோ தட் நீங்கள் வந்து டோட்டல் வெயிட்ல வந்து நீங்கள் குறைச்சாலும் இந்த அமௌண்ட்டை வந்து கன்சூமர் வில் நோ. ஸோ அதான் வந்து இந்த யூஎஸ்பியோட கான்செப்ட். அண்ட் இது வந்து ஜனவரி 2024 இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிட்டு இன்னும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற நிறைய இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அப்டேட் ஆகாம தான் இருக்கு. அப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிளான் பார்ட்ஸ் லேபிளில் போட்டு, பிகாஸ் லேபிள் வந்து சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஃபுல் பார்ட்ஸும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண இது பண்ண. ஸோ அதுக்கு வந்து அப்ரூவ் டெர்மினாலஜிஸ் வந்து என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கிறது அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து மார்னிங்கே பேசின மாதிரி மிஸ்பிராண்டட் அண்ட் ஸ்பியூரியஸ் ட்ரக்ஸ். ஸோ மேலே இருக்கிறது தான் 2 டூப்ளிகேட் கம்பெனிஸ், ஒன்று ஒரு ஒரிஜினல், அதை பொறுத்து அவன் வந்து இது பண்ணுறது. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பியூரியஸ் ட்ரக். அதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்போ வந்து ரெம்டெசிவிரை பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து வேற கம்பெனி இதை மாற்றி போட்டது, இது வந்து மிஸ்பிராண்டட். இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு செக்ஷன் 33 EEC கீழே வரும். பிகாஸ் மெடிக்கல் நீங்கள் வந்து டிஎஸ்எம்ஓஸ் ஆர் வந்து ஃபார்மகோவிஜிலன்ஸ் ஆர் எனி இன்ஸ்பெக்ஷன் நீங்கள் போகும்போது வெதர் இட் இஸ் மிஸ்பிராண்டட் ஆர் ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்ங்கும் போது இந்த கிளாஸில் தான் நீங்கள் வந்து அந்த ட்ரக்கை வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும். அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்டன் கம்பெனிஸை பொறுத்த அளவுக்கு அந்த கம்பெனி அங்கே இருக்காது. ஓகே, ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது அது வந்து ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்காக வந்து வரும். பிகாஸ் நிறைய லைசன்ஸ் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க, ஆனால் இன்ஃபேக்ட் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க, இல்லை வேற இடத்துல பண்ணி. ஸோ ஆல் சார்ட் ஆஃப் இந்த இது எல்லாமே வந்து பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்ல வரும். ஸோ இந்த இவ்வளவு பாயிண்ட் இல்லாமல் வேற என்ன எல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நீங்க என்னாச்சு சரி மார்னிங்க கேட்டீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து லேபிள் ஆக்டும் டிஎன்சி ஆக்ட்லயும் வந்து இதுதான் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இங்க இண்டிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்களா? நான் பேசல. பிகாஸ் டிஎன்சி ஆக்டை பொறுத்தளவுக்கு எங்கேயுமே வந்து இண்டிகேஷன்ங்கிறது சொல்லப்படவில்லை. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து சரி இன்னும் அடுத்த காலத்தை இப்போ காட்டுற மாதிரி கிரீன் டாட்டு, அப்புறம் வந்து ஆரஞ்சு இல்லை ரெட் டாட்டு இதெல்லாம் சொல்லும்போது ஆயுஷ்ல வந்து தெளிவாக வந்து நோட்டிஃபிகேஷனே கொடுத்தாங்க. நம்ம இது வந்து ட்ரக்கு, நம்ம இது ஃபுட்டு கிடையாது. அண்ட் அதனால வந்து நமக்கு வந்து இந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் வர மாட்டோம். ஸோ எனி ஆயுஷ் ப்ராடக்ட் லைசன்ஸ் ப்ராடக்டை பொறுத்தளவுக்கு நான் கிரீன் டாட் போடுறேன், நான் வந்து ஐவரி கலர் ரெட் டாட் போடுறேன், இது வந்து நம்மளுக்கு பொருந்தாது. அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது நியூட்ரிஷனல், நீங்கள் வந்து நியூட்ரிஷனல் ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட நியூட்ரிஷன் வேல்யூன்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அது பொருந்துமானா நம்மளுக்கு பொருந்தாது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டீட்டெயிலாம் போடுறேன் சார், நாளைக்கு வந்து சார் எனக்கு தெரியாது சார், வேற யாரோ பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கு இல்லைனா வந்து வேற ஒருத்தர் பண்ணாங்கிறது நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் நான் வந்து லேபிளில் வந்து நான் என்னெல்லாம் ரிவீல் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு யார் கேட்டாலும் ஐ ஆம் ஹெல்ட் கம்பெனி இஸ் மேனுஃபேக்சர் இஸ் ஹெல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள். அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பெனி அந்த மேனுஃபேக்சரர் இஸ் ஹெல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் என்ஷூர் தி சேஃப்டி அண்ட் எஃபிகசி. பட் நான் வந்து இல்லை சார் நான் வந்து பழைய காலத்தில் யூஸ் பண்ணது அண்ட் அந்த ஸ்டடி அதெல்லாம் கிடையாது. என்கிட்ட வந்து சேஃப்டி எஃபிகேசிக்கு நான் என்ன இட் கேன் பி அனாலிட்டிக்கல் பேராமீட்டர் வச்சு நான் பேசலாம், இல்லை ப்ரீ கிளினிக்கலோ கிளினிக்கலோ இன்விட்ரோ வாட் எவர் ஸ்டடிஸ் அதை வச்சு நான் வந்து சேஃப்டி அண்ட் எஃபிகேசியை ப்ரூவ் பண்ணலாம். அண்ட் அஃபிக்ஸிங் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டிக்கர்ஸ், அது லேபிளுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டிக்கரை ஓட்டுறது பழைய காலத்தில் பண்ணாங்க, அது எல்லாம் வந்து நாட் அக்செப்டட். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அட்வைஸே கொடுத்தான், சார் இது வந்து 100% ரொம்ப சேஃப் சார், கொடுக்கக்கூடாது. ஃப்ரீ ஃப்ரம் சைடு எஃபெக்ட் கொடுக்கக்கூடாது, கேரண்டீட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது, பெர்மனன்ட் கியூர் கொடுக்கக்கூடாது, ஹேவிங் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ கொடுக்கக்கூடாது. இது எல்லாம் வந்து 24ல வந்து நாம இந்த 24 இதில் வந்து கெசட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும். அண்ட் முன்னால் ஒன்று கொடுத்தாங்க,
இது வந்து ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சர்டிஃபைட் ப்ராடக்ட் இல்லை வந்து ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இது வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்குங்கோ நீங்கள் எங்கேயும் சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் எஸ்எல்ஏ வந்து உங்களோட பேப்பர் அண்ட் அதர் திங்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு லைசன்ஸ் கொடுக்குறாரே தவிர ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அது ஒன்றுமே பண்ணலை. ஸோ அந்த கிளைம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்க்ரீடியன்ட்னு ஒன்று சொன்னேன். நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கலாம், சார் நாங்கள் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து 100% வந்து ஆக்சுவல் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ரிவீல் பண்ணணும்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஆனால் சாஸ்திரிக்கு வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கீங்கன்னா அதுக்காக தான் ரூல் 157(1)(b)ல வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்கா. சாஸ்திரிக் ட்ரக்கை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் புக்கு நேமை கொடுத்து முடிச்சா போதும். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் அபவுட் லேபிள். இப்போ அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட்டுங்கும் போது இப்போ குவாலிட்டிங்கும் போது சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் அனாலிசிஸ், அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் நான் வந்து கொடுக்குறேன்னா எனக்கு ஒரு ப்ராடக்டை வந்து வித் ஒரு சர்டிஃபிகேட்டோட தான் நான் வந்து கொடுக்கணும். அது வந்து என்கிட்ட லேப் இன்டர்னலாகவும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா நான் வெளியே அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி நான் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் பேராமீட்டரை பொறுத்த அளவுக்கு மினிமம் ரெக்குவயர்மெண்ட், அதாவது உங்களோட பிசியோகெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கு, குவாலிட்டேட்டிவ் பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி இருக்கு, அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் மைக்ரோபியல் லோட் எப்படி இருக்கு. ஸோ இந்த 4 பாயிண்ட்ல வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 or 2 ஃபுல்ஃபில் பண்ற மாதிரி வந்து சிஓஎஸ் வந்து கட்டாயம் வந்து ப்ராடக்டோட கொடுக்கணும். அப்பதான் வந்து நாளைக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்டோ எது வந்தாலும் நம்ம எப்படி ஈஸியா ட்ராக் பண்ண முடியும். பிகாஸ் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் இது பண்றோம்னா அந்த சிஓஏ வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கலாம். ஸோ அதுல இருந்து நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து ட்ராக் பண்ண முடியும். ஸோ அதை வந்து நீங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணணும். அண்ட் ஒரு சிஓஏல வந்து பேசிக்கா என்ன இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதோட டேட், என்ன டேட்ல கொடுத்தாங்க, என்ன ப்ராடக்ட் நேம், டேட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங், எக்ஸ்பைரி, அந்த ப்ராடக்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன், அது டேப்லெட்டா, கேப்சூலா, பவுடரா, என்ன ஃபார்ம், பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், குவாலிட்டேட்டிவ் திங்ஸ், குவான்டிடேட்டிவ் எஸ்டிமேஷன், மைக்ரோபியல் லிமிட், அப்ரூவல் ஸ்டேட்டஸ். ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் வந்து சும்மா அடிச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு யார் டெஸ்ட் பண்ணா, யார் அப்ரூவ் பண்ணா, இது எல்லாம் இல்லாம கொடுப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஒரு சிஓஏ கொடுக்கணும். அண்ட் இப்போ டேப்லெட்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி மேஜர் விச் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி கேன் டூ. ஆர் அதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன மினிமம் ரெக்குவயர்மெண்ட் பண்ண முடியுமோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம். பிகாஸ் வாட் ஆஃப் டைம்னால குயிக்காக போகிறேன். அண்ட் டேப்லெட்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு அது என்ன திக்னஸ் இருக்கணும், என்ன ஆவரேஜ் வெயிட் எவ்வளோ இருக்கணும், அண்ட் அதோட ஹார்ட்னஸ் எப்படி இருக்கணும், அதோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு, இது எல்லாமே நான் சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் அதே மாதிரி கேப்சூல்ஸ், சிரப்பு, ஆயில்ஸு, கிரீம்ஸு, லோஷன்ஸு, ஹெர்பல் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸு. ஸோ இது எல்லாத்துமே டைம் இல்லாதனால நான் இது பண்ணுறேன். கொஞ்சம் 5 minutes தான் இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். ஓ எனி கொஸ்டின்ஸ் சொல்லுப்பா. நான் சொல்றேன் கொடுக்க லேபிள் ரூல் படி இண்டிகேஷன் வந்து மென்ஷன் பண்ணப்படவில்லை. சார் நான் ஒரு பியூர் வெஜிடேரியன். ஓகே, ஓனானை பிடிச்சி அறுத்து வயிற்றுக்குள்ள எல்லாம் வச்சு எரிச்சு கொடுக்குறீங்க, அதை நான் எப்படி சாப்பிட்றது? எனக்கு எப்படி தெரியும் அது வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன்? சரி, ஓனான்னு சொல்ற தைலம் ரைட்டு. ஓகே, சரி, அப்படின்னு இருக்கும்போது நான் தான் சொல்றேன்ல, லேபிளை பொறுத்த அளவுக்கு யூ ஹேவ் டு ரிவீல் 100% இன்கிரீடியன்ட். அதுல வந்து நீ வந்து இது பண்ணும். நம்பர் 1, அண்ட் யூ ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் a drug, ஓகே, அண்டர் 25D. ஓகே, there is no separate classification like allopathy for cosmetic or other things. ஓகே, இன்னைக்கு ஃபுட்டுனாலும் நான் 25D தான், காஸ்மெட்டிக்னாலும் 25D தான், ட்ரக்னாலும் நான் 25D தான். ஓகே, ஸோ நான் ட்ரக்னு இருக்கும்போது நான் இட் இஸ் டாக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ். இது வந்து த்ரூ பிரிஸ்கிரிப்ஷன் சேனல் தான். இந்த இதோட அடிக்க ரூலே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் கோ த்ரூ அ ரெஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் பிராக்டிஷனர். ஓகே, பிளஸ் நீங்க அதுல இருக்கிறதுனா அந்த டாக்டர்கிட்ட தான் நீங்க வந்து நீ சொல்லணும். அவங்க அதுக்கு என்ன இது பண்றாங்க அதுபடி தான் நீங்க பார்க்கணும். சரி, டாக்டர் ஓடிசி. ஓகே, physician only. Patient. See, that's the thing. The medicine is Siddha Shastric preparation. So the reference should be given in the label itself. ஆமா. So அப்படி இருக்கும்போது அவர் லேபிள்ல படிச்சு அந்த ரெஃபரன்ஸ் அப்படியே அந்த பேஷண்ட் நார்த் இந்தியால ஒரு டாக்டர் இல்ல ஒரு நிமிஷம் சார் நான் முடிச்சுக்கிறேன். சொல்லுங்க. நார்த் இந்தியால ஒரு டாக்டருக்கு நம்ம குணப்பாட புக் ரெஃபரன்ஸ் பார்த்து எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓனான்னு சொல்றது இதை பத்தி? நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுங்க சார். எப்படி மார்க்கெட் பண்ண முடியும்? வாட் ஐம் டெல்லிங் இஸ் நீங்க வந்து இல்ல அதாவது ரீஜனல் நேம் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் a botanical name or a zoological name or a chemical name. சாஸ்திரிகள ஒண்ணுமே கிடையாது, ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக் தான் கொடுக்குறோம். சரி, அப்படி அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது he has to refer and go. நம்ம மார்க்கெட் போய் சேர முடியுமா? நம்ம மார்க்கெட் போய் ரீச் பண்ண முடியுமா? இப்படி ஒரு ஆம்பிகிட்டி இருந்ததுன்னா இல்ல
OTC based products. Actually, it is selling as OTC products. Sir, as per what is going on in scenario, 60% of products of Siddha or Ayurveda, either anything, is going on OTC. How come it is OTC? Because see, Then how come the consumer can go and verify it actually? The consumer information This is on what the scenario is going on. see, the actual scenario is different. See, actual scenario is different. Is a right way or wrong way? Sir, it is in the market. Sir, the law approves. OTC விக்கலாம் law approve பண்ணுதுல. No, see, sorry for information. Law is not approving. Law is not discussing about OTC and other things. Law ban As on- பண்ணுதா? no, as on date, there is no clear-cut rule or law. Ban பண்ணு. எப்பா, Law doesn't ban. see, only for manufacturing rule is there. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. Only for the manufacturing rule is there. Whereas for sale and distribution, there is no rule or law or any mandatories to be followed as on date. So, I can't comment on that. Whereas for allopathic drug, all these things are there. சரி, இப்போ வந்து அந்த ட்ரக் அந்த சிவப்பு புள்ளி போடக்கூடாதுன்னு ரூல் இருக்கா? ஆமா. See, what I have given is from the government Ayush Department advisory. ஆயுஷ் பண்ண முடியும். நான் கேட்குற ட்ரஸ்மெண்ட் ஆக்ட் ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் புக்ல நீங்க இந்த மாதிரி போடக்கூடாது That is been amended in the Drugs and Cosmetic Act under Rule 161. அதான் கேட்குறேன். இருந்தாலும் இருக்கு. See, நான் காட்டின ரூல் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து as per the directives of Ayush. Okay, நான் வந்து சொல்லல. I am not dictating any rule. Ayushல வந்து clearly mentioned because due to various such incidents, இந்த மாதிரி incidents, what Gautam is telling is right because most of things are doing in that way. But seeing such cases and various complaints received from this, they have started. You are not. நீ சொன்ன மாதிரி இப்போ எல்லாமே வந்து அப்ஜெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லவே இல்லை ஆயுஷ்ல இருந்து. ஓகே, இன்ஃபேக்ட் கட்டாஷோட பிரசன்டேஷன்லேயே வந்து வரும்போது ஃபார் திஸ் வி ஹேவ் டு ரெஃபர் லீகல் மெட்ராலஜி தான். ஓகே, ஸோ அதனால நான் அதை எடுத்திருக்கோம். வேறஸ் இதை பொறுத்தளவுக்கு நீங்க ரெட் ஆட்டோ நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்ட்ஸோ ஷுட் நாட் பீன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி அவங்க அமெண்ட்மெண்ட் இஸ். ஓகே ஓகே, அண்ட் சரி இன்னொன்று நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா எவ்வளோ கேஸ் வந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஸ்லீடிங் கேஸ் பொறுத்தளவுக்கு until 2022, அதாவது நம்ம பார்லிமெண்ட்ரி மீட்டிங்லேயே வந்து தமிழ்நாடுலேருந்து ஒரு கேஸ் கூட ரெஜிஸ்டர் ஆகல. அதாவது மினிஸ்டரோட இதில் வரும்ல, அதில் பார்க்கும்போது இந்த லாஸ்ட் இயர் தான் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கேசஸே அதில் வந்திருக்கு. பிகாஸ் த அவேர்னஸ் அண்ட் திங்ஸ் ஆர் நாட் தட்ஸ் த ரீசன். ஏன்னா அவங்கள அலோபதி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு தனியாக வந்து இது அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை, ஃபுல்லாகவே கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஹலோ, அவங்க எவ்வளோ அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு? அப்போ அவங்களும் இது ரெட் பேட்லாம் போடுறது இல்லை. போடக்கூடாது. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். So kind of you, sir. Actually, it's a training program. So there is those persons are merely reproducing or simplifying or interpreting. No single word, no single statement is of their own. Okay? அதனால I have given a reference. Yeah, sir. Yeah, we understand. இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமே அதில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ட்ஸை நாம் மேலும் விரிவாகவும் தெளிவாகவும் தெரிந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் இந்த ஒரு பயிற்சி பற்றி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் சொன்ன விஷயம் எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் டாக்டர் சங்கர் கேட்டது போல் வெதர் OTC இஸ் ரைட் ஆர் ராங் எவ்ரிபடி நோஸ், பட் வி கான்ட் கமெண்ட் ஆன் இட். ஓகே, ஏன்னா நம்முடைய பாப்புலேஷன் அப்படி, நம்முடைய அவைலபிலிட்டி, எக்ஸிஸ்டன்ஸு, நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. நிறைய இடங்களில் மருத்துவரில் ரீச் பண்ண முடியலன்ற விஷயங்கள் இருக்குது. அப்போ வந்து மருந்தகங்கள் மருத்துவ சாலைகளாக மாறிவிடுகின்றன. இது வந்து சூழல் காரணம். So at that time, patient has to take the honest responsibility, not the prescribing physician or the implementers or the policymakers. One point. Then second thing is, as Dr. Anup was about to tell, so regarding as far as whether it is modern medicine or our own Ayush drugs, that indicator of labels with the green, brown, whatever it may be, is not advisable. It is for only food products. That has been clarified. So இங்கே வந்து நம்ம இந்த 2 நாளில் நமக்கு கொடுக்கப்படும் கருத்துக்கள் எல்லாமே நம்முடைய பாலிசிஸு, நம்முடைய ஆக்டு, நம்ம ரூல்ஸ், அதை பெரிய அளவில் ஒரு சென்சிடைஸ் பண்ணணும். ஒரு 2 days ஃபுல் டே ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமாக பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், இட்ஸ் நாட் எ டிஸ்க்ளைமர், இட்ஸ் அ ஃபேக்ட். ஸோ டாக்டர் அனுப் அவர்கள் வந்து ஒரு 6 மாத காலமாக எங்களோட பயணிக்கிறாரு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபார்மகோபியல் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியன் மெடிசன் அவர்களோடு சேர்ந்து அடல்ட்ரேஷன் ஆஃப் நம்ம ஆயுஷ் ட்ரக்ஸ் பற்றின ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ணப்போ அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருந்துச்சு. அதையும் இந்த நேரத்தில் நினைவு கூற விரும்புகிறோம். அதே போல் ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப்
ட்ரக் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற ஒரு ஒரு நம்முடைய சித்த மருத்துவர்கள் ஒருவர். அதுபோல் இங்கே நிறைய பேர் இருக்கீங்க. ஸோ எல்லாருமே இப்போ தான் நானும் அவங்களோட தலைமை இயக்குனரும் எங்களுடைய நண்பர்களும் பேசி கொண்டிருந்தோம். இந்த 2 நாள் இந்த பயிற்சி பற்றை அடுத்து ஒரு கண்டினியூட் மெடிக்கல் எஜுகேஷனாக மாற வேண்டும். அது எங்களால் எந்த அளவுக்கு அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது தெரியல. பட் என்ன எங்களுக்கு ஒரு சின்ன தாட் ப்ராசஸ்னா, அது நமக்கு இம்ப்ளிமெண்டிங் அத்தாரிட்டி ஆர் லைசன்சிங் நம்ம ISM&H துறையோ அல்லது நாங்களோ ஒருவேளை ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மாதிரியான பயிற்சி பட்டறைகளை நேரில் நம்ம நிகழ்த்த வாய்ப்பு இல்லைனாக்கா இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி வசதியை கொண்டு ஒரு ஆன்லைனில் ஒரு CME மாதிரி இதே இப்போ இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா இந்த 2 நாள் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸு மறுபடியும் ஒரு என்ட்ரிச் ஆகிறதுக்கோ மறுபடியும் அடுத்த கட்ட ஒரு புரிதலுக்கு நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும்னாக்கா உங்களை வச்சு ஒரு அடுத்த ட்ரைனிங் பண்ணணுன்ற ஒரு தேவை இருக்குது. ஏன்னா ஓரிரு நாட்கள்லேயே எல்லாத்தையுமே நம்ம தந்துவிட முடியாது இல்லையா? அப்படிலாம் சில யோசனைகள் இருக்குது. இதை நம்முடைய இந்திய மருத்துவத்துறை இயக்குநரகத்தோடையும் SLA-யோடையும் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் லாட் டு யூ சார். குடோஸ் டு யூ. ரொம்ப எளிமையாக இப்போ நம்ம ரவிச்சந்திரன் சாரோடதும் நமக்கு ரொம்ப எளிமையாகவும் நமக்கு ஒரு புரிகிற ஒரு ஜனரஞ்சகமான மொழியிலையும் அதில் இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் நிறைய ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ் நம்ம படித்தா புரியறதை விட இது ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் ஜாப் தான். சிம்பிளிஃபை பண்ணி நமக்கு தர்றாங்க. அந்த விதத்தில் இந்த 2 விரிவுரைகளும் ரொம்ப நமக்கு பலனுள்ளதாக இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் டு யூ சார். நவ் வி ரெக்வெஸ்ட் அவர் டைரக்டர் ஜெனரல் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் NJ Muthukumar டு ஹானர் our invited speaker Dr. Anup Austin. Please sir. RK சார் சொன்ன மாதிரி அவர் எங்களுடைய சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஃபார் ரிசர்ச் இன் சித்தாவோட பல இதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. மொரோவர் சார் சொன்ன மாதிரி இது நம்ம ரூலை ரெடி பண்ணக்கூடிய இடம் இல்லை. இட் இஸ் நாட் த பிளேஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் ரூல்ஸ். இது இருக்கக்கூடிய ரூலை உங்களுக்கு இம்பார்ட் பண்ணுறாங்க. என்ன இருக்குதோ அதை எளிமையான வடிவத்தில் சொல்கிறாரு. அதான் மீண்டும் சார் அதை உங்களுக்கு எம்பசைஸ் பண்ணுறாரு. ஏன்னா எதையும் நம்ம மாற்ற முடியாது. இட் இஸ் அ கவர்மெண்டோட டெசிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜு கூட இட் இஸ் ஆல்சோ இன் கவர்மெண்டோட லைன்லேயே அவங்க திங்க் பண்ணிருக்காங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் அட் ப்ரெசென்ட் அதெல்லாம் எல்லாம் இல்லை. அதனால் சொல்ல வராங்க. ஸோ என்ன RK சார் சொன்னால் அதான் கரெக்ட். என்ன இருக்குதோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு இம்பார்ட் பண்ணதுக்கு அவங்க ட்ரைனர்ஸ். ஸோ இதில் நம்ம ஆர்கியூ பண்ணி நம்ம ஒன்றும் இது பண்ண முடியாது. இல்லைன்னா இல்லை, அவ்வளோதான். போடக்கூடாதுன்னா போடக்கூடாது, அதுதான் ரூல். போடணும் அவ்வளோ. ஏன் போடக்கூடாது, இட் இஸ் தப்பு, அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் அதுதான் சொல்ல வராங்க அவங்க. ஸோ தேரால் ரொம்ப வருஷங்களாக எல்லாருமே, இவர் கௌதமாக இருக்கலாம் அல்லது அண்ணனாக இருக்கலாம், யாராக இருக்கலாம், எல்லாருமே தேரால் வெரி லாங் ட்ராவல் இன் தி பர்டிகுலர் ஃபீல்டு. அதனால் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸு வித் தியரியோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இம்பார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் சார், என்னோட சார்பில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனந்த் சார். தேங்க்யூ சார். Our next speaker, now we move on to the next session. Our next speaker is Dr. M.K. Seeni. She is an expert in Ayurvedic medicine, holding an MD and PhD Shalakriksha, and along with an MSc in microbiology and a PG diploma in pharmaceutical chemistry. She currently serves as a government analyst in charge and deputy director in charge at the State Drugs Testing Laboratory at Chennai. With specialization in drug standardization, pharmacognosy, and pharmaceutical chemistry, Dr. Seeni is experienced in quality assurance of Indian medicines and the use of high-tech analytical instruments. She has received the Tamil Nadu Young Scientist Award in 2017 and guides PhD scholars at the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. Dr. Seeni has also received substantial research grants from the Ministry of Ayush. With this introduction, I would like to call Dr. M.K. Seeni to deliver her lecture on current
quality assurance of ASU and H drugs. Ma'am, please. Handmade. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். Thank you to Dr. Rathrama Madam. Thanks for inviting me. Set slides. ஆக்சுவலாக டுடே நம்ம வந்து இந்த 2 days ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் ஆஃப் ஏஎஸ்யூ அண்ட் ஹெச் ட்ரக்ஸ். ஆக்சுவலாக காலையிலேருந்து பார்க்கும்போது ஆயுஷ் இல்லாட்டி ஏஎஸ்யூன்னு தான் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா செப்டம்பர் 2022 ட்ரக் டெஸ்டிங், அதாவது ஸ்டேட் ட்ரக் டெஸ்டிங் லெபரட்டரிஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா 27 ஸ்டேட் ட்ரக் டெஸ்டிங் லெபரட்டரிஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ஏஎஸ்யூ ட்ரக்ஸோட ஹோமியோபதிக் ட்ரக்ஸையும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஏஎஸ்யூ அண்ட் ஹெச் ட்ரக்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா மோர் தென் 7,918 மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் இருக்கு. தமிழ்நாடை பொறுத்தவரையும் 531 மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் ட்ரக் டெஸ்டிங் லெபரட்டரிஸ் 27 இல்லாமல் லைசன்ஸ்டு ட்ரக் டெஸ்டிங் லெபரட்டரிஸ் ஃபார் தி ஏஎஸ்யூ ட்ரக்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா 106 இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் வந்து 13 இருக்கு. இவ்வளோ இருந்தும் அப்புறம் வந்து ஃபார்மகோபியஸ் பார்க்கும்போது எல்லாருமே வந்து சீனியர் மோஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ், அதாவது டிஎஸ்மோஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் கம் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் இருக்கீங்க, மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்லேருந்து வந்திருக்கீங்க, அஸ்டாப் மெம்பர்ஸ், அதாவது ஃபார்மகோபியா கமிஷனுக்கு கைடன்ஸ் பண்ணுற மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க, காலேஜஸ் ஆயுஷ் ஸ்ட்ரீம்ஸில் இருக்கிற ஃபேக்கல்டிஸ் ப்ரொஃபஸர் லெவலில் எல்லாருமே இருக்கீங்க. அதுவும் பர்டிகுலராக குணப்பாடம் அண்ட் தாத்து நச்சு மருத்துவம், ஈவன் கேரளால இருந்து எல்லாம் கூட வந்திருக்காங்க, சாந்தகிரி சித்தா மெடிக்கல் காலேஜில் இருந்து. அந்த அளவு லீடிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஷார்ட் டைம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் ஃபர்தரா அப்படின்றத வந்து இன்னைக்கு பார்க்கலாம். நம்ம காலையிலேருந்து அசிஸ்டன்ட் ட்ரக் கண்ட்ரோலிங் டாக்டர் ரவிச்சந்திரனா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் எனக்கு முன்னாடி பேசின அனூப் டாக்டரா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வந்து டிஸ்கஷன் நல்லா டீட்டெயிலா ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம டேக் ஹோமா இன்னைக்கு லாஸ்ட் ஒரு 15 minutes டைம் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு. அதில் டேக் ஹோமா நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், என்ன நம்மளால ஃபர்தரா ஃபேக்கல்டிஸா இருந்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன மோட்டிவேட் பண்ணணும். முன்னெல்லாம் வந்து ஆயுஷ்ல வந்து ஈவன் சிலபஸ்ல வந்து ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட்ன்ற ஒரு இதுவே இருக்காது 6 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியெல்லாம். இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஜி சிலபஸ்லேயே வந்து ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் சாப்டர்ஸ், ட்ரக் கவர்மெண்ட் அனலைஸ்னா என்ன, ட்ரக் டெஸ்டிங் லெபரட்டரி என்ன, ஈவன் யூஜி சிலபஸ் இட் செல்ஃப் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். பட் முன்ன இருந்த சீனியர் ஃபேக்கல்டிஸ்க்கு அந்த அளவு எக்ஸ்போஷர் கிடையாது. அதனால நம்மளுடைய ரெகுலேஷன் வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் இன்சஃபிஷியண்டாக இருந்தது. பட் கம்பேரிட்டிவ்லி ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு லீடிங்ல தான் இருக்கும். இன்னும் பெஸ்டா பண்ணி ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும்ன்றது தான் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட்ல வந்து காலையிலேருந்து நம்ம அந்த புக்ஸை பற்றி பார்த்து இருந்தாலும் மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் ஆகஸ்ட் 10th இது பண்ணது வந்து 1 minute. To import, manufacture and distribution, sale and drug and cosmetic acts, to provide control over the manufacturing and also the prohibits the manufacturer for the substandard drugs. That is a main focus. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஹெர்பல் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இந்தியாலையும் சரி குளோபல்லையும் சரி ஆக்சுவலாக ஆஃப்டர் கோவிட் 2020க்கு அப்புறம் வந்து குளோபலைசேஷன் ஆஃப் ஆயுஷ் ஸ்ட்ரீம்ஸ், ஐ எம் நாட் பர்டிகுலர்லி டெல்லிங் ஆயுஷ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இஸ் வெரி மச் ஹைலி எனிதிங் லைக் பூம் அப்பிங். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பட் கம்பேர் பண்ணா நம்ம ட்ரக்ஸை பற்றி யாருக்குமே கவலை இல்லை. நம்ம வந்து நல்ல ப்ராக்டிஷனராக இருக்கணும், ஓபி லெவலையோ இல்லை ஐபி லெவலையோ இல்லை ஒரு நல்ல ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கணும்னா நம்ம ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆயுஷ் ஸ்ட்ரீம்னு எடுத்துக்கிட்டா ட்ரக்கை பற்றி கவலை வந்து படுறவங்க ரொம்ப ரொம்ப குறைவானவங்க. அதுவும் வந்து நீ பிஜி குணபாடம் படிச்சிருக்கியா, இல்லாட்டி தாத்து படிச்சிருக்கியா, திரவியகுணம் படிச்சிருக்கியா, அல்விதா படிச்சிருக்கியா அப்படின்றவங்க மட்டும் ஒரு ஃபியூ மெம்பர்ஸ் மட்டும் வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதை விட ஆல் ஆயுஷ் கிராஜுவேட் யூஜி லெவல்லையே வந்து நம்ம வந்து ட்ரக்குக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். கொடுத்த குவாலிட்டி ஆஃப் மெடிசன் ஆன் பேஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இருந்தால் தான் நல்ல ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க முடியும். குளோபலைசேஷன்ல எவிடன்ஸ் பேஸ்டு மெடிசனாகவும் சயின்டிஃபிக் வேலிடேட்டாகவும் இருக்கணும்னா ட்ரக் இஸ் எசென்சியல். அந்த ட்ரக் வந்து அத்தன்டிகேட்டடான ரா மெட்டீரியலால ப்ரிப்பேர் பண்றாங்களான்னா
டெஃபினட்டாக வந்து கொஸ்டின் மார்க்ஸ் நிறைய அரைஸ் ஆகுது. பட் கம்பேரிவ்லி ஆல் ஓவர் இந்தியா தமிழ்நாடு இஸ் டூயிங் பெஸ்ட். அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து அத்தன்டிகேட்டடாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்னவோ டெக்னாலஜி சயின்டிஃபிக் எவாலுவேஷனில் வந்து டிஎன்ஏ பார்கோடிங் மூலமாக கொண்டுட்டு வராங்க. ஈவன் சஸ்பீஷியஸை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கூட வந்து ட்ரக்கோட எஃபிகசி, குவாலிட்டி, சேஃப்டி, பியூரிட்டி, ஐடென்டிட்டி எல்லாமே மாறுது. அதனால ரிவர்ஸ் ஃபார்மகாலஜி மெத்தட் படி நிறைய வந்து கான்செப்ட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு. ரிவர்ஸ் ஃபார்மகாலஜியில் வந்து இன்சிலிகான் ஸ்டடியா இருக்கட்டும், எல்லாரும் நம்ம தனித்தனியா பிரிஞ்சிருக்கோம். கிளினிக்கல் தனியா, ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி தனியா. நம்ம சிலபஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்க, ஒரு ஆயுஷ் கிராஜுவேட்னா ஆக்சுவலா வந்து அவங்களே மருந்து தயாரிப்பவங்க தான். பட் வந்து மருந்து அவங்களே தயாரிச்சு கொடுக்கும்போது ரெகுலேஷன்றது ஈவன் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட்லயே வந்து சொல்றாங்க, ஒரு வைத்தியாவோ இல்ல ஒரு ஹக்கீமோ ஒரு சித்தாவோ வந்து அவங்களுடைய பேஷண்ட்டுக்கு, அவங்கள நம்பி வர பேஷண்ட்டுக்கு மருந்து தயாரிச்சு கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கு எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கிடையாது, லைசன்ஸும் கிடையாது, லேபிளிங்கும் கிடையாது. அதை சேல்ஸ் வெளியே கொண்டுட்டு போய் கொடுக்கும் போதுதான் ஆல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அந்த அளவு வேலிடானது. நம்ம மாடர்ன் மெடிசன் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி செப்பரேட் கிடையாது. நம்ம வந்து நம்ம ஆல் ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல இருக்க டாக்டர்ஸே தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ற அளவு நம்மளுக்கு அந்த இது ரெகுலேஷன்ஸும் இருக்கு. ஆக்சுவலா நம்ம இதை பார்த்துங்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும், எக்ஸப்டட் டு 28% இன் தி ஹெர்பல் மார்க்கெட் இன் இந்தியா. ஆக்சுவலாக குளோபலில் பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து 2029 வந்து we will expected to USA $117 billion by 2021. இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருந்தாலும் ஃபார்மகோபியாஸ் இருக்கு. நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெளிவா தெரியும். இவ்வளோ ஃபார்மகோபியாஸ் வந்து இருக்கும் போது ஆயுர்வேதா, சித்தா, யுனானி அண்ட் ஹோமியோபதிக் ஃபார்மகோபியா இருக்கு. இருந்தாலும் வந்து எவிடன்ஸ் பேஸ்டா குளோபலைசேஷனா போகும்போது வந்து அதுல டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு. ஏன்னா மோர் தென் 150 கண்ட்ரீஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டிஸ் பண்றோம். நம்ம ஆயில் ஸ்ட்ரீம்ஸ் நம்ம சித்தாவா இருக்கலாம், யுனானியா இருக்கலாம், ஆயுர்வேதாவா இருக்கலாம், ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ், ரா மெட்டீரியல்ஸா இருக்கலாம், ப்ரிப்பேர்டு மெடிசன்ஸா இருக்கலாம், அவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணும்போது ஆனா நம்ம ஃபார்மகோபியா எப்படி அனலைஸ் பண்ணதை அவங்க ஏத்துக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது. அவங்க தனித்தனியா அதுக்கு வந்து ஃபார்மகோபியாஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க. ஈவன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் எடுத்துக்கலாம், ஜெர்மன் கமிஷன் ஆஃப் மோனோகிராம்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு இனிஷியேஷன் எடுத்திருக்காங்க. என்னன்னா ஒன் ஹெர்ப் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த கான்செப்டை வந்து கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க. ஆக்சுவலா ஒன் ஹெர்ப் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லும் போது வந்து ஈவன் நம்ம வந்து ஆயுஷ்ல வந்து ஆயுர்வேதா, சித்தா, யுனானி, ஹோமியோபதி இருக்கிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி ஃபார்மகோபியா இருக்கு. என்ன பண்றாங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபேமிலி அண்ட் வெல்ஃபேரும் சேர்ந்து ஒரு டைப் MOU பண்ணியிருக்காங்க இந்தியன் ஃபார்மகோபியாவோட. அதாவது ஆயுர்வேதாக்கு தனியா, சித்தாக்கு தனியா, யுனானிக்கு தனியா இல்லாம எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து ஒன் ஸ்டாண்டர்டா ஒரே ஒரு ஃபார்மகோபியாவை வந்து கொண்டுட்டு வரதுக்கு பாக்குறாங்க. இது வந்து லாஸ்ட் 2 years போயிட்டு இருக்கு. இதுக்காக வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா 10 years ப்ராஜெக்டா வந்து ஒரு 65 million வரையும் இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டாலர்ஸ் நான் சொல்றேன். ஆக்சுவலா நெக்ஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மந்த் இன்னும் அதுக்கடுத்த லெவல்ல, நான் எதனால எல்லாம் இதெல்லாம் சொல்ல வரேன்னா அடுத்த லெவல்ல இன்டர்நேஷனல் ட்ரெடிஷனல் ஃபார்மகோபியா. ஆக்சுவலா நம்ம வந்து ட்ரெடிஷனல் சொல்லக்கூடாது. ஆக்சுவலா இந்தியன் மெடிசன்றது ட்ரெடிஷனல் ஃபார்மகோ. ஏன்னா வேர்ல்டை பொறுத்தவரையிலும் நம்ம எல்லாம் வந்து ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் தான் இருக்கு. அதனால இன்டர்நேஷனல் ட்ரெடிஷன் ஃபார்மகோபியான்ட்டு ஆக்சுவலா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் த WHO மீட்டிங் ஹெல்ட் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஹெர்பல் ஃபார்மகோபியா லாஸ்ட் மந்த் இட்செல்ஃப். இட் ஷோஸ் தி குளோபலைசேஷன் ஆஃப் தி ஆயில் ஸ்ட்ரீம்ஸ். அதுக்கு வந்து குவாலிட்டியான மெடிசன்ஸ் இங்கே வந்து எல்லா இதுலேயும் இருக்கீங்க, ஃபார்மாவும் இருக்கீங்க, ரெகுலேட்டர்ஸும் இருக்கீங்க, ஃபேக்கல்ட்டிஸும் இருக்கீங்க. அதனால வி ஆர் கோயிங் பிஹைண்ட். ஆனால் நம்ம போய் வந்து 531 மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல ரேண்டமாக நம்ம தமிழ்நாட்டிலே விட்டுருங்க, ஆல் ஓவர் இந்தியாலே வந்து 7900 சம்திங் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல ஒரு 20 மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் எடுத்து ரேண்டமாக விசிட் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டாக 20 out of 2 only we can find a really existing manufacturing unit. This is a real fact. I don't want to discuss much more about on this, but this is a real fact. But அதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணும்போது, நம்ம வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக வந்து நம்ம ரீச் ஆயிருக்க அந்த 150 கண்ட்ரீஸ்ல 106 கண்ட்ரீஸோட MOU பண்ணி வச்சிருக்கோம். கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி, மினிஸ்ட்ரி டு மினிஸ்ட்ரி, யூனிவர்சிட்டி டு யூனிவர்சிட்டி, ஈவன் வந்து அந்த மாதிரி MOU எக்ஸ்சேஞ்ச் டு ஷேர் அவர் வேலிட் traditional knowledge and to utilize for them. Actually globalization ஓட அடுத்த ஸ்டெப். நெக்ஸ்ட் காலையில இருந்து டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க 3A 3H அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் புக்ஸ். சார் வந்து காலையில ஜேடி சார் சொன்ன மாதிரி வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல்ல 30 தான் இருக்கு, 92க்கு வந்து ஆட் ஆன் பண்ணியிருக்கோம். அது சூன் இட் வில்
it will be publication, gazette notification we can expect. Actually, first schedule books you all know. And quality certifications, we should know and aware always, we should remember always. Actually, free sale certificate, tomorrow SLA sir will explain the non-conviction certificate, and the certificate of analyst sir last class also explained. But apart from this, Ayush standard mark for our regulatory requirements of Drugs and Cosmetic Act, Ayush premium mark for the fulfillment of quality requirements as per the international norms. And apart from this, APIDA, Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority also issuing for the export quality. And these are the schemes available for the private organization also. Ministry of Ayush launched for these schemes, and particularly nowadays AGOSI schemes for the drug policy section. Upadhyay sir introduced for last 2 years. They are leading successfully. They are doing that one. AGOSI Ayush Aushadhi Gunavat Evam Utpatti Samvartan Yojana. Any private organization also utilize that one. This is GMP. And Ayush, actually when the previous section also we discussed about the food supplementary. September 2022 onwards, Government of India given the notification for the food supplementary. அதாவது லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானி இருந்ததுன்னா ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்டா வந்து ஒரு சர்பத்தோ இல்லாட்டி ஒரு குடிநீரோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு நியூட்ரிஷனல் ஃபுட் இருந்ததுன்னா நம்ம SLA கிட்ட தான் ஆயுஷ் கிட்ட தான் இருந்தது. பட் இப்போ செப்டம்பர் 2022 என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆயுர்வேதா ஆகாரம் ஆயுஷ் ஃபுட்ஸ் வந்து லைசன்சிங் வந்து we have to get it from the FSSAI கிட்ட இருந்து தான் இது பண்ணியிருக்காங்க. சப்போஸ் இப்போ நிலவேம்பு குடிநீரோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு துளசி சர்பத்தோ இல்லை ஏதோ ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம பண்ணணும்னு நினைச்சா ஏஎஸ்யூல லைசன்ஸ் வாங்க முடியாதுன்னா நீங்க ஏஎஸ்யூ ப்ராடக்டா அதை லைசன்ஸ் பண்ணணும்னா வாங்கலாம். பட் வந்து ஒரு ஃபுட் சப்ளிமெண்டரியா மார்க்கெட்ல சேல்ஸ் பண்ணோம்னா FSSAI கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி வாங்க வேண்டியிருக்கும். அனலைஸ் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஃபுட் சப்ளிமெண்டரி ஆல்சோ comes under the control of the FSSAI. And this is the consumer safety and quality products, same concept, notifications as morning they discussed 33G for the drug inspectors. This is the main purpose and their powers and duties. Actually DSMOs irukanga: inspection, sampling, search, seizure and prosecution, provision of code of criminal procedures. Adha mattum naan vandu sollanum paakren. Duties vandu yearly twice vandu licensed manufacturing unit ola vandu unit ku kandipa visit pandrathu nalladhu to send the inspection report, samples eduthu detail ku anupanum. அது எப்படி அனுப்பணும்ன்றது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த பெனால்ட்டி அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ப்ரொஹிபிஷன் ஃப்ரம் தி மேனுஃபேக்சரர்ஸ். அந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வைத்தியாஸ் அண்ட் அக்கிம்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் அதாவது ட்ரக்ஸ் வந்து ஃபார் தர் ஓன் பேஸ் தே கேன் ப்ரொவைட். தீஸ் ஆர் த செக்ஷன்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் த அப்ளிகேஷன் டு கிராண்ட் 24D, 24E, GMP. Labeling already they discussed. Reports of government analyst section 25 padi actually 13 form 13A la reports kudupanga. These are the sections compared with allopathy. We are also utilizing that one. Rules for processing samples to GA. ஆக்சுவலாக காலையில் அவர் அந்த சார் ரவிச்சந்திரன் சார் சொல்லும் போது கூட சொன்னாங்க 4 போர்ஷன்ஸ் எடுக்கணும். சேல்ஸ் கன்சர்ன் ஆர் ஹாஸ்பிட்டல், பிரைவேட் ஆர் எனி இண்டிவிஜுவல் கிட்ட இருந்து எடுக்கும் போது ஒரு கிளினிக்ல இருந்து எடுக்கலாம். அப்புறம் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்னை பொறுத்தவரையிலும் 3 போர்ஷன்ஸ் எடுக்கணும். ஆக்சுவலாக அவர் வந்து அலோபதியில் 10 சொன்னாங்க. நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து 8 சாம்பிள்ஸ் பர் மந்த் ஃபார் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து இந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டோசேஜ் ஃபார்ம் எவ்வளோ அளவு எடுத்து அனுப்பணும் ஒவ்வொன்றுன்றது ஆக்சுவலாக ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ்க்கு இது. இப்போ வந்து மினிமம் ஒரு 50 டேப்லெட்ஸ் இருந்து தான் அனலைஸ் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து 1 to 13 வரலையும் மினிமம் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபிசியோகெமிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ், குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் அனலைஸ் அதுக்கு வந்து மினிமம் இருக்கும். சப்போஸ் ஒரு தடவை அது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா 2வது தடவை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணி பார்த்து தான் வந்து நம்ம அந்த ரிப்போர்ட்டிங் கொடுப்போம். அதனால் கண்டிப்பாக மினிமம் இருக்கணும். இந்த சாம்பிள்ஸை பொறுத்தவரையிலும் இந்த காலையிலேயே அவர் சொன்னார் இந்த சீஸ் அண்ட் ஃப்ரீசருக்கு. இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல போய் இப்போ வந்து ஒரு டவுட்டாக இருக்கு,
கிளினிக்லேயோ இல்லாட்டி ஒரு ஷாப்லேயோ அப்படியே டவுட்டாக இருக்குன்னு போய் அங்கே பார்க்கும்போது ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸு அதை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணணும்னா ஃபார்ம் 15 யூஸ் பண்ணணும். 20 days தான் அது வேலிடு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வச்சிருக்க கூடாது, அன்ரிலீஸ் பண்ணணும். அப்படி அந்த 20 daysக்கு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா திருப்பி இன்னொரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு ஒரு கொடுக்கணும் ஃபார்ம் 15. அப்புறம் சீஸ் பண்ணும் போது அவங்க 24 hours மேலே அவங்க கண்ட்ரோலில் வச்சிருக்க கூடாது. அது ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட கொடுக்கணும். சிவில் கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடாது. டிஸ்ட்ரிக்டை பொறுத்தவரையும் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் லெவலில் தான் போகணும். அதுவே சென்னை சிட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும் போது டிஸ்ட்ரிக்ட் மெட்ரோபாலிட்டன் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு போகணும். அங்கே போயிட்டு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் எதுனா எடுக்க போறோம்னா நம்மள தமிழ்நாடை பொறுத்தவரையும் ட்ரக் கண்ட்ரோல் வந்து டைரக்டர் தான். இந்தியன் மெடிசன் ASU அண்ட் ட்ரக் கண்ட்ரோல் வந்து டைரக்டர். ப்ராசிக்யூஷனுக்கு பண்ண போறோம் இந்த மாதிரி வந்து சீசர் பண்ண போறோம்னா ஒரு ப்ராசிக்யூஷன் ஆர்டர் வந்து ட்ரக் கண்ட்ரோல் கிட்ட வாங்கணும். SLA ஆஃபீஸ் மூலமா அதை நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு ஃபில் ஆக்சுவலாக காலையில் சொன்ன மாதிரி ஃபார்ம் 17A வந்து எப்படி பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெகுலரா. those who are in charge and newly joined only they want to know. as per drugs and cosmetic act ஃபார்ம் 17A எடுத்துக்கணும். பே பண்ணி வாங்குனீங்கன்னா ஃபார்ம் 17A ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல ஒரு ஷாப்ல இருந்து வாங்கினோம்னா 17A யூஸ் பண்ணணும். திஸ் இஸ் ரிப்போர்ட் வந்து ட்ரக் அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் அனலிஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் 18A கொடுப்பாங்க. நம்ம 5 minutes இருக்கா மேடம்? எவ்வளோ இருக்கு இது? ஷெட்யூல் டி டியூட்டிஸ் ஆக்சுவலாக இந்த மிஸ்பிராண்டட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கம்பெனி மாதிரியே வந்து ஜென்யூனான ப்ராடக்டை வந்து அது நல்லா சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். அதனால வந்து ஃபேக்காக வந்து ஒரு அந்த மாதிரி லேபிளிங் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணுறது அந்த கேட்டகரியில் இருக்குது. மார்க்கெட்லலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி டிஸ்கஷன் பண்ணது தான். இதுதான் இந்த பெனால்டி ஃபார் அஃபென்சஸ் அண்டர் ஆக்ட் பார்க்கும்போது ASU கான்ட்ராவிஷன் ஆஃப் திஸ் சாப்டரில் பண்ணும்போது பனிஷ்மெண்ட் மே பி எக்ஸ்டெண்டட் டு 1 year. ஆக்சுவலாக அலோபதியை பொறுத்தவரையும் 1 day கொடுப்பாங்க பனிஷ்மெண்ட். அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டில் வந்து ட்ரையல் வரும்போது 1 day 1 dayல இருந்து 1 year வரலையும் கொடுக்கலாம். ஆர் not less than 25 punishment with fine. ஆனால் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல தமிழ்நாடு ஸ்டேட்ல வந்து SLA அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் தான் இது வரையும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு நாட் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டியோ மிஸ்பிராண்டடோ அடல்ட்ரடோ இருக்கிறத வந்து சஸ்பென்ஷன் அதுக்கப்புறம் கேன்சலேஷன் இந்த 2 அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவல் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னும் வந்து நம்ம வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் லெவலில் போய் ஒன்றும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது. அதை வந்து இது இம்போஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து வயலேஷன் ஆஃப் ஸ்பூரியஸ் ட்ரக்ஸை பொறுத்தவரையும் 1 year அண்ட் மே எக்ஸ்டெண்ட் டு 3 years வித் 50,000. மார்னிங் ஏற்கனவே சார் டிஸ்கஷன் பண்ணாங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் த பெனால்ட்டி. இப்போ சப்சிக்வெண்ட் அஃபென்சஸ் ரிப்பீட்டடாக பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா டபுள் த அஃபென்சஸ் ஆஃப் 3(3) படி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். கம்பேரிசன் ஆக்சுவலாக குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் ASU ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். பட் மாடர்ன் மெடிசன் மாதிரி ASU ட்ரக்ஸ் வந்து மோர் தென் 10 ingredients உள்ள மெடிசன்ஸ் தான் நிறைய இருக்குது. அதுவும் மோர் தென் 25 ingredients உள்ள மெடிசன்ஸ் வந்து 35% வந்து நம்மக்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் வந்து அலோபதியில் வந்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் தான் இருக்கும். பட் வந்து நம்மளுக்கு மிளகுன்னு எடுத்துக்கிட்டோமாவே அதில் ஆக்டிவ் தெரப்பெட்டிக் வேல்யூ இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து மோர் தென் 20 இருக்குது. அதில் வந்து ஆக்டிவ் தெரப்பெட்டிக் வேல்யூ நான் தெரப்பெட்டிக் வேல்யூவில் இருக்கிறது. அப்புறம் வந்து அது அந்த மாதிரி எக்ஸசிவ் தெரப்பெட்டிக் வேல்யூவில் காம்பவுண்ட் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இருக்கும்போது அனலைசிங் பார்ட் வந்து வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கன்க்ளூடே அன்னோன் சாம்பிள்ஸ் இப்போ ஒரு விக்டிம் யூஸ் பண்ண சாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனாக இருந்ததுன்னா கவர்மெண்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து சாம்பிள் வரும். இப்போ ஒரு போலீஸ் வந்து ஒரு விக்டிம் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஒரு தப்பு பண்ணவரை அவர் யூஸ் பண்ண வந்து இந்தியன் மெடிசன் ட்ரக்னு தெரிய வந்ததுன்னா அதை வந்து அந்த இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணுவார்னா கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணி கோர்ட் மூலமா ஸ்டேட் ட்ரக் டெஸ்டிங் லேபரேட்டரிக்கு கவர்மெண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அது நோன் சாம்பிளாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி அன்னோன் சாம்பிளாக இருக்கலாம். அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் டேக் குவாலிட்டேட்டிவாக இருந்தாலும் சரி குவான்டிடேட்டிவ் அனலைஸாக இருந்தாலும் அதில் ஸ்டீராய்டு எதுனா மிக்ஸ் ஆயிருக்கா இல்லாட்டி வந்து எதுனா அலோபதிக் ட்ரக்ஸ் மிக்ஸ் ஆயிருக்கா எதுனா வந்து கனாபிஸ் அந்த மாதிரி ட்ரக் எதுனா
எதனா மிக்ஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்ட்டு ஈவன் சம்டைம்ஸ் வந்து அலோபதி டீட்டெயிலுக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து பார்க்கும்போது அதில் எதுவும் மாடர்ன் மெடிசன் இல்லைன்னா தே வில் சென்ட் இட் டு அஸ் இந்தியன் மெடிசன் எதனா இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு. அப்படி பார்க்கும்போது அன்னோன் சாம்பிள் அனலைஸ் பண்ணுறது, ஏன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் இன்கிரீடியன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறதே வந்து வெரி வெரி டஃப் ஜாப். இல்லை அன்னோன் சாம்பிள்ன்ற போது நம்ம வந்து இட் வில் டேக் ஒன் பை ஒன் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும். அதனால குவாலிட்டி அண்ட் சேஃப்டி ஆஃப் ஆயுஷ் ட்ரக்ஸ் வந்து வெரி டஃப் ஜாப்பாக இருந்தாலும் நம்ம அதில் மினிமம் என்ன பண்ண முடியும், ஃபிசியோ கெமிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ், சின்ன சின்ன மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருந்தாலும் 150 ஸ்கொயர் மீட்டர் அளவு மினிமம் வந்து குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ்க்காக நம்ம டைம் பண்ணணும். சப்போஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மெடிசனுக்கும் நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா yes sir. This is yes sir. Okay, that's all. No problem. Actually pharmacovigilance point பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாருமே ஒரு தப்பான அவேர்னஸ் இருக்கு. என்ன இருக்குன்னா இந்தியன் மெடிசன், ட்ரெடிஷனல் மெடிசன், ஆயுஷ் மெடிசன்ஸ் எல்லாமே சேஃப் ஆனது. காலையில் ஏற்கனவே சார் சொன்னாங்க. பட் இருந்தாலும் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஆஸ் பர் ஃபிசிஷியன் அட்வைஸ், ப்ரிஸ்கிரைப்ட் டோசேஜ், ப்ரிஸ்கிரைப்ட் டியூரேஷன் தான் நம்ம அந்த மருந்து எடுக்க வேண்டியிருக்கும். இல்லாட்டி அதனால வந்து நிறைய பேர் அதை ஏற்றுக்கிற தன்மையே ஆயுஷ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் டாக்டர்ஸ் கிட்டேயே இல்லாத போது அதை வந்து நம்ம வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி நம்ம அதை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும்போது சேஃப்டி அண்ட் எஃபிகசி வந்து நம்ம கரெக்டாக ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் பண்ண முடியும். மிஸ்லீடிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ், ஃபால்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ஏற்கனவே ட்ரக்ஸ் அண்ட் மேஜிக் ரெமெடிஸ் ஆக்ட்ல சொன்ன மாதிரி 54 ட்ரக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து மிஸ்லீடிங் கிளைம் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து தப்பான விஷயம். ரிப்போர்ட்ஸ் பிஎல்ஐஎம் வந்து பிஎல்ஐஎம் HM ஆயிடுச்சு. தமிழ்நாடு வந்து லோக்சபா ஆஸ் பர் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா கொஸ்டினரி ஆன்சர்ல ஆல் ஓவர் இந்தியா சத்தீஸ்கர், அஸ்ஸாம், ஒடிசா, தமிழ்நாடு தான் டாப் லீடிங்கா வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம மீதி ஸ்டேட்ஸை கம்பேர் பண்ணும் போது அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் 106 ட்ரக் டெஸ்டிங் லெபரேட்டரியில 13 வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்கு. ட்ரக் டெஸ்டிங் லைசன்ஸ்டு லெபரேட்டரிஸ். தீஸ் ஆர் த ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ். And authentication of raw drugs, and without any adulterated drug we should prepare our medicines. Just I will what we are doing. And actually வந்து process and purified raw drugs யூஸ் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். சப்ஸ்பீஷியஸை பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஃபைலந்தஸ் அமரஸ் எடுக்கும் போது இத்தனை சப்ஸ்பீஷியஸ் இருக்கு, இத்தனை சப்ஸ்பீஷியஸ்ல லாமினா, மார்ஜன், அதுக்கப்புறமா வந்து அதனுடைய ஆக்சிலேட், கால்சியம் செல்ஸ், இதெல்லாம் வச்சு நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம். These are the no problem sir. No, it's very nice. Thank you. Any queries? No problem, actually all are done. Okay madam. Mic on பண்ணிக்கலாமா? பண்ணலாம். Okay. Thank you for your wonderful session, madam. Now I would like to invite Dr. Meena, Research Officer, CCRS Chennai, to honor MK Sini madam. Thank you, madam. Tomorrow again we are going to meet at 10 o'clock.
The technical sessions are going to be presented on tomorrow. Licensing and registration procedures by Dr. J. Jayavenkatesh sir, reporting mechanism of ADR and misleading advertisements by Dr. R. Ratnamala madam, regulation and licensing procedures for ASU drug manufacturers by Dr. S.P. Rajashekharan sir, pilot clinical studies for development of new drugs by Dr. G. Subhash Chandran sir, an interactive session on enforcement of DNC Act 1940 and Rules 1945 DMR Act by through M.N. Sridhar sir, and the regulatory complaints and enforcement by Dr. Y.R. Manaksha sir, State Licensing Authority for Indian Medicine, Government of Tamil Nadu, Chennai. And one more session is going to be presented on tomorrow. The interesting session is case studies and group discussions, real life scenarios and challenges, interactive group sessions, problem solving exercise will also be included. On tomorrow. Dear participants, the time is 9:30 on tomorrow. Thank you, everyone. As far as we are having one more session extra, so we request you, as per the program schedule, we have only additional sessions. That's why we are requested you, please be in the hall by 9:30. Thank you, one and all.